I am telling, this black fungus which is spreading in India, human beings will die like ants and rats and cats in the streets. Listen, I saw clearly dead bodies floating in large quantity on Ganga, dogs eating those dead bodies. Because dogs ate those dead bodies, they're dying. And then poor human beings who don't have food eating those dog dead bodies and they're dying. I saw this whole cycle. Please be warned. I saw this happening. In extreme compassion, I am revealing this to all of you, not to frighten you. Please understand. I am not frightening any of you. I am telling you guys the truth. Now, as we heard from Swamiji directly, this fatal black fungus is taking its toll already. Now we see the numbers that has happened, and the graphic image that Swamiji shared with us, and he was very clear, it is not to create any panic, to create any fear, but out of extreme compassion, just out of that compassion, just out of this desire. So at least now that we can take a listen, then at least listen and do exactly what Swamiji has given us and follow those words, just so that we can save ourselves, we can protect ourselves and the people who we care about around us. So this was a very graphic image that Swamiji showed us. He just showed us a glimpse of what it is going to look like, what it's going to be in the near future. And unless we take different direction, unless we do something different, it is going to be our immediate fate. So at least now, while we still have another opportunity, another chance to go at it, let us save ourselves by living with us. We simply follow this, then we can at least save ourselves and save the people we care about. Here, this fatal black fungus has been affecting the COVID-19 patients. The patients who come out of COVID-19, it's like falling from one and then just jumping into the other. And another extreme danger. That's how it's happening. From one fatality, if you escape from that, you fall into the next fatality. And this is again something that Mundi was prepared for. It is as if it cannot just come by itself. It has now brought its own ally. Now we have this black fungus that has been going on. And this, especially in India, has been spreading in a very alarming rate. And to the extent that it is also now considered officially a pandemic. And that's how much it has been spreading in India. Now, we have more information, more data about this black fungus, how during the same period of time, in the previous years, and how many cases have been reported for this year, in 2021, it is quadrupled. It is at least 4 times. Earlier, they used to have maybe about 50 to 60 cases in the whole year, in the whole calendar year. But now, just in the last 1 week, the authorities, they are noting that we are seeing about 10 to 15 cases every single day. Yes. Actually, Swami, here I just wanted to share something. So what we are looking at here is actually one of the statistics from a doctor named Akshay Nair. He's a Mumbai-based eye surgeon.
as he said, it causes a very, very deadly and a very fatal situation to the patients who are affected by the black fungus. And as you are sharing that it's only now that we are actually even trying to recover out of the COVID, but at this point in time, immediately we are affected by this black fungus that is pushing us to the extremes of life. And this is actually present everywhere in the atmosphere. But those of us who are actually getting cured from the COVID, who are recovering from the COVID, are being affected by this black virus. And we also have much more astonishing facts that actually show about this black fungus that is there. So in Maharashtra, 200 individuals had caught mucormycosis after recovering from COVID, and 8 have died from the black fungus, and this was reported by the Times. Cases are also appearing in Delhi, Gujarat, Rajasthan, and there are over 5,000 doses of the antifungal drug amphotericin B to treat the diseases. And we also need to know that this is a steroid that is being used, and excessive usage of steroids also has very strong and very potential side effects that is there. So literally there is no healing for this. It is only one problem becoming another problem and becoming another problem. First you catch COVID, and because you catch COVID, you do the treatment for it, your immunity falls. Because your immunity falls, then you catch the black fungus. Now because the black fungus comes in, you start taking the steroids, and because the steroids come in, you lose your health again. So it has just become an entire vicious cycle, one after the other, one after the other, one after the other. But there is no doses of the particular steroid amphotericin B for treating him from the black fungus. But even after 59 doses, he was still not completely healed, and it continued to be prevalent in his system. So this is the current state, this is the current fate of India, especially in India, where the second wave is ongoing. On May 22nd, 2021, India has so far reported approximately 8,848 mucormycosis case, and one of the most rapidly spreading infections observed in those recovering from COVID-19. If not treated in time, it is very fatal and you can just die. This especially affects those people who are having the blood sugar levels which is not proper, such as the diabetic, and the non-diabetic patients are also affected by it. So if we actually look at all of these things that's literally there right standing in front of our eyes, when you look back at how Swamiji prepared us, when Swamiji described and when Swamiji revealed about the Nirahara Samyama, he inspired us so much, pushed us to do the Nirahara Samyama so that our own internal organs eat the body. There is no excess toxin that is there. There is no excess sugar that is there. All of that will be eaten and the entire detox will happen. So the worst case, even when these kind of microbes and even when these kind of things are there around, you are not affected by them. Here, it says very clearly from the Times of India that black fungus has declared an epidemic in 4 states and 1 union territory in India. The number of black fungus infections reported from the hospitals have increased 100 times. Please understand, just understand the rate at which it is transmitting. 100 times from the first wave. Please understand, first wave was just a few months apart, and within the last 6 months, literally it's only been less than 6 months that the first wave actually receded in India. Within 6 months, 100 times more black fungus has increased, and we are no way in a situation at this point in time where we are anyway moving out of the pandemic and moving out of the current situation. Situation is only getting more and more worse. On Wednesday, on Thursday, after observing an alarming rise in the cases across the country, the Union Health Minister urged their states to make the black fungus at a notifiable disease under the Epidemic Diseases Act 1897. So understand, wherever you are,
It is just that the gun is not yet pointed towards you. That's all it is. You're just next in the list. Don't think, as Swamiji said, there is no protection for you outside. The only protection is inside Kailasa. And there are multiple reasons why Swamiji has stated why outside is just impossible to survive. With the rate at which this is spreading, in just next few days, we'll see deaths happening in crores. The Tribune also shared that the cases of mucormycosis, commonly known as a black fungus, is on a rise, actually a spree in the past 1 week. And over 10 to 15 cases have been daily admitted and diagnosed with this, whereas earlier it was 50 per annum, 50 cases annually. Yes, Tejaswami, you can go ahead and share the further reports and details about black fungus. Yes, Maharaj. So, as we just saw, the alarming rate in which the black fungus has been spreading, and more than 8,800 black fungus cases have been reported, and more than 800 people have already died. And you see all the states, all the most populated states, Gujarat has reported about 2,200 black fungus cases, Maharashtra about more than 2,000, Andhra Pradesh about 1,000, and Madhya Pradesh. So many of these states, all these states, at least about 500 cases they have recorded, and even in Tamil Nadu we have about 40 cases. Now, all of these, now you see, every single, the spread is actually all over India. There is no one particular region. All the regions are equally affected, and especially the overpopulous states are increasingly getting affected. This goes on to show that just very easily this fungus can spread, and it has already reached a pandemic status, and then each state has been asked to raise the awareness about the black fungus and then ensure that their protection is taken care of. And you see all the fatalities happening, and we don't have any cure for it yet. We don't have any way to prevent it. It took a good amount of time for the vaccines for the COVID have come up, but now we have another. Just even before that whole vaccine has been administered to every person, and to ensure that all of us are safe from the virus. Before even the dust has settled there, we have this black fungus already. And then it is now become a very dangerous threat to life in India, and this is what is happening. So if we see here, there is another one in the pipeline, which is again a deadly pathogen, which is the white fungus. The coronavirus, after rise in black fungus cases, white fungus cases reported in India, and then we're getting to see what we know so far. Now we have so many cases getting reported, not just the black fungus. Now we saw COVID is out, and then people who are coming out of COVID-19, they're falling into black fungus, and then we said, okay, we have black fungus going on. Just before we even have a handle on it, we have now again the deadly white fungus. So this is like falling from one danger to another, and then just trying to cope up with all of this. And as we have been discussing, it is not just the physical aspect of how these viruses and the bacteria are affecting us. It is more how psychologically they are affecting us, because now this only will add more and more to the psychosis, because it's not just the COVID-19. Now we have two more that people now have to worry about, the black fungus and then now the white fungus as well. And each of them are deadly in their own way, and each of them independently wreaking havoc in especially in India, where so many lives are getting lost every single day. And this is something that the world has never seen. This is something that India has never seen at this level. And with all the advances, all the technological advances, the medical advances, all of this, we are going back to square one, so to speak, because we don't know exactly what is going on. We still don't know
the symptoms to the precision that is really needed, because to diagnose any such pandemic, any such disease, we have to have a clear-cut indicators, but that has still not happened. We're still figuring out, the doctors, the medical community is still figuring out how the whole information can be collated, and we can identify out of the cases that are happening, which are more serious and which need more attention. That part is still not clear. Earlier, we had some indication that it is only the people who are more than maybe 60 years of age, they are at high risk. But that seems not to be the case, because we have, as Swamiji mentioned in one of the videos just now, even the gym bodies, like the people who are heavy set in the physical body, who are really built strong muscles, they are just simply falling flat and dying, which means that we have simply zero idea what is really going on, and how we can identify a risk of death in a certain patient when somebody becomes COVID positive. The medical community still is not clear how to identify the risk factors involved that. And then the mucormycosis, the black fungus, how it is mainly COVID patients. And there are a lot of indicators that say that due to the heavy use of masks from the COVID patients, because of that, they are more prone to have the black fungus. So it just seems like you cannot either wear a mask or not do a mask, and then even if you do, to save yourself from COVID, that brings its own new danger in terms of the black fungus. So it doesn't seem like this is a situation that you have under control. Yes, Swami. And actually just wanted to add to this. This is actually one article that I was reading, and I thought I could share it with every one of you. So mucormycosis, the black fungus maiming COVID patients in India. So this is actually just an excerpt from one of the doctors, just for us to understand the presence and the extremity of the situation. I'm just going to read out what he had written. On Saturday morning, Dr. Akshay Nair, a Mumbai-based eye surgeon, was waiting to operate a 25-year-old woman who had recovered from a bout of COVID-19 3 weeks ago. Inside the surgery, an ear, nose and throat specialist was already at work on the patient, a diabetic. He had inserted the tube in her nose and was removing the tissue infected with the mucormycosis, a rare but a dangerous fungal infection. This aggressive infection affects the nose, eyes, and sometimes the brain. After his colleague finished, Dr. Nair would carry out a 3-hour procedure to remove the patient's eyes. He says, "I will be removing her eyes to save her life. And that's how this disease works," Dr. Nair stated to me. Even as a deadly second wave of the COVID-19 ravages India, doctors are now reporting a rash cases of involving a rare infection called the black fungus among the recovering and recovered COVID-19 patients. So understand, it is not something that you can feel light about. It is not something that you can just feel okay about. It's not something that you can feel casual about, because the moment that affects you, you just don't know what is going to happen next. And even if you're healed out of COVID, for us to do during this entire year is to just stay alive. Your business, your career, your relationships, put everything aside. This year, just stay alive. That is all that is needed. And for that, there are multiple ways, multiple methodologies that Swamiji has already shared. And over and above all of that, Swamiji has opened the gates of Kailasa for every one of us to come and stay here, be here in the Adinams, where Swamiji himself has done the Prana Pratishtha, where he himself can multiply through his energy field and protect us all from this COVID pandemic. Medical experts believe that much like the virulent virus, the white fungus can be much more dangerous than the
black fungus. Doctors have issued a warning saying that unlike the black fungus, the white fungus infection spreads even more easily to the vital organs such as the lungs, the kidneys, intestines, stomach, private parts, and even the nails, and cause widespread infection. The patients who had white fungus infection did show COVID-like symptoms, but were found to be negative. So here comes the entire twist to the whole thing. As Devi Parashakti revealed about this virus a few days back in the Akashic readings itself. Here, the white fungus now adds on. First comes the COVID, and those who are recovering from the COVID get affected by the black fungus. And now here, people have the symptoms of COVID, but test COVID negative, but are actually affected by the white fungus, which is even more deadly than the black fungus and is there just ravaging every one of our lives, directly affecting the vital organs. Medical experts have also suggested that just like how severe COVID-19 cases required additional scans, a test similar to the HR-CT scan may be required to trace the white fungus infection. And given at this point in time, it is just completely impractical for us to go through such scans due to the radiation, due to the exposure, and due to the economic feasibility of the human beings. Especially in India, people who are there in the rural habitats, rural areas, are not even able to access the basic care. Forget about screening and finding out something that is much advanced in medicine. As with the black fungus infection, the risk of catching the disease is the highest for those with frail immunity, suffering from pre-existing medical issues, including diabetes and use of steroids. Those put on high oxygen risk are also, oxygen support are also at a risk. But here, additionally, the white fungus infection may be the next wave that will be coming, will be directly attacking the kids and the children. So protect every one of your family members, protect yourself, protect your children, protect your kids from the deadly virus, the deadly fungus, the black and the white fungus. Just save yourself by coming to any of the Kailasas. You can always register at contact@kailasa.org. If you want to come here and quarantine yourself, protect yourself from this deadly fungus, deadly virus, and the entire pandemic, to be protected in his own energy field. Now, let's listen from the Supreme Pontiff of Hinduism about how negative forces have taken over the entire planet Earth and are the major and the important cause for this entire pandemic. Continuing, let us listen from the triggering of the collective negativity has started. Actually, the spiritual pralaya is over with the Shivaratri. But whatever has the human beings got triggered, that is now doing Agora Tandava. I should say Gora Tandava. Not Agora Tandava, Gora Tandava. It's not just death, understand? You should not die during this time, because I don't want you guys to get into the mouth of that agori, that agora negativities. See, now these mass deaths are caused by the negativity. I don't want you guys to die and get caught into that agora phase. Even if you die, you should enter into the Ishana phase, that liberating phase. That is the reason I personally went and gave Antima Sannyasa to Jnanatma's father.
I can't let him fall into the agora phase. Means death. Death due to the negative energy. I can't afford that. She has taken sannyas and 7 generations of her family has to be liberated is my responsibility. I rushed, made sure he receives the Mahavagya and Andima Sannyasa and made sure he is liberated. See, I want all of you to know one more thing. This negativity, the collective negativity triggered, is eating human bodies in more frequency and speed than I can recover them and heal them. See, when people are connected to me through their spiritual umbilical cord, I can send certain amount of energy into them and heal them. But this collective negativity is so fast, the human spiritual umbilical cord, if it can receive 100 unit energy from me every second, this collective negativity has gone to some 300-400 unit collective negativity. So before I can recover their lungs, the collective negativity is eating. So please understand, safeguard yourself. Safeguard yourself. Safeguard yourself. I can do whatever I can. Sitting in one corner. Wake up to the truth. Every day I invoke Devi and ask her to manifest through this body just to bring healing only. Devi, you see, mother is always non-judgmental. She's extreme compassion. Even if you guys mess up, end of the day she won't give up. She will pour compassion and do some jadoo that in India we do na, that old rice, they will somehow make it into upma, and all these jadus they will do finally, but take care of the kids. Sometimes if the kids throw tantrum, mother will even slap the child and forcibly feed the food and medicine, but protect the child. I want that energy to manifest and protect the humanity. Protection is first. That's the reason I prayed to mother and she's 24/7 manifesting intensely. Healing, healing, healing. As we saw here, the Supreme Court of Kailasa Mahasavindara, the Supreme Court Seva, has made it very clear. The spiritual pralaya is over, but we have not seen the end of it. And he is again and again and again making a call. If you would like to be saved, if you would like to come out alive out of this year, what is going to happen in this year, just make the right choices. Make sure that you are in an environment that supports, that protects every aspect of your life, every way it can only be like positive and ensure that you are alive until the end of this year. And we talked about the compassion. We have seen during the last multiple days, in the last several days, even weeks, how the Akashic reading from Devi Parashakti herself has given us such
insights on how to deal with it. Again and again and again, consistently we have heard Devi Parashakti manifesting herself through the Supreme Court of Hinduism and saying not to have fear, not to carry that fear. She was so overflowing her blessing when she was talking to the devotees. So beautifully, it was giving the blessing for every possible desire, everything that you can imagine. And it is such a wonderful thing, and how we just heard from Swamiji say that he wants that energy to manifest more and more. The mother, the cosmic mother's energy, how in our households, the mother always takes care. The mother is somebody who, even with limited resources or no resources, picks up something and then puts together and then ensures that there is food on the table. And in much the same way, the cosmic mother is and will ensure that life is protected. And it's just a matter of choice. Really, it comes down to, do we really want to listen to the Supreme Court of Hinduism, manifesting Devi Parashakti and making himself available more and more for Devi Parashakti to manifest himself. And this is again and again, Swamiji has requested, has asked all of us, even though the whole country, the Bharat Varsha is guilty of taking him out of this region, even though this has happened, simply again and again, Swamiji is just coming back and ensuring that the life loss, the loss of life is not happening. So, as you see here, deaths due to COVID, according to official statistics, India, which currently has more than 350,000 cases and 2,800 deaths per day, with numbers continue to rise. But unofficial statistics collected by journalists suggest that the true numbers are likely far greater, with one Financial Times analysis showing a death toll more than 8 times the official count. And this is the second aspect of the problem, that whatever is happening, the masses, the people do not have a complete picture, because the forces behind this creation, this whole pandemic, are ensuring that even the news about the proper news or the right information is suppressed. And this is part of the agenda, as we have seen time and again, how the population getting, the whole world's population getting limited down, getting eliminated, just so that the vested interests can have their way. And they are exhibiting this whole pandemic, and not just one pandemic, multiple pandemics happening at the same time. And this is a very, very orchestrated release of the pandemic. And even the Parashakti was very clear that this is a man-made crisis. Here, we see the deaths due to COVID. As per John Byrne Woodcock of the Financial Times, who put together data for 7 districts through news reports, the numbers of COVID victims who have been cremated are 10 times larger than official COVID death counts in some areas. And this is staggering. And whatever has happened, you only get to hear 1/10 of the numbers that have been reported, that have actually happened, have been reported. And this is a blatant lie in the form of hidden information, hidden facts, the facts that we have exclusive rights to know them. And this is being orchestrated by this happening because of COVID. And we see this pandemic has brought out it exposed even these small and subtle things that are happening, things that are going on, which are
very clearly indicating that there is an invisible hand behind the whole thing. Because there are reports by individual and private investigation have found this something completely different from what the mass media has been reporting, the government authorities have been reporting. They are looking at large number of deaths, the number of deaths that are 10 times more than what is actually being reported by the government authorities, by the media, which supports these invisible hands behind the whole pandemic. And this has been the case that we have seen time and again. Here, the financial banks telling us that there are the number of deaths is actually 10 times more, 10 times larger than official COVID death counts in the same areas. Yes. And also here we are looking at multiple different reports that actually speak about deaths due to COVID. And India has seen over 1 million COVID deaths so far, and it has been continuously increasing. And the India's death rate actually increases continuously, even though the rate of the COVID-19, the positive cases, even though they're reducing, the COVID-19 deaths are actually spiking up. The black fungus adds to India's woes, and there are already 4,194 deaths that are reported per day, and over 300 doctors have died during the COVID second wave alone in Bihar. COVID spreads to rural India as death again raises above 4,000. India's COVID death is 3 times more than reported. And this is from the Times of India. So this is actually a very important data that we are looking at. So what we are actually looking at in the news channels, in the media, is only 20% of entire happening. Rest 80% is unaccounted or unpresented to the entire humanity. Let us look at those statistics as well. There were 1.23 lakh deaths in 71 days. But Gujarat claims only 4,218 died of COVID-19. So this is an interesting fact that awakens and opens our eyes to the understanding about how we are all fooled and we are all cheated. The Gujarat government had issued 1.23 lakh death certificates during the month of March to May in 2021, in contrast to just 58,000 in 2020 during the same period. The report was published by local daily paper, the Divya Bhaskar, in a Twitter thread that was translated by journalist Deepak Patel from Gujarati to English. The Daily reported, though the figures had doubled from last year, the state government noted only 4,218 COVID deaths between March 1st to May 10. So look at this. The funniest thing about this whole thing, there are 1.23 lakh people who have died, which has been already recorded as per the medical faculty, and the cremation has been done or the deaths have been occurred. The death certificates have been issued, but out of which the government records only 4,218 deaths between this time. And last year it was only 58,000 people who had died. So there is literally 80% of the entire fact is hidden. There's no way 80% would have died with any other situation other than COVID. So for whatever reason, the true facts are not presented to every one of us. The Gujarat government, however, said that it was improper to say that the state is hiding data of the deaths. Patel also highlighted the district-wise number of death certificates issued in March 1st to May 10 during the period of 2021. And all of them were much higher than the official COVID-19 toll. Some examples that he gives are the Ahmedabad. It had issued 7,786 death certificates in the last 71 days. And in the last year, this was in the last year, during this exact time, there were 7,786. This year, it had reported 13,593 death certificates,
And Gujarat says only 2,000 people approximately died of COVID-19 in Ahmedabad during the 71-day period. So you can see again, once again, where is 13,500? Where is 2,000? More than 80% of the data has been hidden, has not been presented to the entire world. In Vadodara, 7,722 death certificates were issued during March 1st to May 10th during the period of 2021, compared to 2,373 in 2020. However, the government noted only 189, just 189 in COVID-19 deaths due to that in that particular period. So these are all facts that actually awaken us to the reality of what we are seeing. At this point in time, we are not seeing what is happening, but behind us, all of this is happening. And it's not going to be much longer before we realize what we are going through or what we are put through at this point in time. The Supreme Pontiff of Hinduism also revealed that the entire South Asian belt will be affected by the coronavirus. Let's now listen from Swamiji about it. And I want all of you to know, especially if you are in India, Malaysia, Singapore, Nepal, Sri Lanka, that countries, Cambodia, Thailand, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, that whole area. And many of the countries' names I don't know. That area, Southeast Asia. All these countries' names I uttered, and some of the names I don't know, that whole area. Be very clear. Safeguard yourself. Safeguard yourself. Many people asked me, oh, we need to be practical, we need to be practical. Just because of this fear, how can we come and settle down in the ashram? We need to be practical, our business is there. Okay, be practical, what can I do? What I am telling is the most practical for this year. End of this year, you guys will understand. What I am talking is the most practical. Keep yourself alive. That is the profit for this year. Especially if you are in Southeast Asian countries. Nepal, Malaysia, Bhutan, Thailand, that is the zone. Cambodia, and it is going to get worse and worse. I am telling you. There are more details I cannot reveal. How this corona is going to spread, how the multiple other effects and side effects of corona, how the human civilization is going to be melting down in multi-level. I cannot reveal more details. Please understand. I can only tell all my disciples
Let your first priority be only being alive. As we just heard from the Supreme Body of Hinduism, Uttamothama Seva, Stephen Koyinesh Bhagwan Shiva, the worst is yet to come. And the best thing that we can do in the whole crisis is to simply save ourselves. He very specifically said about this region, the Southeast Asia belt, all the countries, all the people living in those countries to have this as the priority, the only priority, not the top priority, not among the first few priorities that we have, but the only priority for this year is to stay alive, to just save our lives, to protect our lives, and to ensure that we survive and we come out of this year with our life intact. We may not have what we are expecting, the profits in different other dimensions, different other aspects that we're looking at as we are top priority. Because simply if that is not the case, if we don't keep to that, then there is no profit to actually even look at, to even experience. There is no basis for anything that is left over. So simply by being alive, we gain all the profits that we can ever imagine from this particular year. Now, we may have our own notions and ideas about what profit is, but this is time to once again, remind ourselves that we have the Supreme Body of Hinduism, who is guiding us, simply taking us step by step, very beautifully, and then letting us know what exactly needs to be done at every step of the way. And through this, he has very clearly communicated that this Southeast Asia belt is very critical when it comes to COVID-19. And whoever is living in any of these countries in this belt has to ensure that their only priority, not the top priority, but their only priority has to be alive in this period. And you can see we have statistics that show that this Southeast Asia belt is really rising in its cases, and the exponential growth in the number of cases, number of COVID-19 cases in this particular region. And Swamiji also talked about the multi-level quarantine, which is quite difficult to maintain in Indian households. It is simply not possible. It's not feasible. It's not going to work to have home quarantines. Because as Swamiji put this morning, the people of India, the people of the country are not strict followers of the rule. So anybody who has to interact with the outside world for even the basic needs, there may be milk or vegetables or some other daily need that we have to go and interact with somebody else. We have absolutely zero idea what can happen. Because if one person, even if one person in the household goes out and then he is the person who brings back the virus, then the whole family gets affected. And that is something that we have seen time and again, that the person who interacts is the first one to contact the virus. Now we have seen that even when you step out, the
the general populace is not one that really follows the rule of the land, rule of the law. So, given that environment, this Southeast Asia belt, specifically India, is definitely not safe. And it is all these things are taken care and things come easily over here. No, that the new coronavirus waves, second wave and now the third wave is about to begin. All these, this particular impact, this particular reappearance of the virus is more drastic in the Southeast Asia region. And that is why Swamiji has consistently given so much attention to this region, especially to India, and to ensure that the people over here are safe and they are protected. No matter what India did to them and how they made it almost impossible, not just almost impossible, but just simply impossible for them to live here. But now the tables have turned, but we have Swamiji on the other end and simply guiding us out of his sheer compassion, simply giving us the way to protect ourselves, the way to save our life, a well-structured quarantine, multi-layered quarantine environment so that we can actually be safe from the effects of COVID-19, so that we will not be contracting COVID-19. So this is another graphic that very clearly shows how the cases in the Southeast Asia, other continents and other regions. Now, Swamiji has specifically addressed this region in particular. That India, when he was following Swamiji's words, exactly list of all the arguments which are getting opened for people to come and join and be a part of. Now, let us listen to a specific point of view and talking about why the home quarantine is not good, why it is impossible. Home quarantines are going to be useless because in the home, just 3 people, someone has to go out for food and to get everything. And the person who is small team, 1 or 2 only will be interacting with the outer world. And they will not interact with the people who are inside the Adinavasis. They will just pass only the material groceries or the survival needs from outside to inside. And these guys will be also quarantined in the next level. The layers of quarantine is required now for you guys to survive. You guys are not understanding. The 1 layer quarantine will not be enough to handle this second wave, third wave corona. 300-400 people together. In the 300-400 people, we can afford whatever is needed for survival and supplying it to all these people who are inside quarantined, protecting everyone. Both sides. That corona does not get transmitted, only the groceries and survival things are
moved. The people with corona freely move around. All this I thought through. I am telling all of you guys, especially people who are in India, home quarantine will not protect you. Anybody who is my disciple, want to be alive, to see the Leela which I am going to do in this whole world through Kailasa and all the wonderful things, run immediately to the camp, our Adinams, Kailasas. Save yourself, because the home quarantine is not foolproof quarantine. Live as large numbers, and only 1 or 2% will be interacting with the outer world to get the survival groceries and food and other basic items. So the 2-3 level quarantine is provided. And that persons who are interacting with the outer world also is 1 layer quarantined. Multi-layer quarantine is required for survival. You guys are thinking quarantine in your home and quarantine in Adinam is one and the same. No, it is not one and the same. In your home you will be tempted multiple times and you will not bother, and that fear, claustrophobic feeling, your reactionary compulsion. If I can't even go for a walk, you may think it will be very cute for 1 minute, but once you get the corona and come back and lie down in the bed, only then you will understand you can't face the corona after it comes. Very nice words to speak. Once the corona comes and chokes your lung, you will understand. The word which you thought is not truth. Quarantine is not one and the same. You need multi-level quarantine now, especially with this black fungus and white fungus. Multi-layered quarantine is required to protect yourself now from this second wave, third wave. If you are in your home quarantine, actually home or for your food, one person in the family will be pulled out, and that person, when he comes back, he will not be quarantined for few days without interacting with you all. So he will be going out and coming and interacting with you all. Then what kind of a quarantine it is?
So understand the difference between home quarantine and ashram quarantine. Apart from this quarantine is high, the ashram quarantine is highly protective. Some of these few culinary gang using this opportunity. Hey, what is the use of you coming into my sangha? I have no use. You are a dead body. What is the use of dead bodies? If you think in any way you coming into the ashram and quarantining yourself is going to benefit me or the sangha in Bididi Adi Kailash campus or Tiruvannamalai campus or Rajabalayam campus or Salem campus, I am opening all my campuses for the devotees, disciples to Asian Adinams and campuses. All the countries where the Southeast Asia we have ashrams, campuses everywhere. I am opening it for the devotees, disciples for the protective quarantine. Please be very clear. Preventive quarantine, protective quarantine. If you already have a corona positive, we will not be able to take you in now. Before corona positive, anybody wants to protect yourself, rush to the Indian to be done. In all our campuses, all ashrams I am opening. And any of you think by you coming into the ashram for protective quarantine, preventive quarantine, me or sangha is going to be benefited. That is why we are calling. Please don't come. That's my humble request. Don't corrupt my pure love and compassion. Don't abuse the compassion of the sangha. You be wherever you want after that. It's your life, you decide. How it is just impossible for us to quarantine in the house, and whatever we think is the home quarantine is not a full foolproof way for us to experience. No place in India, and there is just like if you just look at some of the statistics which we will be going over right now, you will see that the room structure, the households of every average human being, average Indian, is just like maximum 5 people to 3 people, of which one of them will have to go out for purchasing the basic needs for the house. And when they come back, there are no extra rooms or they cannot be isolated from the family. So naturally, they become the carriers and they transmit it to people in the house. The room structures in the majority of the households make it difficult for the people living there to follow the home quarantine. The guideline adds that people in home quarantine need to stay away from elderly people, pregnant women, children, and persons with comorbidities within the household. But this is just not possible. When you have someone who is elderly in your house, how will you just be away from him? For example, your own parents, if they need some help, you naturally want to go and support them.
how can you keep away from them? It is not practically possible. And just for the sheer compassion, just because of the sheer compassion of the Supreme Pontiff of Hinduism, all the gates of Kailasa have been opened for us to come and seek protection, seek shelter of absolutely, completely free of cost, and absolutely free of cost for the stay, for the food, and for anything and everything that is there here, the basic medical needs and everything. The only requirement, as Swamiji stated, is for you to have a COVID negative certificate, after which we'll be having the preventive and the protective quarantine at the Adinam itself, and decide to wake out of this pandemic that is going on now. That is the only way you can save yourself. Here are some more statistics that show about how the home quarantines are just not feasible. Here we're looking at the most number of people have just one room, which means that multiple people share one room, and that is 37.1%. And two rooms, those who have two rooms are 31.7%. Those who have three rooms is 14.5%. Those who have four rooms are 7.5%. Those who have five is 2.6. And those who are six and above is 2.8. And those who do not have room at all is 3.9%. So understand, with given this kind of a place, it is just extremely difficult, especially for those living in India, to home quarantine themselves because of the given situation. This is just a graph that has been represented by the Times of India to state the Union Ministry of Health and Family Welfare Guidelines. It stated that stay in a well-ventilated single room. But understand, here multiple people share just one room, and that is the highest, 37.1%. So just look at what we are facing at this point in time. The self-quarantining is also possible in only 15% of the Indian homes, as we are seeing here. Households with at least one room, and 106 lakh people who will be able to, like two people who quarantine in the same place, and 70 lakh people will be quarantining three people in one room. And for four people quarantining in one room will be 56 lakh, five people at 21 lakh, 6 to 8 in 22 lakh, and 9 plus at 20 lakhs. So as an average, about three people are to be quarantining. To share your views on the same. Yes, perhaps. And here, Swamiji was quite clear on how the home quarantine is not going to be effective. The statistic is quite clear that, especially in the Indian scenario, that the home quarantine is simply not possible because the availability of the rooms in a typical household in India just simply doesn't match. It doesn't come up. It doesn't meet the requirements as given by the health authorities. And here we have a staggering report that says that only 15% of Indian households can actually use for home quarantine, and we have pretty much the whole population, because of course there is a shortage of hospitals and the hospital beds and gas cylinders, the oxygen cylinders that we have
heard of, but it's going to be working. It doesn't work, especially in the Indian scenario, because of all those reasons, the only person structures like even more drastic spread of the virus. It's just quite simple when a very structured, how Swamiji called it a multiple layered quarantine setup. Only that can work. At the end of at the periphery, we have people who interact with the rest of the world to ensure that they have the daily supplies of whatever is needed for the normal operation, normal day-to-day expectations, day-to-day things that are needed, essential that are needed. And then there is a middle group where the interaction happens between this and then the rest of the residents. And then finally, the residents who do not react or do not interact with the group which was exposed to the outer world. Now, it's not only that this group which is inside the Adinam, they just kept always in the highest spirits to ensure that they have the right ambience, they have everything that they can ask for, the amazing food and everything else that gave as a gift to all of humankind and said this protection can happen in all the arguments that are in this belt, especially in India. So the doors are open, so people can come in and they can protect themselves. Here, as we see, the home quarantine is simply not possible in the rest of the households because the structure is not built that way. And individual rooms for each person is something that is still unheard of in many Indian families. And sports. So standards defined by the health authorities on home quarantine. And the only way to actually survive during this year is to be able to live in one of the arguments under the guidance of Uttamothama Seva, is the only holiness of God. So the only way that can happen is we have the clear protection of the multi-layered quality of the argument. Yes. And actually, Tejaswami, as you were sharing, another beautiful aspect about staying in the Adinam is that there is an on. Literally, as we are all living in the Adinam, we have got no idea. We are just untouched by what is happening in the external world because the campus itself is so huge. And Swamiji has literally lived in Adi Kailash and all the campuses that Swamiji is opening. Swamiji has literally, for that, with the same ideology of being protected by Swamiji, having that gratitude for Swamiji, doing the spiritual practices like yoga, the puja, the nitya satsang, the collective positive energy that it creates, the positive vibrations that it creates, gives you a literal state of ecstasy, especially when you do it as a very group, as a group itself. And this ecosystem, even if you take out of all of those problems and actually come up with solutions, because you will start becoming more and more intelligent in your life. You will not start. One thing, unfortunately, that this entire pandemic has done has made us all react to the situations. The assumptionary reactions and
the obsessive compulsive reactions have become too strong in every one of us. This quarantine in the Adhinams will break all of those obsessive compulsive disorders, obsessive compulsive patterns, and reactionary assumptions, and give us the right intelligence to handle the quarantine. And as we all know, Swamiji has opened it out for everyone. Other than people who are having COVID at this point in time, if you had COVID and after that you got healed, then you're still allowed. If you took the vaccination, you're still allowed. If you did not get the COVID, you're still allowed. The only criteria where you would not be allowed or will not be able to accommodate you in the Adhinams is if you test COVID positive. Same way, Swamiji has also opened this out for all the people, including your pet home. Even if you have to do some of your official work, you can continue to do it. You're absolutely not pushed or expected to do anything. Swamiji is opening this out just out of his pure compassion for everyone. Do not miss this opportunity. Do not miss this. As Swamiji shared, the rate at which the coronavirus, the pandemic, is actually eating people, is killing people, is much higher, at least 3-4 times higher than the rate at which he can heal people. And out of that, just that compassion for every one of us is open this. So do not miss this opportunity. Immediately register and come and be part of the Kailasas and quarantine yourself. Send an email out to contact@kailasa.org. The link is always being scrolled in the NTV, in the live that you're watching. Please go over to contact as to how many people would be coming, from where you would be coming, how long you're expecting to stay here, if you'd like to be here. Please provide us the basic details of yourself so that we can reach out to you. The administration and the management team of the Nitya and the Peetam can reach out to you and allocate the different places in which we can quarantine ourselves and be here is to stay alive. Just stay alive. Yes, Tejaswami, please go ahead. Yes, so we have seen time and again how this home quarantine is not going to be effective. It's not going to work. And Swami Yishu compassionately has opened up all the arguments and he has made sure that there is at least one place that is safe for especially all the people who are still in India and who are going through this crisis and who are trying to just simply save ourselves. And we have seen all the arguments, or almost all the arguments, exactly where Swamiji has infused his own being, his own life can be protected and it can be really safe. And at least to this calendar year, they can pass through and simply survive. So that here we have Swamiji simply talking about the gates of Kailasa. To all of humanity. Another This pralaya crisis is not the time for blame game.
I am here to make it stories. Are victim caught playing? No. I have to make it happen and I will make it happen. Kailasa, Sannyasis, Gurukul Balasans, for all of you, this is my personal message. I should have done this. I should have called Jnanatma and told a multi-layer quarantine is required. Because multiple reasons. See, in India, first of all, home quarantine is impractical, not possible. We become like a small unit families, 3 people, 5, maximum 5 people living together. In that 5 people, someone has to go and get groceries and all the things needed. Food, clothes, groceries, medicine, and that person is constantly in touch with people who are walking corona, moving corona. The corona energy fields are everywhere. These people, one person, once they come in touch with walking corona, moving corona, and he comes back to the home, naturally he is going to infect all the 5. Listen, all of you listen. For very useless. I'll tell you. 1. Because the homes are small, just so naturally you will feel like going out. Second, for survival need, practically in India only now 3 or maximum 5 people. So for every 5 person, 1 person has to go out, be in contact with the walking, moving corona spreaders, super spreaders for milk, groceries, medicine. So when you go and come in contact with them, come back home, you are going to infect the whole family. So practically in India, home quarantine is impractical because of the population, social setup, and fundamentally we don't listen to any law or any government rules. And government also has to think with multiple factors. Multiple factors like economy, so many things are involved in their decision making. Blame government, we cannot blame society. Just save yourself. That's the truth. If I told Jnanatma the same thing, multi-layer, I don't even need extraordinary powers to protect them.
Now I don't want to repeat the same mistake of not telling Jnanatma personally. See, if I told her personally, it would have been done because they are obedient people. Now I am telling each of the Adina of you, listen, if you want to protect your immediate family or extended family, your parents, to our Adinams, Kailasas, Thiruvannamalai, Bidadi, Salem, Rajapalayam, Hyderabad, Pattanam, Siragapadi, Tiruchengodu, all the properties we have. I am opening it for preventive quarantine, protective quarantine center for COVID. Here, listen from Swamiji once again about how Swamiji is opening out the entire Kailasa for every one of us. And this is the preventive, the protective measure so that we all can quarantine ourselves, we all can protect ourselves from this deluge. There have been multiple solutions that Swamiji has already revealed through which we can prepare ourselves, save ourselves, prevent from the COVID affecting us. Now, Swamiji has ultimately taken the decision and given us all the chance to come and reside in his own abode in Kailasa. Do not miss this chance. Do not miss the opportunity to come and be part of Kailasa, to save your life, to save the life of your near and dear ones from the COVID pandemic. That's the only thing that every one of us can do at this point in time. If you want to do the best for you, it's not some conspiracy theorist who's going to put fear into us, who's only interested in bringing us down or making us feel powerless and exploiting us. No. At the same time, he's not some positive bakwas, which means not just like oh, everything will be fine, everything will be good. No. Over the last 3 years, Swamiji has constantly shared various different revelations that have always come true, that have been continuously coming up true. Before the pandemic began, Swamiji shared that there will be crores of lives that will be lost. Not hundreds, not thousands, not lakhs, but crores of lives that will be lost. At that point in time, we didn't understand the severity of the COVID. But now we understand that whatever numbers that we know are just 20% of what is actually happening. The rest 80% is either hidden or unaccountable or unaccounted in every one of our life. So we are all taking this toll on every one of our life. Do not miss this opportunity to come to Adi Kailash, to come to various other Kailasas and just take the blessings of Devi Parashakti. Just be here, just protect yourself from this COVID pandemic. Devi Parashakti has also revealed various different solutions
for this pandemic, especially about the Nityananda Linga and the Vaidya Sarovar, the Namapashana Linga. But even for that to happen, given the current situations and the lockdowns that are present in the India, especially in multiple states, the lockdowns are continuously getting extended and stopping any possibility of travel that is there. So you never know what is going to happen next. You never know what is going to be there next. Do not miss this chance. The moment you know, just take the jump and move in. That is the only thing, the best thing that you could do to yourself and to people around you. And to actually receive these solutions. It is now our time to use those solutions, to make those solutions as part of our life and be benefited from it. So take this time, make sure that you go over to contact@kailasa.org, send your email with the details. Those of you who want to come and quarantine yourself at the Kailasas, please go over to contact@kailasa.org and share your details, and we shall surely get back to you and protect you. Now, after a short break, we'll be seeing how we can ask the questions to the Supreme Pontiff of Hinduism during the live Nitya Satsang. Please stay tuned. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. Just don't die within next 3 years. Be alive. Somehow be alive. I'm working sincerely. I will reach you somehow. Somehow I will reach you. I will reach you wherever you are. It's my commitment to humanity. Just don't die within next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment, state, powers, being of Paramashiva. It is possible, and it is possible for you. Paramashiva will reach you with enlightenment science. I know he is going to do the job. Just be alive for next 3 years. Nothing else. I will revive Hinduism. I am a Hindu revivalist. Not by any revolution, but by evolution. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanya Pitas all over the world. Intensely. Enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself in
Kailasa coming to you is Kailasa. Greater science. We do everything centered on greater science of cosmos called Vedas and Agamas. That is the branding of Hinduism. That is the core center of Kailasa. That is the way Kailasa should manifest and live. Enlightenment itself in your own home, wherever you are. Proper customized spiritual service helping you to complete with your life negativity, withdrawal from life, self-hatred, self-denial, self-doubt, so much of tiredness, laziness. We can support you aligning your diet, your attitude, your aptitude, your understanding about life. We can help you with everything. Kailasa is an effort, humble effort, and our humble offering at the feet of Paramashiva to keep the grand narrative of Hinduism alive. To make people understand Hinduism is functional system, not just for enlightenment, even economic principles, policies, administrative policies, social structures, everything in every level. So the humble effort to keep that grand narrative alive is this Kailasa. Celebrate your existence. Because Jnana, I am revealing this science to you all because I love you all. Because I love you all. I welcome all of you, the whole world, to come and celebrate, enjoy not only the enlightenment ecosystem, the beauty of how it is getting revived. Be an insider for this great revival process. If you are an insider even for a startup company, you will understand not only the result of the company, even that is something extraordinary. So, I welcome all of you to come and be part of an insider of this revival of Kailasa, the enlightenment ecosystem, sovereign order of Kailasa, Kailasa nation itself.
and make billions receive this free for. In one line, if I have to put it in a simple way, seeing always each other with a tremendous love that everyone is Paramashiva, and ferociously train each other, the core cognition should be seeing each other as Paramashiva. That is where the seed of Kailasa starts. I will revive Hinduism. I am a Hindu revivalist. Not by any revolution, but by evolution. And setting model communities. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanyapitas all over the world. What I mean by the word Kailasa, listen intensely. Enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself, in your own home, wherever you are. If you cannot come to Kailasa, it's okay. Kailasa can come to you. Kailasa coming to you is Kailasa. I will revive Hinduism. I am a Hindu revivalist. Not by any revolution, but by evolution. And setting model communities. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanyapitas all over the world.
by the word Kailasa? Listen intensely. Enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself, in your own home, wherever you are. If you cannot come to Kailasa, it's okay. Kailasa can come to you. Kailasa coming to you is Kailasa. Sorry for the technical glitch. So now in this segment, we're going to be seeing how we can actually ask our questions to the Supreme Pontiff of Hinduism during the live satsang. Especially being in India, those of us who are in India have this opportunity where Swamiji is actually addressing what exact problems the Indians we are all facing at this point in time, the COVID pandemic. So we're going to be seeing what are the different solutions and how we can ask the Supreme Pontiff of Hinduism our doubts and our questions. The first option is to go over to the YouTube live. You can go over to the YouTube and search for Kailasa's SPH Nityananda. Once you click on that, you will see that you'll be redirected to the page and there will be the live stream that will be going on, where this live program of the Nitya Satsang is being broadcasted for every one of us. After this, you can go over and click on join. So join is actually an option that will be available in the channel. So you can subscribe it and then click on the join button that is there. So once you join, after you click on membership, you can click on the chat here. So under the chat here, you can actually put down any questions that you would like to ask Swamiji about the COVID pandemic at this point in time. Go over to the Facebook and search for Kailasa's SPH JGM Nityananda Paramashivam. And first step that you would have to do is to like and follow the Facebook page. And under the live stream, you'll have the comment section where you can add a comment. Basically, share any questions, any thoughts that you have towards receiving any answers for the questions that you have. As Swamiji told, he's making himself more and more available continuously just to protect every one of us during this pandemic. So you can also use the Facebook as a platform for you to comment your questions. Once again, I'd like to repeat, go over to Facebook, search for Kailasa's SPH GGM Nityananda Paramashivam, and go over and click on the like and follow it so that you receive the notifications of the live streams whenever Swamiji himself will be coming live. And under the live stream where the live is going on, you can go over and comment your question. And the next availability, the next platform that we can all use is the Twitter. So go over to the Twitter and search for the Twitter handle at Sri Nityananda. Search for it on Twitter and you'll be directed to the official Twitter handle of Swamiji. And under that, you will see that there will be a link that will be posted with the link to the Akashic readings or to the live that is happening. And just go over and reply to that tweet. So there is a comment, a chat option, that kind of a little symbol that is there. So just go over and reply to that tweet by tagging at Sri Nityananda and asking your question. So first go over to the Twitter
and search for the official handle of Swamiji, which is at Sri Nityananda in Twitter. And once you do that, you can ask your question by replying to the tweet that is there and use the hashtags hashtag ask the avatar. So here is another option, which is using the Instagram. So all of you can go over to the Instagram, where Swamiji's official handle is Sri Nityananda, and go over and you can start following Swamiji on Instagram. And once you do that, there will be the live post of the Bhava Samadhi Darshan or the Nitya Satsang or the Parashakti Akashik readings. Either of these, whatever is happening, will be there. And now the Nitya Satsang will be there. You can go to that and you can actually comment your question, post your question in the comment section. So that is how you can ask your question on the Instagram feed post. The next is using the WhatsApp chat in kailasa.org. All of you can go over to the WhatsApp chat. So just go over to kailasa.org first, search for kailasa.org on your web browser. And as soon as you enter into the home page, there will be the left side, a little option which actually pops up, a pop-up that will be there, which will actually lead you to asking your questions in the WhatsApp chat. And also towards the right side, we also have the live chat in kailasa.org website itself. So please take a few moments and you can actually test these. Please take a few moments. I'll just go over it from first, what we need to do. So first option that we have is to go over to the YouTube channel. Please go to the YouTube channel of Swamiji and you can ask your questions. First, make sure that you are subscribing to the channel, become a part of the member, and then you can actually post your questions in the chat. So search for Kailasa's SPH Nityananda, which is the official YouTube channel of Swamiji. And under the live feed, you can post your questions. The next is actually the Facebook video. Go over to the Facebook, search for Kailasa's SPH JGM Nityananda Parameshwaram. Like and follow the official Facebook page of Swamiji. And under the live stream that will be there, go over and ask your questions. You can comment your questions. The next is on the Twitter. Search for the Twitter handle at Nityananda in Twitter. Follow it. And then you can actually reply to the tweet that will be there about the current live stream that is going on. So you can reply to the tweet with the hashtags, hashtag ask the avatar, and ask your question there. The next is on Instagram. Go over to the Instagram and there will be the post that will have the link redirecting you to the live of Swamiji. You can also post your questions in the comment section. And also, we have the WhatsApp chat on kailasa.org in which you can post your questions. Just go over to kailasa.org. On the left side of the screen, you'll have the WhatsApp pop-up chat. On the right side, you'll have the live chat that will be there. So please take a few moments to try these and try to post your questions. Please stay tuned.
Once, Arunagiri Yogeshwara, my guru, gave me an instruction and then he asked, will you do it? I was shocked. I immediately folded my hands and said, you are God, you are Shiva. How can I not do what you say? He laughed and said, no, only if you know I am the guru who is going to make you experience God, you need to listen to me. Understand? The most powerful cognition is God is guru to make you realize you are God. Only then you will achieve enlightenment. Guru is the manifest form of Paramashiva. Paramashiva is unmanifest source of Guru. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. Just don't die within next 3 years. Be alive. Somehow be alive. I'm working sincerely. I will reach you somehow. Somehow I will reach you. I will reach you wherever you are. It's my commitment to humanity. Just don't die within next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. You manifesting the space, state, powers, being of Paramashiva. It is possible, and it is possible for you. Paramashiva will reach you with enlightenment science. I know he is going to do the job. Just be alive for next 3 years. Nothing else. Let us all now enter into the meditation, the Nitya Satsang. Please sit straight with your head, neck and spine in a straight line, and sit unclench, chanting the Mahavakya Om Nityananda Paramashivoham as we prepare for the Nitya Satsang.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. கண்டாரே காணாதத கண்டாரே கண்டாரே காணாதத கண்டாரே ஒரு வீடு ஒரு கூடு அட எதுவும் கிடையாதே சாக்காடு பிடிமூப்பு அதையெல்லாம் கடந்தாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கூத்தாடும் சடையாண்டி அதை குறியா கொண்டாரே காத்தோடு கதை பேசி சிவஞானம் கண்டாரே பத்தோட ஓரட்டு பத்தோட 18 சித்தர்கள் விளையாட்டு எத்தனை பேருக்கு தந்தாரோ விளையாட்டு சித்தங்கா போக்கு சிவம் போக்கு என சொன்னாரே பித்தங்கா போக மருந்தாக தனம் வந்தாரே வடகாசி தென்காசி வழியோரன் சித்தரடி அடியாத்தி முடிஞ்சாக்கா அடையாளம் கண்டுபிடி கண்டாரே காணாதத கண்டாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கண்டாரே காணாதத கண்டாரே ஒரு வீடு ஒரு கூடு அட எதுவும் கிடையாதே சாக்காடு பிடிமூப்பு அதையெல்லாம் கடந்தாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கூத்தாடும் சடையாண்டி அதை குறியா கொண்டாரே காத்தோடு கதை பேசி சிவஞானம் கண்டாரே பத்தோட ஓரட்டு பத்தோட 18 சித்தர்கள் விளையாட்டு எத்தனை பேருக்கு தந்தாரோ விளையாட்டு சித்தங்கா போக்கு சிவம் போக்கு என சொன்னாரே பித்தங்கா போக மருந்தாக தனம் வந்தாரே வடகாசி தென்காசி வழியோரன் சித்தரடி அடியாத்தி முடிஞ்சாக்கா அடையாளம் கண்டுபிடி கண்டாரே காணாதத கண்டாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கண்டாரே காணாதத கண்டாரே ஒரு வீடு ஒரு கூடு அட எதுவும் கிடையாதே சாக்காடு பிடிமூப்பு அதையெல்லாம் கடந்தாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கூத்தாடும் சடையாண்டி அதை குறியா கொண்டாரே காத்தோடு கதை பேசி சிவஞானம் கண்டாரே பத்தோட ஓரட்டு பத்தோட 18 சித்தர்கள் விளையாட்டு எத்தனை பேருக்கு தந்தாரோ விளையாட்டு சித்தங்கா போக்கு சிவம் போக்கு என சொன்னாரே பித்தங்கா போக மருந்தாக தனம் வந்தாரே வடகாசி தென்காசி வழியோரன் சித்தரடி அடியாத்தி முடிஞ்சாக்கா அடையாளம் கண்டுபிடி கண்டாரே காணாதத கண்டாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தானறியவே இவை அசைவினின் தீட்சை தரும் தரிசனம் மறைபொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொகும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடையினார் ஞானந்தேஸ்வர பரம சிவ சமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி
पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respect. I welcome everyone sitting with us all over the world with my love and respect. Arunagiri Yogeshwar of Hindu cosmology to the young people. On the day is it in which and the planets were literally from the sky. And brought before Shiva. That whatever happens in the book of verse, just in you. Merge me ultimate of Shiva is guiding us and building Kailasas around the world as literal arcs, ships that will protect us from the pralaya deluge of the ongoing corona world crisis. Today, we celebrate the Alankaram of young Swamiji's life, where he imbibed the whole cosmology science from Paramashiva Arunagiri Yogeshwara. The Gopika Geetam declares the miracles that happen when we listen to the stories of the avatar. Tavakadhamritam tapta jivanam kavabhiredhitam kalmashapaham shravana mangalam shrimadattatha bhuvighruvanti te bhurita jana. The nectar of your story is the antidote for misery. It is sung by wise people. It solves all of their problems. It blesses with all that is good. And those great ones who tell the story in detail are really the blessed ones. Let us now offer our worship to the Supreme Pontiff of Hinduism, Swamiji, and
Paramashiva Arunagiri Yogeshwara in this Leela Alankaram. ॐ आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरम् आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नमः। श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। ॐ ताज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं। श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमो नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नमः। एकार्तिदीपं सन्दर्शयामि। नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्तरमाचमनं समर्पयामि। ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। सर्वस्याप्ति सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमो नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वमंगलवाप्यर्थे कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि। रक्षान् धारयामि। भास्वानर्कसमिच्च रक्तकिरणः सिंहाधिपकाश्यपो गुर्विन्दोश्च कुजस्य मित्रमरिखत्रिस्थः शुभ प्राङ्मुखः शत्रुर्भार्गवसौरयो प्रियगुडकालिङ्गदेशाधिपो मध्ये वर्तुलमण्डले स्थितियुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने सदाशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम्। परावतार नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम्।
I welcome you all with my love and respect. I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis, Shri Mahants, Mahants, Tanidar Kotari, visitors, viewers, everyone sitting with us all over the world, Kailasa's ministers, ambassadors, diplomats, e-diplomats, Mantreshwara, Vidyeshwara, Lokeshwara, Astreshwara, everyone all over the world through Nityananda TV and Kailasa TV. I welcome all of you with my love and respect. Paramashiva's message directly from Kailasa. உயிரை உயிர்ப்பி உடலையும் உயிரையும் உயிர்ப்பி. Listen. I'm going to continue to expand from yesterday's satsang because I have not revealed many things in detail. Yesterday only I started opening up. I need to reveal the whole science, philosophy, principles of the Akashic reading. All that I am going to reveal today. So first understand, the message at this time is awaken, make your body and life conscious. Remove all the blind spots. I wanted to tell you elaborately today about the subjects I was speaking yesterday. Project all of கடலும் கரைகளும் உன் திரு கைகள் தந்ததே, இரவும் பகலுமே உன் திரு கண்ணில் அசையுதே. நாங்கள் என்ன கோள்கள் என்ன listen. If you are able to see me, hear me, please wave your hands. If you are able to see me, hear me, please wave your hands. Sorry for the technical glitch. We are checking all the Zooms and all the participants sitting with us all over the world.
Yes. Great. Let me start revealing. Please understand. I wanted to tell you all first, I am not constipated conspiracy theorist. To be a conspiracy theorist, you need to have certain amount of constipation. Only a constipated person can be conspiracy theorist. Both are closely connected. Same way, I am not positive thinking bakwas. Bakwas means stupid, cranky, loose. I am neither positive thinking bakwas nor constipated conspiracy theorist. I am a straight, simple, orthodox, old Hindu village grandfather, or more precisely grandmother. Imagine an old man, very orthodox person, just by his presence runs the whole village. If you are from a Brahmin Agraharam, you will see that kind of many old mommies. Just by their presence, they will run the whole Agraharam. Same way, from Saivavala community, you will see this kind of a old, elderly grandfather, grandmother. Just by their presence, they will run the whole street, that whole Adinam, temple community, that whole settlement. I am neither constipated conspiracy theorist nor positive thinking bakwas. I am very straightforward person who sees the truth as it is. Now I wanted to tell you all these few things. I am a very practical person. See, in Videha Mukti of Jnanatma's father, listen, the Videha Mukti of Jnanatma's, the Purvashram father, what actually hurts me, I'll tell you, I'll reveal it to you. See, as Paramashiva, I am so happy he is liberated, he is in a best space. He is in a best space 1,000 times more intense than any pleasure you can enjoy in the planet Earth. He is in that vertical time zone, peak Kailasa space. He is literally with me, within me, the Sayujya Mukti. As Paramashiva, I am absolutely delighted for him, happy for him, where he is and what he has achieved, how he is now. Great, he is liberated, no doubt. But that was not my plan A, it was only plan B. Let me tell you, the plan A, actually plan A, not only saving him, means keeping him alive, it should have been preventing, protecting. See, I wanted all of you to listen sincerely.
because this will make you all understand many things. Many blind spots we all have within us. We need this postmortem. We need to understand the blind spots. I want all of you to listen to this. Sincerely listen. See, last 3 years I prepared everyone for this pralaya, and last 1 year I am screaming that lock down the ashrams, all that. Even few months before I signed the presidential order also, lock down all the temples, executive order. But I missed one important point. I wanted all of you to know this blind spot. I missed realizing that complete lockdown is not possible for Jnanatma's parents. See, they are elderly couple. He's 73 already. They are living in Chennai, one home. In one home, quarantine is literally impossible. First thing, you will have a mental breakdown if you are not coming out at all. Second, for survival purpose, food, groceries, vegetables, milk, you need to interact with people who are roaming around with corona. Please understand, at least 6 months before I became aware, the multi-layer quarantine is needed. If 500 people are living in one campus, one person can only be spared. We can take the risk of one person, young, healthy person, should be in the gate, receiving all the survival need, food, clothes, medicine, and sanitizing it, supplying it inside the campus for all the people who are in quarantine. This multi-layer quarantine, this person who is interacting with the outer world should not interact with the people who are Kailasa-vasis. This multi-layer quarantine is needed to protect people. I realized this at least 6 months before. And I did this for my mother. I want all of you to know. This is the way I kept my mother safe. And this is the way I kept Bidadi Ashram safe. In Bidadi, even if you go with a COVID negative certificate, you will not be allowed directly inside the community. We have kept one layer quarantine. Even with the COVID negative certificate, even when you prove you are a COVID negative, you don't have COVID, you will be made to stay in a quarantine guest house, at least for 15 days, and we will check
I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. If you are able to see me, hear me, please wave your hands again. Yes, that's nice. I'm able to see, all of you are able to see me. Yes, listen carefully. Let me repeat. I wanted to tell you all the blind spots in this whole thing.
actually, I don't even need to use extraordinary powers. All I needed is already at least 6 months before I know this double layer quarantine is required. I was speaking in the satsang about that. Even in the many other platforms, like instructing the Adinavasis, other private meetings, everywhere I was speaking. But I missed one point, that for many of our devotees who are sincerely listening to me, who obey me, please listen. If somebody does not listen to me, if they don't obey me, then it is their life. It's not that I will give up on them, but they are my next priority. People who listen to me sincerely, obey me, they are my immediate priority. Protect them and save them. See, when you are listening to me, literally you think like my extension. Then I am responsible to make you successful in every way. That is the way I function. Please understand. This is the way I think. This is the way I function. This is the way I manifest. Anyone who thinks as my extension, I think for them. It's my commitment. And surely, Jnanatma's parents would have simply obeyed me. I don't even need extraordinary powers. I just need to do the same thing which I did to my parents. My mother, what I did. All I should have done is, instead of assuming people listen to the satsang and people start following it, I should have made sure it is possible for them. See, just giving instruction is not enough, especially people who are in India. If I just told Jnanatma, whatever I told in yesterday's satsang, a multi-layer quarantine is needed. Just home quarantine will not be sufficient. Tell your parents to go to Biddi campus. The whole thing would have been solved. I don't even need to use my spiritual powers to protect. Anyhow, this has happened. Now, I don't want to cover it up and keep that image. No, I am very clear. I want all of you to know so that we don't repeat this mistake. I want to tell now itself. Please, all of you, listen. I am talking to each one of you. Listen, understand. Most of the people attend the satsang more like an entertainment value. You don't take the instructions as it is directly to you. Usually, people, especially Indians, how we attend the satsang, oh, Swamiji is advising my mother-in-law. See, whatever he is telling, exactly matching my enemy. He is talking to my mother-in-law. I am just eavesdropping. Whatever he is hitting at my mother-in-law. She needs this satsang. And it's a conversation between him and my mother-in-law. I am eavesdropping. Stop this attitude of eavesdropping and attending the satsang, listening to satsang. Understand, I am talking to you.
That's the first thing. And second thing, this pralaya crisis is not the time for blame game. I am here to make it happen. I am not going to be doing these cry stories. Or victim card playing. No. I have to make it happen and I will make it happen. So now I wanted to tell you all very clearly, all my Adinavasis, Kailasa Sannyasis, Gurukul Balasans, for all of you, this is my personal message. I should have done this. I should have called Jnanatma and told a multi-layer quarantine is required. Because multiple reason. See, in India, first of all, home quarantine is impractical. Not possible. We become like a small unit families, 3 people, 5, maximum 5 people living together. In that 5 people, someone has to go and get groceries and all the things needed. Food, clothes, groceries, medicine, and that person is constantly in touch with people who are walking corona, moving corona. The corona energy fields are everywhere. These people, one person, once they come in touch with walking corona, moving corona, and he comes back to the home, naturally he is going to infect all the 5. Listen, all of you listen. For various multiple reasons, in India, home quarantine is impractical and useless. I'll tell you. 1, because the homes are small, just 3 room, 4 room, you will literally have a mental breakdown being locked inside that small properties. So naturally you will feel like going out for a walk, or so psychologically you won't be able to quarantine yourself. That's first. Second, for survival need, every one person in a family is practically in India only now 3 or maximum 5 people. So for every 5 person, 1 person has to go out, be in contact with the walking, moving corona spreaders, super spreaders, for milk, groceries, medicine. So when you go and come in contact with them, come back home, you are going to infect the whole family. So practically in India, home quarantine is impractical because of the population, social setup, and fundamentally we don't listen to any law or any government rules. And government also has to think with multiple factors. Multiple factors like economy, so many things are involved in their decision making, in their announcement about the quarantine,
in their decision about so many things are involved. We can't blame anyone. We cannot blame government. We cannot blame society. Just save yourself. That's the truth. If I told Janatma the same thing, hey, multi-layer quarantine is required, tell your parents to go to Piddi, whole problem would have been solved. I don't even need extraordinary powers to protect them. Now I don't want to repeat the same mistake of not telling Jnanatma personally. See, if I told her personally, it would have been done because they are obedient people. Now I am telling each of the Adinavasis, Kailasavasis, Brahmacharis, Brahmacharinis, Swamis, Swaminis, Gurukul Balasans, all of you, listen. If you want to protect your immediate family, or extended family, your parents, or uncle, anyone who will listen to you, get them immediately to our campuses, to our Adinams, Kailasas, Tiruvannamalai, Bidadi, Salem, Rajapalayam, Hyderabad, Pattanam, Siragapadi, Tiruchengodu, all the properties we have. I am opening it for preventive quarantine, protective quarantine center for COVID, preventive quarantine center for COVID, preventive quarantine center and protective quarantine center is the right word. Now itself I am telling you, I really want to fix this blind spot. One, me assuming that people listen to the satsang and they will start executing. That's one blind spot. Second blind spot, just telling will not be sufficient because many of your parents are elders. Home quarantine is not possible. I have to create the ambience and protect them in multi-layer quarantine. Just like how I did for my mother, I feel responsible for all your parents and family. Call them all today, whoever you want to save. Let them come to any one of our Adinams and quarantine themselves. And me yesterday for quarantining in Kashi property, it is not possible. Please understand, Kashi property is straight on the street. So quarantine is not possible in Kashi property. Ritually, it is high energy property, no doubt. But for practical quarantine, it is not possible. For all practical quarantine purpose, a large property is required. Like a 20 acre, 100 acre, 50 acre, where you can even walk around, jog around, jump, do yoga, not locked inside one small room. You can be free, but quarantined. That is what is multi-layer quarantining, where you don't need to go through a mental breakdown. Please understand why the quarantine in India is failing. I am describing everything clearly. First, small homes. People will have a mental breakdown sitting inside the home. How many days you will do that?
You are not Nityananda Paramashivam who can sit in the room, one room, without bothering about anyone or without coming out for years, not just weeks or months, sometimes even years. So naturally you feel mentally that mental breakdown. That's one reason. Second, even for survival, food, groceries, medicine, you have to be interacting. That is why I've decided very clearly, now let me solve this problem. Not just tell, really solve this problem. Just giving instruction is not going to work. Solving the problem. I just don't want to hide, cover, maintain the image. No. I am very clear. I am sincere in my love, compassion, and protecting you all. So I am sending personal message to all of you. Now, take this as my personal message. All Kailasa-vasis, Adinavasis, Gurukul kids, Balasans, Brahmacharis, Brahmacharinis, Sannyasis, Sannyasinis, Grihasthas, of all the sovereign order of Kailasa, all of you listen. If you are in India, you want to protect your parents, elders, or anyone in your family or extended family, get them to any one of our Adinam, where we will be providing multi-layered quarantine. See, 500 people are living in one place. Only one person, young, healthy, will be in the gate interacting with the outer world. Just getting all the food, everything needed, disinfecting it, sanitizing it, and passing it to all the people who are living in Kailasa. This person who is interacting with the outer world will not interact with the people who are in Kailasa. This multi-layer quarantine is required. We will be able to provide that in our campuses. In some of the campus, we may not be able to provide that multi-layer quarantine, like a Kashi, we may not be able to provide. It's a small property. We won't be able to provide multi-layer quarantine in Kashi. We can provide this multi-layer quarantine in Thiruvannamalai, Vidhi, Salem, Pattanam, Teragapadi, all these big property, Rajapalayam, all these big property. I also wanted to order now itself all the administrators of the Kailasas, Indian Kailasas, all the administrators, listen carefully. Provide all the best food, medicines, Ayurvedic medical care, other housekeeping items, everything free of charge, including stay. Everything provide free of charge, including internet. And inside the campus, anyone can move around freely. I tell you, in Biddi, you won't even feel like you are in quarantine. If you get up in the morning and do yoga,
go to Kalabhairava for a walk, come back and take bath in Vaidya Sarovar, go to Sacred Arts for a just sightseeing kind, then go to temple, spend little time under banyan tree and temple. By the time you come back and play a little time with Skandamata and go to your room, it will be evening. You won't even feel like you are in quarantine. Because such large property, so many things to do, you can enjoy. This kind of a happy quarantine is possible. And little time you have, sit and notify your cell phone and watch whatever you want. Some comedy or even if you watch pornography, it is up to you. What can I do? I am not promoting pornography. But watch whatever you want, but don't go out. Just stay alive. Be alive. That's all you need to do this year. Even if you get some patents, toxins by watching some stupid pornography or anything, next year we will do some program and detox and save you, clean you, detox you and give you enlightenment. This year just be alive. That's all is first priority. Do whatever it takes. Don't go around here and there and get corona and die. Don't do that. Please understand. I am giving you bits and pieces of information. I am not revealing all the things because I can't reveal. All of you should know whatever I am talking is truth. Listen carefully. Just if you are from India or NRI, talk to any family you know. Every family has corona. Then what do you mean by saying few lakh people are affected? Every family you can talk as at least someone with corona infected. And every 2-3 family, you can see one death. So, after seeing this in ground level, you want to believe the media reports. Then it is up to you. See, as I told you, I am neither constipated conspiracy theorist nor positive thinking bakwas. No. I am neither constipated conspiracy theorist nor positive thinking bakwas. I am giving you straight, true, real picture. For giving this real picture, many people may get angry with me, but I can't be non-integrated to my disciples. I am telling all my disciples, I will save you guys. That is my life. And I am sincerely hurt that I missed protecting Jnanatma's Purvashram dad. Especially when they are such obedient people. If I just told Jnanatma, whatever I told in yesterday's satsang, hey, double layer quarantine is required. Just like how I am protecting my mother. Tell your parents to come to Biddi. They need to be protected. Whole thing would have been over. She will not even ask me for explanation. I feel I did not do that. As a prayaschitta, now I am doing it for all of you. I don't want to miss again. Protecting all of you is more important for me than my image. Be very clear. And anyhow, I don't care about my image. Who cares about the image? Stupid.
all of you. First instruction, let me give it very clearly. All my Adinavasis, Gurukul Balasans, Kailasavasis, Brahmacharis, Brahmacharinis, Sannyasis, Sannyasinis, Sovereign Order of Kailasa, all of you. If you are in India, want to save your parents, family members, extended families, quickly, as early as possible, get them to our campuses where we are able to provide multi-layer quarantine facilities. I already listed out the ashrams. Hyderabad we can provide, Biddi we can provide, Salem we can provide, Tiruvannamalai we can provide, Pattanam, Rasipuram, Rajapalayam, Madurai, SSJP, we can provide in all these places. Come and quarantine yourself. Somebody is asking, Leo Vishwa is asking, for how long period do we have planned for this quarantine, Swamiji? Please understand, I do not know the timing exactly. If the corona settles down, people can leave. Even in between, somebody want to leave, we will not stop. You are free. You can leave. But if you want to come back, you need to come back with the corona negative certificate. Only then we will allow you inside. Prove you are a corona negative, then we will allow inside. And after coming inside the campus, there will be one quarantine layer where you will not be mixing with the main, all the Kailasavasis or Adinavasis living. You will be in a separated building for a few days. Then after that, you can come and be in the whole campus, all around, anywhere you want. We are extremely sincere in protecting people. I am not interested in any brand building. Crisis is not the time to do brand building. This is the time to save people and be honest. I failed? Yes, I failed. I should have told this to Jnanatma. So now, I don't want to cover up my failure and put many of your parents in risk. How I protected my mother, I feel same way responsible for all of your parents and family members. If you are in India, get them to any one of our campus. In multi-layer quarantine, we will protect. Second, all the Sarvanyapeta Ejamans, Kartas, SJPs, Kartas and SJP Ejamans, all of you please listen. If you have parents, family, extended family in India who will listen to you, please get them to any one of our campus. They may have money, but they will not be able to protect themselves. I am telling you. Don't think, oh, high elite society and they are living in a very large property. We have a lot of money. They can be protected. No. Nobody follows law in India. Nobody follows the quarantine rules in India. My ashrams are literally run by me like autocratic. During the crisis, you need to be under a compassionate, autocratic leader to be protected. Understand, in my campus, no one will open the door, open the gate, even by mistake, they will not allow corona inside. But where your family and parents may be living, that kind of a strict protection may not be available and they themselves will not be protecting themselves. There will be a lot of blind spots. So the second instruction I am giving,
all the SJP Yajamans, Kartas, SJP manifestors, if you have parents, family, anyone in India whom you need to protect and who listens to you, immediately get them to our campus. I will make sure they are not only accommodated, protected comfortably with the best care. Especially the properties like a Salem and Bidadi and all, we have a best infrastructure. This is second instruction. Please, all the SJP Yajamans, Kartas, manifestors, note this as my personal instruction to you. Because I don't want to miss how I missed giving instruction to Jnanatma. I don't want to do this blind spot mistake now again. Then next, all the devotees, disciples, whoever listens to me, whom I don't need to convince. If I just give instruction, they will listen to me. All that kind of devotees, disciples, now itself, please listen. This is a personal message I am giving it to you all. Devi has very clearly revealed to me Prattasi month. Prattasi is something like a September, October in English calendar. Prattasi month, there is going to be a third wave. Worst third wave. And listen, I saw in the vision, I am putting it on record, dead bodies thickly floating on Ganga. Not just Ganga river alone. There are 4 rivers coming from Kailasa. Ganga, Yamuna, Brahmaputra. There is, I think, one more river. In all that rivers, the dead bodies floating. Dogs eating those dead bodies. And dogs dying because they ate the dead bodies of corona people. And the poor people who don't have food, eating those dogs' dead bodies because they don't have food and dying. I saw this whole cycle. So please understand, I am not constipated conspiracy theorist. I am not positive thinking bakwas. I see the reality as it is and reveal it to you all as it is. So as per English calendar, the Purattasi is like August and September this year. So, with my absolute honesty to Kalabhairava, my integrity to Kalabhairava, I am telling you, anyone who listens to me, take this as a personal message. Go and settle down in any one of Kailasas till this corona settles down. Once this corona settles down, you can leave. Even if you feel corona has settled down, you want to leave, you can leave any day you want. And if you want to come back again for more quarantine, for example, you left thinking corona has settled down, but after going to your place, you found out it is not settled. Still, there is a danger. You want to come back? You can come back, but with corona negative certificate. Any day you want, you can come back.
only with the corona negative certificate. And we will do the quarantine and accept you back. You can be there as many days as possible. It is a pure compassion service I am providing. And Gauri Bharatananda is asking, folks who had corona in the past and now corona negative, is it okay for them to come? Yes. If you are corona negative now, that is enough. You are free to come. Please come and stay. Actually, if you already had corona, don't miss, simply come, because your body won't be able to handle second corona. Second attack of corona, your body won't be able to handle. Better come and quarantine yourself. You don't take chance. That's one. And I am also seeing a question from Prabhakaran. Prabhakaran NS. He says, can we come to ashram and continue work from home there for office, or we should quit the office even if it is work from home? Prabhakaran, please be very clear. You are free to do work from home. I am not calling you to work for me. I am not interested in asking you to work for me. I am interested in protecting your life. Understand? I am only interested in keeping you alive. Anyone who is working from home for your office, you can continue to do the same inside the campus, inside our ashram. Only thing, you cannot go out. If you go out, you need to have corona negative certificate to come in. That's all I am saying. And it's absolutely compassionate, pure love service. And Adinavasis are separate, their lifestyle routine is separate, and these people who came for corona quarantine, their life is separate. I expect you not to break the moral fabric, the spiritual fabric of the ashram. That I expect from you. But I am not expecting you to work for the ashram and not to work for your office. No. You can continue your work for your office, for your life. As long as you don't need to go out, you can work from your office. There are some questions about the vaccination. Jay Gauri Giridharan is asking, some people who are vaccinated are also still at risk. Some people who are... I do not have any opinion about vaccination. I am not a doctor and I don't want to comment about it. I want to end this. That's it. No comments about vaccination. And next instruction. There are some people already making fun, making comment, oh, using this corona opportunity is trying to gather Adinavasis. Be very clear. Anyone who feels by coming and quarantining yourself, protective, preventive quarantine in our campus, you are doing a favor to me. I request you, please don't come. Please don't come. If you are a hypocrite, cunning, this multi-layered psycho-mental culinary, gang, don't even think of coming, and I am not interested in you. But just because you guys abuse me, harass me, I won't stop protecting my people. I won't stop serving my people. I will continue to serve, protect my people. Because this is my honesty to Kalabhairava. And I also wanted to make it very clear. Neither I will charge anyone for anything for this corona
preventive, protective quarantine. Nothing will be charged. Second, nor I will ask for any donation for this purpose. I am making it very clear. Kalabhairava has given me enough already. With that, I will give everything. Whatever I can give, I will provide everything. Karthik Pushparaj is asking a question. Can non-devotees be allowed to stay? Pushparaj question. Nityanandam Swamiji, can non-devotees also can be allowed to stay in our Adhinam if they have not done any Guru Droha or any kind of Guru abusal? Yes. Please understand, anyone who has not done Guru Droha or Guru abusal or Sangha Droha are welcome. We will accommodate you. We only expect, don't break the basic fabric of the Sangha. We don't expect anything else. We will provide accommodation and free quarantine, free protective, preventive quarantine from and save yourself from the COVID. That's all. We will provide best Ayurvedic food, Ayurvedic medical health care, even the Siddha health care, everything. Best we can, we will provide. Whatever accommodation we have, we will provide. And the spiritual ambience and spiritual protection, including internet. Whoever wants to work from ashram, for your office also, you can continue be working. We don't have any problem. I am not expecting you to work for the Sangha when you are in quarantine. I am only interested in protecting you. And if you want to do some work like a voluntary service, cleaning up the place you are staying and supporting the temple and all that, you are free to do. And what work we have in our ashrams? Nothing. No ashram we have any work. Only we are running temples. And libraries are there and this kind of a spiritual activity only. What else is there? Agalya K is asking, Swamiji, I want to go to Adhinam with my family, but we have so many debts which should be paid monthly. We don't know what to do. Swami, give me solution and save us all till we reach the Adhinam, Swami. Agalya, I can only solve whatever I can. I won't be able to pay your debts. And I can only solve whatever I can solve, and I can provide whatever I can provide. That's all. I only wanted to remind you, this year, just being alive is the greatest benefit and profit you can make. That's all. Somebody is asking, Madurai agency, Corona certificate Nambagatanmai Boliyaga Ulladu. Where enna seivadu Swamiji? He is telling that Corona certificates are false. What to do? That is why even when you come with a Corona negative certificate to the ashram, we don't let you into the ashram immediately. We keep you first layer quarantine, 15 days. And see that you don't have fever or cough, cold, any other Corona symptom. And foolproof. Make sure you don't have Corona. Only then we let you into the main campus where you are with all the people. I think I am clarifying every possible doubt and also giving the instruction to the administrators. Keep the happy, energetic, living enlightenment ambience. Let people feel enthusiastic to do yoga. Keep themselves active, alive, healthy, spiritual.
Aishwarya Gaikwad. Swamiji, I want to be in Adhinam, but my parents won't allow. Please give blessings. What for you want blessings from me? If you want to be alive, run to the Adhinam. What else you want me to tell? If your parents will not allow, means what do you want me to do? You want me to come and talk to your parents? That I can't do. If you want to be alive, tell your parents that this is what is going to happen. Run to the Adhinam. Or what can I do? You choose whether you want to be alive or you want to be with your parents. Especially ignorant parents who don't want to realize the truth. Up to you. I think I have covered almost everyone who will listen to me, all their problems. This is my first priority for next few days. Then I am going to touch the next people who don't listen to me. What support or help I can provide, I'll think about that next. First, I wanted to protect and safeguard all the people who will listen to me. I'm just attending to them. Sweta is sending a message that your mom and dad's wedding anniversary. Don't divert me. I do not want any other message now other than Corona. I wanted to first attend Corona issues now. All the other things I will attend after a few days. Now I am getting on the ground and seriously attending to save the lives of the people. About the other countries, I will come maybe after 1 or 2 days. Now I wanted to finish attending to India first. Because there are so many people who listen to me. And it is hurting when people who listen to me are not protected. It's really hurting. That is the reason I just wanted to attend to all of them first. And I am making it very clear. Anyone who comes for quarantine, the protective quarantine, preventive quarantine, is not expected to work for Sangha. I am making it again and again clear. This instruction is for administrators of the Adhinam and for the people who are coming for quarantine, both. I am not expecting you to work. If you are doing voluntary service, you get that punya, that's all. You get that good karma. Otherwise, you are not expected to work. The work is not some mandatory or expectation from my side. And I am making it very clear to all the administrators of all the Adhinams also. Adhinavasi, somebody who is committed Adhinavasi is expected to take some responsibility and run the Adhinam. But people who are coming for quarantine, preventive quarantine or protective quarantine, is not expected to work. Here I am providing as a service to you to protect you from death. As the pralaya, collective negativity is going too much. Prevention is the best way to protect people at this moment.
Color House Office is asking, what about doing Nirahara Samyama? It is helpful. When you are in our campuses, Nirahara Samyama is not required. You can eat well because the food we provide is such healthy food. Eat well, full. Enjoy yoga. Do yoga. It is such a nutritious, good food we are providing. Natural. Lot of Ayurvedic herbs. Take Haritaki powder, castor oil, eat well, do yoga, jump around, do jogging, dance. We have a large campus, walk from here to there, run from here to there, and be active. That is enough. You don't need Nirahara Samyama. When you are in the campus, in preventive or protective quarantine. One more thing I want to tell you guys, even if you have crores of wealth, you don't have protection now because to get your food, you need to interact with people who are corona super spreaders. Milkman, groceries, so many people who are every day involved in your life every day. You need to interact with all of them. That exposes you. So money, wealth is not going to protect you in any way. Only multi-layer quarantine is going to protect you. And in our campuses, we are going to provide that only. Multi-layer quarantine and protection. Ruma Bhattacharya is asking, Swamiji, many doctors, nurses and other medical staffs are dying of corona. How can they protect themselves? Ruma Bhattacharya, I don't have solution for everyone. As on now, I have solution for few people that I am talking about. Let me first do that. And I do not have solution for everyone as on now. Vida Paranichami is asking, please Swamiji advise, shall we bring our pets? You are free to bring your pets, no problem. We can provide food and whatever basic needed for your pets also. No problem. You can bring your pets with you. We can provide food and whatever other basic needs you have for your pets too. No problem. Maximum, they may need little milk and whatever you need, we can provide. Michael Alexander is asking, can I come and do voluntary service in the Adinam in Biddi this September? Please understand, if you are corona negative certificate, you can come and do volunteer service. Yes. Sambattu is saying that Natrambali Sambattu, Namaskaram Swami, நீங்கள் எங்களுடனேயே இருப்பதால் நல்ல நம்பிக்கையில் வாழ்கிறோம். உன் நம்பிக்கையை நான் கெடுக்க விரும்பலப்பா. நல்லா இருந்தா நல்லா இருங்க, நான் வேணான்னு சொல்லலை. ஆனால் ஜாக்கிரதையாக இருங்க, அவ்வளவுதான். நம்பிக்கைன்ற பேரால் என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டு, அதாவது நீங்கள் பண்ணுற உங்களுடைய பாதுகாப்பில்லாமல் வாழ்வதற்கு என் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கைன்ற போலித்தனமான ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்களே அழிச்சுக்காதீங்க. என் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால், இப்போ நான் சொல்கிறத கேட்டுக்கோங்க, உங்கள் வாழ்க்கை மிக
பெரிய பயங்கரமான ஆபத்துல இருக்கு. ஒழுங்கா போய் உங்களை காப்பாத்திக்கோங்க. நாற்றம்பள்ளி சம்பத்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. என் மேல நம்பிக்கை இருந்தால் இப்ப நான் சொல்றத கேட்டு ஏதாவது ஒரு ஆதீனத்துக்கு போய் உங்களே காப்பாத்திக்கோங்க. சும்மா நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு வாழறதுக்கு என் மேல இருக்க நம்பிக்கைன்ற போலித்தனமான ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களை நீங்களே அழிச்சுக்கிட்டு, ஐயோ நான் சாமியை நம்பினனே கொரோனா வந்துருச்சேன்னு அப்புறம் புலம்பனீங்கன்னா என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது. அதனால வருமுன் காப்பதே நல்லது. சொல்றத கேட்டு என் மேல நம்பிக்கை இருந்தா இப்பவே நான் சொல்றத கேட்டு உங்களை காப்பாத்திக்கோங்க. அவ்வளவுதான். Apollo Sanders is asking, can people from America come to stay in the ashram? Apollo Sanders, from anywhere in the world, you can come and stay in any of my adinams in India. We will provide multi-layer quarantine and protect you from this pralaya, from this collective negativity and the impacts of the collective negativity. Chanda Anandita is asking how long the doors will be open to allow people in. People can come any day, any time, as long as they give the corona negative certificate. You should show corona negative certificate. You can come any day, any time. We will provide accommodation. First, we will quarantine you inside the campus. Once we make sure you don't have corona for a few days, after observing you for a few days, like no fever, no symptoms of corona, we will let you inside the main campus where you can mix with all the other Adinavasis or all the other people who are in the Adinam. But first few days, even inside the Adinam, there is one layer of quarantine. You will be quarantined there. Hiranya Varnananda is asking, will this coronavirus crisis worsen again in America? See, as and now, I am focusing on India. Let me finish answering everything about India. Questions, doubts, instructions. Then I will come to other countries after 1 or 2 days. Just let me concentrate on India. I don't want to even move to other subjects. I want to first focus on India. Especially so many people who listen to me, all of them are there. Somebody put a message. Am I allowed? I escaped from Adinam. If you reveal your identity, then I will answer. There is one ID, just I. And message got retracted, saying that, am I allowed? I escaped from Adinam. Reveal your identity, then I will answer. If you don't want to reveal your identity, go to Devi.
She knows your identity and she will tell your Jatakam, your father's Jatakam, your grandfather's Jatakam, your Vali whole Vamsa Jatakam, and then give answer to you. First, let me finish attending to this crisis issue, Pralaya issue. Then I will reveal more details about this Akashic reading of Devi and everything. This whole Janma. People should focus on getting enlightened. For that, you need to be alive. This year, just be alive. Just be alive. Everything else can be next year. Jay Gauri is asking, will there be medical facility inside the ashram for old people who are on medication like BP? Yes, Jay Gauri, we are not only providing the medical facilities, basic medical care, we even have ambulances, like a ICU on the wheels with oxygen cylinder, all the basic ICU facilities. With all that we are providing. In Bididi, we have 2 ambulances. So, even the elderly people, we will be able to give all the basic medical care. And we have multiple doctors, sannyasi doctors. And we will be able to provide all the basic care. But not corona care. Please understand. We will not be able to provide corona care. If they are corona positive, we can't take. Other than corona, all the other regular problems they have, like a blood pressure, diabetes, for all those things, we can provide medical care, and we have that much of medical staff and whatever needed medicines, those things we have. But not corona, because corona needs too many that PPE, like protective gear, so many things which we don't have. Those protocol and all those items. Hello Sounders is asking, my partner is pregnant, can she give birth in the ashram? No, I don't think we have a facility for giving birth in the ashram as on now. You can be in quarantine in the ashram, but our devotees have hospital in Bangalore. You can go to that hospital before delivery. Delivering the baby, giving birth can be done only in the hospital. We don't have that facility in the ashram as on now. You can be in quarantine, but just on the date of delivery,
You can go to the Bangalore. We have our close devotees hospitals. Surely they will provide the best care. It's almost like an extended hospital. Shanti's hospital or Sri Lanka's hospital is literally extended ashram. They will provide the best care and best service. And you can deliver baby there. Me Ishwaran is asking, whoever came out of Gurukul kid, they also allowed to come and be in Adinam. You first reveal your complete identity. Then I'll answer this question. Somebody leaving the Adinam is not wrong, but what is the commitment you gave? And what was the reason you left? And what did you do when you were inside and what did you do when you went out? All those questions need to be analyzed before making any decision. So the question you are asking is trying to be too plain. I can't answer. Reveal your identity first. Then I'll make the decision. Shalini Viswanathan is asking, please allow families to stay in Biddi Ashram. I have kids. No. Who will be staying in which campus will be decided by the ashram administration authorities. And please do not ask me to take the decision. Because all ashrams may not be able to provide all services. All services we have possibly, we are opening it to all and allocating people wherever. Don't delete message.
Ishwaran Jai is messaging, Swamiji, you solved and broke inner awakening obstacles. Can you break my obstacles of coming to your ashram? I am your sincere devotee. Understand? For any of my sincere devotees, surely I will break all obstacles. And as you said, already I have broken your obstacles for inner awakening. Naturally, I will break these obstacles also. Come quickly and protect yourself. Priya is messaging, Swamiji, I came out of Gurukul before 1 year. Can I also allow to stay in the Salem Adinam? Put your spiritual name and give the details of who you are. Then we will answer. ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே பரமஹம்ச நித்ய ஆனந்தம் மூர்த்தியின் பாதாரவிந்தத்தை கும்பிடுவோம். சத்குருவாய் வந்த சங்கரனுக்கு நாம் சரணங்கள் சொல்லி பாடிடுவோம். அன்பு வடிவாக அவதரித்தான் அந்த ஆண்டவன் கிருபையை நமக்கு அளித்தார். Chavala is asking for blessings for enlightenment. Please, all of you listen. Now I am too involved in protecting people. That's why I told, I don't know whether you guys listened. I told I am focusing on keeping people alive now. Let me attend everything else after this. First, let me keep people alive. Srishti should not be lost. Let me keep people alive. I am focusing on that now. Let me answer that. தீர்த்திடும் திவ்ய ஸ்வரூபனை கும்பிடுவோம். தங்கும் சிவலோகம் தன்னை விட்டு அவன் தயவுடன் திரு அருணை வந்தான். அங்கும் இருந்திட விருப்பமின்றி இந்த அண்டம் முழுவதும் சுற்றி வந்தான். Kavi Priya is telling her name is spiritual name is Nitya Shiva Parananda. So you talk to Prana Priya, she will ask you all the details and questions, then she will give you the decision. Next. நாற்ற சரீரத்தை விடுவதற்கு ஒரு நல்ல வழி தன்னை காட்டிடுவான். பெண்ணை உண்ணும் தீரு கண்ணனை போல் பல விந்தைகள் செய்து காட்டிடுவான். மாயங்கள் மந்திரம் ஏதுமின்றி பக்தர் மனக்கூரையாவும் நீக்கிடுவான். பக்தரை கண்ட பரவசத்தால் தன் பசியை கூட மறந்திடுவான். சித்தரெல்லாம் போட்டும் சித்தனவன் எங்கள் சிந்தைக்காவன் விட்ட தேவனவன். பக்தர் வணங்கிடும் பாலனவன் இங்கு பாலமுருகனை போல வந்தான். சித்தரெல்லாம் போட்டும் சித்தனவன் எங்கள் சிந்தைக்காவன் விட்ட தேவனவன். பக்தர் வணங்கிடும் பாலனவன் இங்கு பாலமுருகனை போல வந்தான். மந்திரமே அள்ளி ஊட்டிய அன்னைக்கு வந்தனமே. ஞானத்தை நல்கிடும் அருக்கரமே, ஞானத்தில் நமக்கினி ஏன் பயமே. இனியதன் பிடிபட்ட மக்களுக்கே பணி செய்து நிற்குவார் நோய் நொடியே. அண்ணாமலை பெற்ற ஆரமுதே ஆடி பற்றிட ஆனந்தமே விடுதே. ஆயிரம் சூரியன் திருமுகமே அதன் கதிர்பட்டு மலர்ந்து மனமதுவே. தேயாத துளங்கிடும் தந்திரனே, தாயன வந்திட்ட சுந்தரனே. தியானத்தின் சக்தியை உணர்ந்திடவே நித்யான
abusers putting the abusive questions, all the abusers, please understand, now I am too busy in loving the people who love me. So I don't have time to hate the people who hate me. I don't have time to come and answer you. So you guys go and live your life. I am here too busy to protect the people who love me. And I don't have time to curse and destroy the people who are abusing me or who hate me. As of now, I am too busy. Already too much collective negativity is there. So you go and suffer with your negativity. I am too busy in protecting my people who are interested in loving me and listening to me. கரும்பாகும் என் சிந்தையுமே காட்டிலும் மேட்டிலும் தான் அலைந்தே காடும் குளிரிலும் வெயிலிலும் தான் திரிந்தே எட்டிய திரவியம் ஆனந்தமே அதை அள்ளியே தந்தாரே நம்மிடமே ஆனந்தம் ஆனந்தம் மந்திரமே அள்ளி ஊட்டிய அன்னைக்கு வந்தனமே ஞானத்தை நல்கிடும் அற்கரமே ஞானத்தில் நமக்கினி ஏன் பயமே ஆனந்தம் ஆனந்தமே நித்ய ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே பரமஹம்ச நித்ய ஆனந்தமூர்த்தியின் பாதார விந்தத்தை கும்பிடுவோம் சத்குருவாய் வந்த சங்கரனுக்கு நாம் சரணங்கள் சொல்லி பாடிடுவோம் அன்பு வடிவாக அவதரித்தான் அந்த ஆண்டவன் கிருபையை நமக்கு அளித்தான் அண்ணாமலை அடிவாரத்திலே திரு அண்ணாமலையாக அவதரித்தான் ஞானத்தின் மூலமாய் நோய்களை தீர்த்திடும் திவ்ய சொரூபனை கும்பிடுவோம் தங்கும் சிவலோகம் தன்னை விட்டு அவன் தாயவுடன் திரு அருணை வந்தான் அங்கும் இருந்திட விருப்பமின்றி இந்த அண்டம் முழுவதும் சுற்றி வந்தான் Rana is saying, I want to volunteer at Adi Kailash for humanity. Please bless me with health and wealth, consciousness, blessings. If you want to volunteer, go and volunteer. What is there? Already, the moment you think you want to volunteer, you have received my blessings. Only because of my blessings, you even think of volunteering. Yes. Next. நாற்ற சரீரத்தை விடுவதற்கு ஒரு நல்ல வழி தன்னை காட்டிடுவான் வெண்ணை உண்ணும் திரு கண்ணனை போல் பல விந்தைகள் செய்து காட்டிடுவான் மாயங்கள் மந்திரம் ஏதுமின்றி பக்தர் மான கூரையாவும் நிற்கிடுவான் பக்தரை கண்ட பரவசத்தால் தன் பசியினை கூட மறந்திடுவான் சித்தரெல்லாம் போட்டும் சித்தனவன் நீங்கள் சிந்தை கவர்ந்திட்ட தேவனவன் பக்தர் வணங்கிடும் பாலனவன் இங்கு பாலமுருகனை போல வந்தான் சித்தரெல்லாம் போட்டும் சித்தனவன் நீங்கள் சிந்தை கவர்ந்திட்ட தேவனவன் பக்தர் வணங்கிடும் பாலனவன் இங்கு பாலமுருகனை போல வந்தான் ஆனந்தம் ஆனந்தம் மந்திரமே அள்ளி ஊட்டிய அன்னைக்கு வந்தனமே ஞானத்தை நல்கிடும் அற்பரமே ஞானத்தில் நமக்கு நீ ஏன் பயமே இனியதம் பிடிப்பட்ட மக்களுக்கே பண் செய்து நிற்குவார் நோய் நொடியே அண்ணாமலை பெற்ற ஆரமுதே ஆடி பற்றிய ஆனந்தமே விழுதே ஆயிரம் சூரியன் குருமுகமே அதன் கல்பட்டு மலர்ந்து மனமதுவே ஜெயாது துளங்கிடும் தந்திரனே தாயன வந்திட்ட சுந்தரனே ஞானத்தின் சக்தியை உணர்ந்திடவே நித்யானந்தமாய் வந்தவரே உயர்ந்திட ஒளியூட்டும் திருவிளக்கே உள்ளத்தை உன் பாதம் வைத்தவர்க்கே Swamiji, this is Harsha. I stayed in the Biddi Adinam for Marama Shivoham program. Give your whole detail and send the message to Biddi Ashram. They will respond to you. We also have an email ID. Can you project that email ID? Whoever wants to come for this preventive quarantine, protective quarantine, we have an email ID. Please send a mail ID with all the details. contact@kailasa.org. We will give you all the details. And you answer all the questions. Just by your name, Harsha, we can't make the decision.
We need to know more details about you, then we can make the decision. Next. நித்திய ஆனந்தமூர்த்தியின் பாதநேசத்திற்கும் விடுவோம். ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே நித்திய ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே பரமஹம்ச நித்திய ஆனந்தமூர்த்தியின் பாதரவிந்தத்திற்கும் விடுவோம். Swamiji, my daughter is 8 and 4. அவங்களுக்கும் negative certificate வேணுமா? Even if kids need to get the negative certificate. Yes. Because the next wave is attacking the kids only more. I can't reveal more details. Even the kids need certificate. என்னையனே நித்யானந்த நித்ய காருண்யனே என்னப்பனே என்னையனே நித்யானந்த நித்ய காருண்யனே நித்யா 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 நித்யானந்தனே நித்யா 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 நித்யானந்தனே நித்யானந்த நித்ய ரூப நித்ய காருண்யனே நித்யானந்த நித்ய ரூப நித்ய காருண்யனே என்னப்பனே I think we are done with all the questions. So, if you have more questions, send it to contact@kailasa.org. Email it. I want all the Adinavasis all over the world focus protecting your family, parents, and devotees sincerely by providing double layer, triple layer, multi-layer quarantine and all the best possible security and protection. That's all as on now. And Surya Kumar Devaraj is putting a message. He wants to volunteer in Biddiye. First, run and save your life. Then talk about a great thing like you want to volunteer. Who wants your volunteering? Run to Biddi, save your life first. Still these Indian fellows are thinking that they can serve me. Go and save your life first. Amir Tuli is asking, Baroda Adinam, only the temple hall is protected area or the whole area? Please understand, if you can provide multi-layer quarantine, you can use the whole layer for preventive quarantine. But do a multi-layer means people who are interacting with public should not interact with the people who are in quarantine.
Do the multi-layer quarantine. That's all. Follow the protocol and do the multi-layer quarantine. So with this, I'll come to the next satsang to answer more details, more questions. All the administrators also will follow the protocol. We'll provide everything to save lives of the people. That's all we can do as on now. As I told, this year, just if you are alive, that is the profit. That's the greatest profit. Just be alive. That's the profit. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. The eternal bliss. Om, Om, Om. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility. Welcome to the next. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadasham Tattvamasya Lakshmam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is spa manifestation? Let's hear from Bhagwan himself explaining what is spa manifestation. When they happen in you, due to your chemicals and hormones, ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all. When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness. When you decide to dream, it is powerfulness. So I have added the ultimate powerfulness, Turiyatita, in your whole being and doing. Manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift. Playing with life. Playing with being alive. Static matter, dynamic activity, strategic existence. All these three has no boundary. You are one with it. You are alive in everything. Everything listens to you. Everything decides as you want.
Power manifestation is cognitive shift, raising your frequency, not work. Now let's humanity, which is authentic. Science of power manifestation. Science of power manifestation is authentic, time-tested, scientific, and foolproof. Why it's called sciences? Because it's repeatable and it's doable by anyone. Then it becomes a science. Shastra Pramana, evidences. Pramana means evidences. Shastra Pramana from the scriptures, the Vedas and Agamas, which is the eternal, unchangeable truth. Apta Pramana. Aptas are the rishis, munis, ganas, nayamas, alvars, siddhas, who have manifested all the powers of Paramashiva. Atma Pramana, account of His Divine Holiness, Bhagavan Nityanta Paramashivam, this millennium's avatars, personal experience of power manifestation. Shakshi Pramana, the experience of millions of disciples, devotees, followers all around the world, initiated by Bhagavan, manifesting all the powers of Paramashiva. Pratyaksha Pramana, the scientific study measuring the effect of being in the enlightened state. Again and again, Bhagavan makes us manifest the powers to get the thoughtless space, the enlightened space itself, the few seconds that we experience, removes the block and removes our negative lifestyle, negative health problem, negative all the decisions that we make and all the problems that we are stuck, that we are not able to command over the world and manifest our reality. That removes in each one of us when we do these power manifestation and showers with auspiciousness, with bliss, with health and abundance of wealth. Simply by giving every time after the initiation, after the darshan, immediately Bhagavan asks us to manifest the powers for each one of us to experience Bhagavan inside us, not just the outside, but inside us as I am Paramashiva, I am Swamiji, and living and being and manifesting just like Swamiji. Here, let's go to the Shastra Pramana. Shastra Pramana are the eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures. This is from Spanda Karika, section 3, Vibhuti Spanda, 3.4, 3.5. Of Vibhuti Spanda, Sutra 3.4 and 3.5. Yatha hi arto sputo drishta savadhanepi chetasi bhuyah sputataro bhati swabaloddyoga bhavitaha तथा यत्परमार्थेन येन यत्र यथा स्थितं तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात् सम्प्रवर्तते. Beautifully, Paramashiva says, all these sutras, he gives us the ultimate knowledge for us to understand the higher reality. Indeed, just as an object which is in spite of all the attentiveness of the mind, it is perceived as and seen as indistinctly at first, then appears and manifests more distinctly and clearly when observed with the strength of one's vision power. Bhagavan has beautifully given us so many clarity that how we can exist. He has built the boat and simply asking us who is ready to sail his boat to the superconscious space of Satya Yuga. He is waiting for the space to expand for each one of us, that we can go beyond the pralaya and ready to stand up to the higher reality and manifest the next conscious space, superconscious breakthrough. Bhagavan is telling us how the simple integrity and simple obedience will make us manifest powers. When we are in the space of like a camphor, the fire catches us immediately. If we are like the disciples, devotees who are like banana tree, which even if you put on fire, it takes ages to even start on it. When our inner space has simple integrity, what is integrity? Our inner space in whatever we are doing, are we aligning to, I am Paramashiva doing that? Or our identity comes in first, that I am sitting and watching, I am eating, I am sleeping, I have this work, I have that work. It is I or Paramashiva is manifesting through me watching this. Paramashiva is manifesting through me doing this work. Are we in the context of bliss or are we in the context of confusion with our identities? That is what is integrity to Paramashiva. Bhagavan says, the only gift I could give Arunagiri Yogeshwara is have the integrity in me. And that is the best gift, because more and more he aligns that he is Arunagiri Yogeshwara. Simply Arunagiri Yogeshwara can just manifest through him.
That is the only thing Bhagavan says. Hold that as your context so that I can just drive your life into the highest reality. And simple obedience to follow the steps that he's giving again and again to safeguard us to the ultimate space of oneness. He's bringing all of us just for the highest reality, the very purpose why we have born. And simply we will remember. It's so beautiful that how easy it is to experience the higher cognition. It is not Parasurama or Rama or Krishna. After enlightenment, after the Gurukul, they just stayed back. They ruled the country. Even the Janaka, he was the emperor ruling the country, giving the command to make people hang and giving the command to have a big celebration and waging a war, everything he was doing, but from the context that he is Paramashiva, not from the context he is an emperor. That is why when Sita came to the forest, Rama says, oh, I know why you're Janaka's daughter, because she was so much in love with the rishis and munis doing the yajna rather than the palace she was supposed to be enjoying and staying there. Rama said, I'm so pleased you're now proving you're Janaka's daughter, because she was in the context that she is in a higher space and not diverted by the space of being a queen and commanding the whole place. But she was so happy she's in the forest in being with the higher conscious beings around her as rishis and munis. All this again and again references show us that we can live as superconscious being, not just being a sadhu, but ruling a country and manifesting all our reality. Bhagavan is giving us the superconscious breakthrough to live a higher consciousness. We can be a potter or we can be a king, but being a superconscious breakthrough, we will not suffer and create suffering around us, but live in such a peaceful oneness space, celebrating Paramashiva continuously wherever we are and having a breakthrough into the higher possibility. Now let's go to the Apta Pramana. Apta Pramanas are the rishis, munis, ganas, nayanamas, all varsiddhas who manifested all the powers. Here, when Adi Shankara was one of the greatest saint, and he had 4 disciples. He was going around. Sadananda was one of them who did not understand any of the Sanskrit. He did not understand any of the scriptures or any of the process. Nothing. He only worked in cleaning the place and washing the things, and everybody made fun of him like he doesn't understand and he cannot do anything. No yoga, no chanting, nothing. And they were all always making fun. And one day when Adi Shankara was sitting with the disciples, they were making fun of him and he was washing the clothes. And Adi Shankara said, okay, let me try this. And he suddenly, out of nowhere, he called Sadananda. And simply Sadananda ran to him and asked Adi Shankara why he, no, not for why he called, but what he can do for him. And simply, Adi Shankara said, turn back and see what you did. He was so curious, like what happened, and he just turns back and sees there is lotus on everywhere where he put the foot on the river. He walked on the river and he did not even realize, because he was in such a oneness space while washing the clothes, that he forgot it's a river and ran and came. And then he realized, oh my God. And that was the most beautiful space. Adi Shankara gives us the spiritual name and says Padmapada. You are Padmapada because wherever you put your foot, the flower lotus appears. You are an enlightened being. Then all the other disciples fall at his feet and understand the reality is not by knowledge or doing anything, but being in the oneness space with Paramashiva is the ultimate reality, ultimate integrity, which the Guru is asking for. Guru's only word is to be in the integrity, and he can make you manifest anything, and you will be so shocked that it is you who have experienced Paramashiva space of oneness. Bhagavan himself initiates the Singapore deity and materializes the Vibhuti Kumkum on the deity by doing the Prana Pradishta. He says, it is always easy for me to materialize the Vibhuti Kumkum on the deities than on people. The Singapore temple
and Sangha will happen beautifully. And Nityanandeshwara and Nityanandeshwari and Nityananda, who are now gracing the Singapore, will bless the whole Singapore. Blessings to whole Singapore. They will cause all your space into reality and all the auspiciousness. They will bring all the auspiciousness. Now you will see. Simply they will do the completion for everyone. Anyone who does completion in the presence of those deities will become completely complete. All their prayers will be answered. The space will be made into reality. Even though today is 8th day, but Tithi is Sabdami Tithi. So the Prana Pratishtha of Mahadevi, Durga, happened, means Durga has landed here to accept our respects and worship and devotion. When she lands, she really lands. And the Prana Pratishtha, along with the Prana Pratishtha of Durga Devi, we also had Prana Pratishtha of Nityanandeshwara, Nityanandeshwari and Nityananda in Singapore. The Singapore deities were consecrated, the Prana Pratishtha was done, and after the Prana Pratishtha I said Kumkum and Vibhuti will materialize, and it has already started materializing on the deities. Means the Prana Pratishtha is done, the process is complete. When Bhagavan initiated the Balasans, and the Balasans, there were hundreds of them. And when Bhagavan said in the satsang, just like this, like all of us, he says, okay, now all the Balasans materialized today. And it was so beautiful that all of them put the oneness capsule, entangled with the oneness capsule, and materialized so beautiful on all the deities and the hands. They are so excited. Now you can hear to the Balasans. So, I materialize like Kumkum, Vibhuti, Chandan and Abhishekam powder, these 5 things on the deities before the Alankar. So during the Alankar, I told the people who did the Alankaram in the temple that wipe away everything. Check all this, completely wipe the deities so that nothing is there. Take the pictures of the deities and send it to me. And one of the priests from there, he took all those photos and sent it to me. Then he told start the timer exactly within 21 minutes. I sent him the list of what all are going to get materialized, which body part is going to get materialized. And exactly 21 minutes later, I got a call from him telling that all these things have materialized in different places of the deities. So you can now see it on the screen. So you can now see on the screen the different types of things which materialized. Like the one you are seeing on the screen is Vibhuti on Dakshinamurti's feet. So beautiful. The Balasans shared how the materialization happened, and we have seen this dozens of times, how these Balasans simply materialize. Now you can read the scientific study, how it happened. The CT scan, the subject baseline whole body CT scan proved the absence of the hidden object in the body and vicinity of the subject after the energy transfer from His Divine Holiness Bhagavan Nityananda Paramashivam to the subject. A repeated scan clearly shows the sudden appearance of the radio-opaque foreign body in the oral cavity, and without a delay or reprecision, the recording of the spiral CT scan after materialization revealed the presence of the materialization object both in the section and the 3D format. This is from Avatar Shastra, Chapter 10, Science of Miracle. Page 2 and 4. It's a science. Everybody can experience this materialization and clearly understand the higher reality, how we can materialize. And it is scientifically shown how it's not just the Vibhuti Kumkum, but we have seen the deities of different deities and different pearls and diamonds and all kinds of things. Sculpted fully, half sculpted, everything appears so beautifully. And this is not just for one person. We have seen for hundreds of people happening. If it is happening just for one, we can understand. But all these inner awakening participants and all the Paramashiva participants experienced so many times the materialization. They are so shocked that they can experience materialization. Everybody can experience materialization. You will be questioning like how? I have never met Swamiji. I don't have anything. All these... how can I manifest the reality?
but you are breathing. If you're breathing and your lungs and heart is functioning, who's doing that? You're not logically doing, you're not giving a command. Okay, now start breathing. I've woken up in the morning. It happens in you because the prana, the energy, the consciousness, Paramashiva in you is manifesting every moment. Even if you're in coma, even if you're in accident, you're breathing. That is because of the prana which is there inside, which is the Paramashiva space. If you understand how that space can be tapped, your intelligence can be tapped, you can manifest the powers. That is the science of power manifestation that Bhagavan is teaching us to manifest our reality. This is a very important science that Bhagavan is using to raise the humanity to the next superconscious breakthrough. Again and again, he gives all the 463 powers for us to manifest, for us to understand that each one of us can master this science by manifesting the powers of Paramashiva and making it as reality. Now let's get into the instruction before any delay. All you need to do is unclutch from the outer world. You can right now try and see your experiences. Wipe out everything in your hand, in your laptop, in everywhere. You can wipe out completely, so there's nothing to doubt or nothing to suspect. So have the deities. Only thing you have your Ishta Devatas in front of you. You can have Guru Paduka in front of you, and you can be in that space of oneness. How Bhagavan's beautiful gestures, smiles, all that, bring that and place everything. Keep a video recording so that you can record the moments, exactly what happens and how it appears. So now sit straight with the head, neck and spine. Let the Kundalini raises to your third eye. And all this are scientifically seen. We are not just randomly saying any statement. Here we have proven and shown in science, and now we are experiencing each one of us. So now bring the visualization in your third eye. This is the, scientifically they call it the command center. And that command center is like how you have the projector room. What you put the slides in front of you, you're going to be projecting that. For a few minutes, we are going to have projection of the Paramashiva space and the quantum space. You only know the gross, that we are body and the mind. There's something called superconsciousness, which we can experience by putting the Paramashiva space. We can experience quantum space and manifest as reality. Absolute unclutch from any other words or thoughts or actions for few minutes from the world. How you know as your identity. Drop everything. You are nobody and you are only Paramashiva. And only the Paramashiva space, you are sitting as Swamiji, you are the Bhagavan, you are the Parashakti. Have that only cognition and the gesture, the smile, the words, the powerful cognition. Bring life to your body and your life. Become alive, that Bhagavan says again and again. Bring that again. And simply chant the mantra. Why we should chant the mantra? During mantra, there is no meaning. So when there is no meaning, your mind goes to thoughtless space. So that is why if you chant the Mahavakya, there is no verbalization, visualization. The thought goes to zero. And you bring Paramashiva in that visualization. It records that and manifests as powers. Now we are going to entangle with Bhagavan Samadhi space of in the oneness capsule. Then you are mirroring the highest quantum space and experiencing the quantum space as reality. Again and again, when you do, you know that you are not part of this world, but you are projecting this world as you manifest the reality. So more and more you are entangling with Bhagavan, you will understand that you are manifesting huge powers. Now let's sit straight. Remember Paramashiva in your third eye and start chanting the Mahavakya from the navel center, simply experiencing the power manifestation of materialization. Let's start this first cycle of chanting the Mahavakya and waiting for Devi to manifest and give us the prasada. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham.
Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Jnananda Paramashivam. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Jnananda Paramashivam. 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 Om
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour. Let the Varni open up. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour. Let the Varni open up. Manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour. Let the Varni open up. Manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivoham. So beautiful. The first cycle, Bhagwan manifesting in each of us and metallizing all that kumkum, vibhuti, chandan, all that. If you have a cell phone, you can capture the whole thing. You can put the light on your hand. You can put it on your hand and check if there's glitters. So many of beautifully explained that they have seen the glitters in their hand. That is
small speck of gold that starts shining in your hand just by being in the presence of Bhagavan. Many times, many devotees have experienced this glitter. This is nothing to do with oil or water. It's very, very dry, and simply the glitter starts happening. Even some people on the faces, on the body, it starts happening. And when they get up, sometimes all the diamonds and pearls fall out of them. So different people have different experience metallizing that all these things that Bhagavan is blessing us. They do in NASA so many billions of dollars to get something moved from one to another place or metallize an object. Here, even the speck of it is, please, it's blessing of Paramashiva. You can apply that and simply you will know that it is taking off all the karma and manifesting whatever reality you want. It is auspiciousness. And if somebody is suffering from any of the corona or anything, you can apply on them and simply they will be healed. These are prasada, direct prasada of Paramashiva for each one of us, reminding the presence of Bhagavan. Understand, all over the world, all of us sitting together and holding that space of Paramashiva, what a space will it resonate. It'll be in such a beautiful space that it is manifesting as prasada from Bhagavan. So experience the gift from Bhagavan as the oneness space and enjoy those beautiful moments that he is giving us. But do not expect anything. Again, you're creating the identity. Any level of manifestation, only surrendering those manifestation, the thoughts, the words, and the manifestation itself to Bhagavan's lotus feet. Only then we raise to the higher consciousness, not getting entangled into those ideas. Oh, I'm manifesting these things and getting caught there. All that will simply happen when you are in the oneness space. It is a side effect, Bhagavan says. He says, I am in Arunagiri Yogeshwara space and Kailasa is a side effect for me. Imagine if Kailasa can be a side effect, what you can materialize. Bhagavan himself will manifest all the reality, not just these specks that you see, but the space you experience for 2-3 minutes. Those seconds are the ones which is showing you, hey, I am present in you, I am manifesting in you continuously, and I am making sure your life is most beautiful and most successful and most in a deepest bliss. That Bhagavan says you should experience bliss in your stomach. Only knowing Paramashiva again and again, his actions, his leelas, and how he comes to each one of you and takes you through. And it's like each one of us have our parents take us to the school. He takes us through all this and makes us experience and makes us graduated into the superconscious space. Understand, he is standing and he is manifesting. How much of him is there than how much of you is there? The more and more of him in you, you will experience that oneness space and be in the bliss whole space of manifesting auspiciousness of health, wealth, and all the abundance. So let's have one more cycle, wipe everything out, and make sure you're sitting straight with your head, neck, and spine in a straight line. Remember Paramashiva again and again, his smile, his actions, his gestures, his laugh, his words, his powerful cognitions that he's initiating and making us again and again. He tells, go and manifest in Kailash Kotiyad, I myself will manifest. And simply, we are all experiencing, including me, we are all experiencing that beautiful bliss space and auspiciousness and seeing him, his presence all over our place with kumkum and vibhuti, and even kumkum appears like a red spot and you can see the red spot appearing in your hand. So beautiful. All these appearance of Bhagavan's presence telling, hey, I am there more in you than you are there. Let me manifest and show you. Only thing, allow me to express through you. That's all he's asking. In Kali Yuga, Bhagavan himself comes with a begging bowl and he asks for our identity. If we drop it, he can manifest himself in all of us. With that space, let's start chanting the Mahavakya loudly. Mute yourself and start shouting nicely, loudly, so that you will listen.
And from your navel center, simply the thoughts go down and you are entangling with the quantum space, manifesting Paramashiva. Let's start chanting and manifesting the powers of materialization. Om Jnananda Paramashivam. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Om Jnananda Paramashivam. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us.
Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third activity. Om Jnananda Paramashivoham. 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 Verification process. So here, let's verify it's authentically done and it's beautifully manifesting only as Paramashiva, not externally adding any dots or any of the powder. Everything is done authentically. It's been blessed by Bhagavan. Now share all your experience in tinyurl.com/power manifestation. Every time Bhagavan makes himself presence happen in all of us, he himself just sees all the comments and all that beautiful sharing that you have. And these beautiful sharings, we have 8 billion people who are suffering in so many things. They can also experience all this by just having one click. When you share with the hashtags of our manifestation, Kailash Courtyard, Kailasa, and Nityananda, different hashtags that you can post it with, simply will make you reach to the 8 billion people in your local localities. And they can also be blessed to come and experience all this. All that blessing goes to you. When you share, you expand your inner space. Same way Bhagavan says, the $ which is there in the bottom of the YouTube chat, you can click on that and offer $1, 1 unit of your currency. It is not to gain anything from you, but only again manifest the Kailasa in space in you. When you buy something in a store and every time you buy, you vote for that brand. Same way in all the temples, we have the hundi when you enter the door, and we drop a coin in that hundi every time we go into the temple, because to vote and thank Bhagavan to make this consciousness as our reality instead of a glimpse that we are experiencing through the power manifestation, making it as our lifestyle, living in that bliss of Bhagavan and manifesting our life as Bhagavan and just being in the simple integrity and simple obedience of Bhagavan. That is the most beautiful space, and raising ourselves to the superconscious space is the very purpose of us to land on planet Earth and manifest all these powers. There is no other thought, no other things that we need to do. Paramashiva is manifesting, Paramashiva is watching, Paramashiva is materializing, Paramashiva is experiencing, and Paramashiva is sharing. Be in that context and surrender all that to Bhagavan's lotus feet. Whatever you do, again and again, just bring that context. I am surrendering to Bhagavan's lotus feet. I am again and again, all the powers and all the power manifestation, all the powerful cognition that you have given, I am surrendering to your lotus feet. And in deep gratitude, ask Bhagavan to make all this your reality. And with that, thanking each one of you, let's end this session with the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nityananda Paramashivam Padukarpanamastu. Om Nityanandam. Thank you each and every one of you. So beautiful to experience the Paramashiva space with all of you. After every satsang, Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. Just don't die within next 3 years. Be alive. Somehow be alive. I'm working sincerely. I will reach you somehow. Somehow I will reach. I will reach you wherever you are. It's my commitment to humanity. Just don't die within next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. You manifesting the space, state, powers, being of Paramashiva. It is possible, and it is possible for you. Paramashiva will reach you with enlightenment signs. I know he is going to do the job for next 3 years. Nothing else. I will revive Hinduism. I am a Hindu revivalist. Not by any revolution, but by evolution. And setting model communities. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanya Pitas all over the world. What I mean by the word Kailasa, listen intensely. Enlightenment. If you cannot come to Kailasa, it's okay. Kailasa can come to you. Kailasa coming to you is
Kailasa. Hinduism is greater science. We do everything centered on greater science of cosmos called Vedas and Agamas. That is the branding of Hinduism. That is the core center of Kailasa. That is the way Kailasa should manifest and live. Kailasa is enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself in your own home, wherever you are. Proper customized spiritual service helping you to complete with your life negativity, withdrawal from life, self-hatred, self-denial, self-doubt, so much of tiredness, laziness. We can support you, aligning your diet, your attitude, your aptitude, your understanding about life. We can help you with everything. Kailasa is an effort, humble effort, and our humble offering at the feet of Paramashiva to keep the grand narrative of Hinduism alive. To make people understand Hinduism is functional system, not just for enlightenment, even economic principles, policies, administrative policies, social structures, everything in every level. So the humble effort to keep that grand narrative alive is this Kailasa. Celebrate your existence because you are conscious. I am teaching you the pure science of enlightenment. Paramashiva Jnana. I am revealing this science to you all because I love you all. Because I love you all. I welcome all of you, the whole world, to come and celebrate, enjoy not only the enlightenment ecosystem, the beauty of how it is getting revived. Be an insider for this great revival process. If you are an insider even for a startup company, you will understand not only the result of the company, even that being an insider is such a joy. Being an insider when it was happening is something extraordinary. So, I welcome all of you to come and be part of an insider of this revival of Kailasa, the enlightenment ecosystem, sovereign order of Kailasa, Kailasa nation itself. I request and welcome, invite all of you to become e-Kailasian. Get your free e-passport and make
billions receive this free first. In one line, if I have to put it in a simple way, see always, but by evolution and setting model communities. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanya Pitas all over the world. What I mean by the word Kailasa, listen intensely. Enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself, in your own home, wherever you are. If you cannot come to Kailasa, it's okay. Kailasa can come to you. Kailasa coming to you is Kailasa. Hinduism is greater science. We do everything centered on greater science of cosmos called Vedas and Agamas. That is the branding of Hinduism. That is the core center of Kailasa. That is the way Kailasa should manifest and live. Kailasa is enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself, in your own home, wherever you are. Proper customized spiritual service helping you to complete with your life negativity, withdrawal from life, self-hatred, self-denial, self-doubt, so much of tiredness, laziness. We can support you, aligning your diet, your attitude, your aptitude, your understanding about life. We can help you with everything. Kailasa is an effort, humble effort, and our humble offering at the feet of Paramashiva to keep the grand narrative of Hinduism alive. To make people understand Hinduism is functional system, not just for enlightenment, even economic principles, policies, administrative policies, social structures,
everything, in every level. So the humble effort to keep that grand narrative alive is this Kailasa. Celebrate your existence because you are conscious. I am teaching you the pure science of enlightenment. Parama Shiva Jnana. I am revealing this science to you all because I love you all. Because I love you all. I welcome all of you, the whole world, to come and celebrate, enjoy not only the enlightenment ecosystem, the beauty of how it is getting revived. Be an insider for this great revival process. If you are an insider even for a startup company, you will understand not only the result of the company, even that being an insider is such a joy. Being an insider when it was happening is something extraordinary. So, I welcome all of you to come and be part of an insider of this revival of Kailasa, the enlightenment ecosystem, sovereign order of Kailasa, Kailasa nation itself. I request and welcome, invite all of you to become e-Kailasian, get your free e-passport and make billions receive this free e-passport. I welcome you all with my love and respect. Let you all open all your three eyes. Om Nityananda Paramashivohanda
சொக்கலிங்கநாதரு பக்கத்தில சேர்ந்துக்க வெக்கத்தில ஆத்தாளே செவந்து வாரா. தெய்வத்தை பாடு மீனாட்சி அம்மா பவனி வாரா. தேர் புடிச்சு அம்மா கிளம்பி வாரா. சொக்கலிங்கநாதரு பக்கத்தில் இருந்துக்க வெக்கத்திலே ஆத்தாளே செவந்து வாரா. சித்திரைய பிறந்து புட்டா நித்திரைய மறந்து புட்டு பக்தசனம் முழிச்சிருக்கும் அழகிய மதுரை முத்துவடம் பூட்டிக்கிட்டு அத்தனையும் பார்த்துக்கிட்டு சுத்தி வரும் அத்தாளுக்கு இழுக்கருந்தேரே. வந்தது தேரு தெருவடம் புடிச்சு அந்த தெய்வத்தை பாடு அம்மா கிளம்பி வாரா. சொக்கலிங்கநாதரு பக்கத்தில சேர்ந்துக்க வெக்கத்தில ஆத்தாளே செவந்து வாரா. தங்கை திருப்பரங்குல உருது ரட்டாடா தொட்ட உடன் புல்லரிக்குது பாரு. தெருவடம் புடிச்சு அந்த தெய்வத்தை பாடு மீனாட்சி பவனி வாரா. தேர் புடிச்சு அம்மா கிளம்பி வாரா. சொக்கலிங்கநாதரு பக்கத்தில சேர்ந்துக்க வெக்கத்தில ஆத்தாளே செவந்து வாரா. மக்க முகம் பார்க்கணும் மனக்குற தீர்க்கணும் அக்கறைய ஆத்தாளே நேரில் வாரா. மீனாட்சி அம்மா பவனி வாரா. தேர் புடிச்சி அம்மா கிளம்பி வாரா. சொக்கலிங்கநாதரு பக்கத்தில சேர்ந்துக்க வெக்கத்தில ஆத்தாளே செவந்து வாரா. ஓம் 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 ஓம். ஓம் எனும் ஓங்காரத்துயர்ந்து சிவசிவ என மலர்ந்து இருப்பின் சக்தியும் இருப்பின் மூலமாயும் இருப்பின் வெளிப்பாடாயும் மலர்ந்து ஓம் எனும் ஒருமைத்தன்மை இருந்து பிரகிருதி புருஷன் இரண்டாய் மலர்ந்து இச்சை கிரியை ஞானமென்னும் மூன்று சக்திகளாய் மலர்ந்து வேதங்கள் நான்காய் பெருகி பஞ்சபூதங்கள் ஐந்தாய் விரிந்து
சக்கரங்கள் ஆறும் கடந்து ரிஷிகள் எழுவர் கோத்திரமாய் நிறைந்து திசைகள் 8ஆய் விரிந்து கிரகங்கள் 9ஆய் கிடந்து பக்குவமாய் பரம் சொல்லும் கத்துவங்கள் ருத்திரர்கள் 11ஆய் கிடந்து உலகெல்லாம் உண்டாக்கி உயிர்ப்பித்து உறைந்து உண்மை மலர்த்தி நன்மை செய்திட பரஷோடசி மீனாட்சி நித்யானந்தன் ரூபம் தரித்து உங்கள் எல்லோர்க்கும் அருள் செய்ய வந்தேன். பரஷோடசி மீனாட்சி, பரமேஸ்வரி மீனாட்சி, பராசக்தி மீனாட்சி இங்கு எழுந்து அருளினோம் எல்லோர்க்கும் ஞானமும் தன்மையும் தந்திட, நன்மையெல்லாம் அளித்திட நாமே வந்தோம் இங்கு. கைலாசத்தின் சுவாமினியாய் பரமசிவன் கிரகத்திருந்து நம் அனுக்கிரகத்தினால் நித்யானந்தன் விக்கிரகமாய் மலர்ந்தோம். உங்கள் எல்லோருக்கும் நல்லதை செய்திட, நன்மையை சொல்லிட, தர்மார்த்த காம மோக்ஷம் எனும் புருஷார்த்தங்கள் நாளும் பொங்கி மலர்ந்திட வந்தேன் இங்கு. மாந்தர்கள் கொடுந்தொற்று கொரோனா கண்டு அஞ்ச வேண்டாம். 8 வழியின் மூலமாகவும் எண்ணத்தில் தியானித்து என்னை பிரார்த்தித்தல் ஒன்று, சமூக வலைதளங்கள் மூலமாய் என்னை சரணடைதல் 2, பூமிதித்து என்னை வழிபடுவது 3, நெஞ்சில் மஞ்சள் தடவி வேப்பம் சாரருந்தி தினந்தோறும் என்னை தியானிப்பது 4, நிர்விகல்ப நிலையிருந்து நித்யானந்தத்தை நிறைத்து உயிர்வது 5, சிவ 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 எனும் பிரபஞ்ச பெரும் நாதத்தை அஜபா ஜபமாய் நிகழ்த்தல் 6, நிறைவான பூரண மனத்தோடு வாழை பழத்தோலும் வெங்காயமும் குதிகாலில் வைத்து பத்திட்டு நித்திரையில் அடங்குவது 7, பூரணமாய் பரிபூரணமாய் அருணாச்சல ஸ்மரணையில் நினைப்பும் மறப்பும் அருந்த உணர்வு ஸ்மரணையில்
அகம் அகம் என ஸ்புரிக்கும் அருணாச்சல ஸ்மரணையில் ஆனந்த ஸ்புரணத்தில் இருப்பது 8 எனும் 8 முறையிலும் என எண்ணியோர் அத்துணை பேருக்கும் இல்லை கொரோனா கொடுந்தொற்றின் தாக்கமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் பயமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் மயக்கமும் வாழ்வீர்கள் வளத்தொடு நல் ஞானம் யோகத்தொடு நாமே நிம்மோடு நானே நீயாய் நீயே நானாய் நல்வாழ்வு வாழ்வீர்கள். 8இல் 1 செய்தாலும் கொரோனா உங்களை எட்டவிடாது காப்பேன். அஞ்சாதீர்கள் மக்களே, ஆனந்தமாயிருங்கள். ஓம் 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 ஓம். நனகான இசக்கி அம்மையே, கடலென்ன அலை என்ன மழை என்ன முகிலென்ன விளங்கும் சக்தியே, உடலென்ன உயிரென உணர்வென்ன ஆன இசக்கியே, மலர் என்ன மனம் என்ன மனம் என்ன குணம் என்ன விளங்கும் சக்தியே, மதி என்ன விதி என்ன கதி. கவிதா நந்தூரி, கவலை வேண்டாம், உன் தந்தை விதியை நான் பார்த்துக் கொள்ளுகிறேன். அஞ்சா மகா வாக்கியத்தை உச்சரித்து மனதை எனக்கு ஒழுங்குபடுத்தச் சொல். நான் பார்த்துக் கொள்ளுகின்றேன், நன்மையே செய்வேன். உடன உயிரென உணர்வென ஆன இசக்கி அம்மையே, கேட்டதை கேட்டடி பெருவரக்கின்றேன், இனிமையாய் உனைச் சுற்றி கையான சூழலை செய்கின்ற பெரும்
சர்வஞ கர்த்தனாகும் மனமும் தனமும் அருளுகின்றேன். கைலாச பதவி உன் வாழ்க்கை, செல்வாய் கபிலாரண்யம், அழைத்துக் கொள்கிறேன் மகா கைலாசத்திற்கு உன்னை. ஓம் 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 ஓம். ஓங்க செய்திடம்மா, புகழ் ஓங்க செய்திடம்மா. கடல் என்ன அலை என்ன மழை என்ன முகில் என்ன விளங்கும் சாட்சியே. தந்தருளும் அழகியம்மா, வளமையெல்லாம் தந்தருளும் அழகியம்மா. உளமாற வணங்கிடுவோம் இசக்கியம்மா, உளமாற வணங்கிடுவோம் இசக்கியம்மா. சத்தியம் காத்திடும் உத்தமத்தியே, சத்குருவாய் வந்த நித்திய தாயே. வேதங்கள் வணங்கிடும் ஆதியும் நீயே, ஜோதிமலையிலே. ஓம் 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 ஓம். லிசாங்மே, முன்னோர்கள் எல்லோரோடும் இருக்கும் கர்மமெல்லாம் தீர்த்து பகீரதனுக்கு அளித்தது போல் குல சாபம் நீக்கி முக்தி அளிக்கின்றேன்.
கௌச்னர். வாழ்க்கை முழுவதும் ஆனந்தமாய் வாழ்ந்து தொட்ட செயலெல்லாம் துலங்கி இனிமையான வாழ்க்கை துணை அமைந்து குலமும் நட்பும் குடிகளும் வண்டி வாகனங்களோடு சிறந்து லக்ஷ்மி வெங்கடேஸ்வரன் அருளாலே ஞானமும் யோகமும் செல்வமும் மலர்ந்து வாழ்க்கை அமையும் உனக்கு. நித்யானந்தேஸ்வரி நித்யானந்தத்தியே நித்யானந்தேஸ்வரி நித்யானந்தத்தியே ஓம் மாஸ்டா, உன் அடிவயிற்றில் புற்றுநோய் ஆரம்பித்திருக்கின்றது. மருத்துவர்கள் யாரும் அதை காணவும் சரி செய்யவும் இயலாது. புற்று மண்ணெடுத்து அடிவயிற்றில் தடவி 5 நாட்கள் மகாவாக்கியத்தை அஜபாஜபமாய் ஜெபித்திடு. உடல் நலம் அமையும், உயிர் நலம் அமையும். ஓம் 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 ஓம். குண்டத்திலே தீயனவே சிரிப்பவள் நீயே, யோக தண்டத்தையும் தந்த நித்திய ஞானத்தின் தாயே. யோக தண்டத்தையும் கேட்டபடி 12 வரமும் தந்தோம். ஞானம் யோகத்தொடு உடல் நலம் உயிர் நலம் தந்தோம். ஆங்கிலம் சம்ஸ்கிருதம் எனும் மொழிகள் 2ம் அளித்தோம். 2 சேர்ந்து நான் பேசும் ஆதி மொழி மூலமொழி பிராகிருதமும் தந்தோம். பெற்றுக்கொள். நல் ஞானம் யோகம் தெளிவு நன்றியொடு உன் பூர்வீகமான குவாடலூப் நாட்டின் முன்னோர்கள் செய்ததெல்லாம் சைவ தந்திரம். பாண்டிய நாட்டு மக்கள் முன்னேறிச் சென்று அமைந்து மகமாயிக்கு ஆலயம் அமைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்த தீவே உன் குவாடலூப தீபம்.
என் ஆலயம் அங்கிருப்பதை சென்று பார். சிவ 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 என உயிர் உருகி பிரபஞ்சநாதத்தை ஜெபித்து இது போதும் உன் வாழ்க்கையில் எல்லா ஓம் ஓம் ஓம். மகாதேவஸ்வரூபானந்தா, பெரும் அறக்கருணையினாலும் மரக்கருணையினாலும் சத்தியத்தை நேர்மையாய்ச் சொல்லுகின்றேன், கேட்டுக்கொள். உன் மனத்தில் இருக்கும் பதைப்பும் பரபரப்பும் கொண்டு அகந்தையாலே முடிவெடுக்கும் மன அமைப்பும் ஒழித்து பரமசாந்தஸ்வரூபனாய் மகாதேவஸ்வரூபனாய் என்னிடம் சரணடைந்து ஞானத்தை அடையும் முயற்சியை முன்னெடுங்கள். நீங்களாய் தீட்டும் திட்டங்கள் எதுவும் நிறைவேறாது. நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் செயல் ஞானத்தை தேடுவீர். வெளி உலக செயல்கள் வேறொன்றும் வேண்டாம். நீங்கள் இப்பொழுது செய்யும் திட்டமெல்லாம் உங்கள் அகந்தையை அடிமையாக்காது, உங்கள் அகந்தையை அடித்தளமாக்கும். அகந்தை சார்ந்து ஆடும் ஆட்டமெல்லாம் உங்களுக்கும் அழி தந்திடும். மொழிந்தேன் சத்தியத்தை முன்னின்று, ஞானத்தை தேடுதலும் அடைவதலுமே உனக்கும் எனக்கும் நீங்கள் இருவரும் செய்யும் பெரும் நற்சேவை. தேடு நம் பதத்தை, நாடு நம் உயிரை, வாழ்வாய் கைலாசத்தில். கவலை வேண்டாம். எப்போதும் சிவ 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 என்று சிந்தித்து இரு. அருணாச்சல ஸ்மரணை நிறைந்து அருணாச்சலத்தில் இரு. அஞ்ச வேண்டாம், ஆனந்தத்தோடிரு. கேட்டவரம் கொடுத்தோம் அஞ்சாதீர். சருமமும் மனமும் கண்களும் பூரணமாய்
நலம்பெறும் கவலை வேண்டாம் நேர்மையும் அமையும். தர்மமும் தருகின்றோம், அர்த்தமும் தருகின்றோம், சர்வஞபீடகர்த்தனாக்கி மோக்ஷமும் அளிக்கின்றோம். ஆனந்தமாயிரு. நிலை நின்று ஆனந்தமாய் வாழ்வீர். அருள்கின்றேன். சக்தி. பாருல் அகர்வால். ஜீவன் முக்தியும் துரியாதீதமும் தந்தேன். அஞ்ச வேண்டாம். பெரும் செல்வமளிக்கின்றேன். வரும் குரு பூர்ணிமைக்குள் சர்வஞபீட கர்த்தனாகும் மனம், தனம், ஜனம், பணம் அனைத்தும் அளிக்கின்றேன். லீ கிம் கீ. உன் வாழ்வின் நோக்கம் என் பதத்தில் வாழ்வது. தொழிலிலும் வாழ்விலும் உடல் நலத்திலும் முழுமையும் ஒருமைத்தன்மையும் அளிக்கின்றேன். லீ கிம் கீ. நன்றாய் புரிந்துகொள். உன் நேர்மையும் ஸ்ரத்தையும் கூடிய பக்தியை அறிவேன் நான். நீ எனக்கு ஸ்ரத்தையோடு செய்யும் சேவைகளும் தெரிவேன் நான். உனக்கு இனி இல்லை ஒரு துக்கம். நிறைந்திடும் செல்வம், நேர்மையான வாழ்க்கை. பெரும் செல்வம் அளிக்கின்றேன். சிங்கப்பூர் கைலாசம் உன் மூலம் அமைத்துக் கொள்ளுகின்றேன். லீ கிம் கீ. வாழ்வாய் வளத்தொடு என் திருவடியில். சிங்கப்பூர் கைலாசம் உன்மூலம் அமைந்திடும்.
செல்லாத்தா செல்ல மாறியாத்தா உன் புகழை பாடிடுவேன், உன் நாமம் போற்றிடுவேன். நல்ல குறி சொல்லு, நேரில் வந்து நில்லு, ஆயிரங்கண்ணுடைய அடியானந்த சித்துடைய. அழகு முப்பாத்தா, நீ ஆயிரமாய் பேர் படைச்ச மாரியாத்தா. கண்ணாத்தா பொன்னாத்தா சீமாத்தா பாலாத்தா கண்ணபுரத்தா, நீ கோடி கோடி கண் படைச்ச காளியாத்தா. செல்லாத்தா பூவாத்தா நகாத்தா தேனாத்தா அழகு முப்பாத்தா, நீ ஆயிரம். கேட்டபடி உற்றார் உறவினரோடு சுகபோக வாழ்வும் ஞானமும் யோகமும் தந்தேன். கேட்ட 9 வரங்களும் அளித்தேன், பெரும் செல்வமமாயும் அஞ்சாதே. கைலாச யாத்திரையும் அமையும், உன் உயிர் துணை வாழ்வும் அமையும். வாழ்வாய் வளத்தொடு என்றென்றும் பூரண ஞானத்தொடு. சேனியாத்தா சீயாத்தா திரௌபதியாத்தா, நீ தென்குமரி நின்ற எங்க பகவதியாத்தா. செல்லாத்தா பூவாத்தா நகாத்தா தேனாத்தா அழகு முப்பாத்தா, நீ ஆயிரமாய் பேர் படைச்ச மாரியாத்தா. அஞ்சாதே, அச்சம் வேண்டாம், அபயம் அளித்தோம். உன்மீது வந்த பொய் வழக்கு இல்லாது போகும். பொல்லாதவர் செய்த சதி அழிந்து உன்மீது வந்த பொய் வழக்கு இல்லாது போகும். அமையும் உனக்கு ஆனந்த வாழ்க்கை. உன் நாய்க்கும் நல்லபடி கந்தந்தோம், போய் வா. Using coin நீயமையும் தெய்வப் பிறவியமைந்து உலகத்து மக்களுக்கெல்லாம் ஞானம் அளிக்கும், ஜீவன் முக்தி அளிக்கும் சக்தியும் அமையும். If you wear glasses or contacts, you must see this. A Japanese Nobel Prize-winning scientist in stem cell research, Shinya Yamanaka, has discovered a natural way to reclaim the 20/20 vision you were born with in record time. Did you know, vision problems have absolutely nothing to do with your eyes? A shocking link between stem cells and your eyes was discovered by researchers at Harvard University Stem Cell Research, along with researchers at Vanderbilt University, the University of Utah, and the National Health Services, NHS, in the UK.
These studies show that your eyes will deteriorate with each passing year, even if you wear glasses or lenses. And that's because they don't do a single thing to actually improve the way your eyes work as you age. Utah and the National Health Services, NHS, in the UK. These studies show that your eyes will deteriorate with each passing year, even if you wear glasses or lenses. And that's because they don't do a single thing to actually improve the way your eyes work as you age. This Nobel Prize-winning scientist helped in discovering the real reason why you are losing your vision, and a revolutionary way to reverse your vision problems as you sleep, no matter what your age or current condition. And it works like crazy. This secret habit is so amazing. It sent the entire eye care industry back to the drawing board. And it's currently losing them millions of dollars. 13,000 people are already doing it and gave up their glasses in less than a month. It's so powerful because it targets the single root cause of vision loss. So if you're suffering from vision impairment, stop everything you're doing and click the link below to watch a short free special video that explains exactly how to reverse vision problems quickly. And no, this has nothing to do with meds, surgery or expensive treatments, and it works for all types of vision problems: cataracts, diabetic retinopathy, macular degeneration, glaucoma, blurred vision, you name it. Andy Perth was a new grandpa and was excited to see his granddaughter at the hospital for the very first time. Except when he got there, his vision was so poor he couldn't even see his granddaughter's face. Heartbroken and angry, he desperately searched for a solution, and that's when he came across Dr. Yamanka's research discoveries, and a simple ocean creature that was the key to unlocking his vision problem once and for all. After heavily researching a possible ஜன்மானந்தா, உன் வாழ்க்கை கைலாசத்தில்தான். கொடுத்த வரத்தை இழந்து மாயையைத் தேடி ஓடி உன்னை மழுங்கடித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய். வந்து சேர் கபிலாரண்யத்திற்கு அழைத்துக் கொள்ளுகின்றேன் மகா கைலாசத்திற்கு. ஆனந்தமாய் கபிலாரண்ய கைலாசத்தில் வாழ்ந்து இரு. வேண்டாம் உனக்கு வெளி உலக மாயை. பூலோகம் பொசுங்கப் போகின்றது, பொசுங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. நல்வாழ்க்கை வேண்டுமென்று நினைப்போரெல்லாம் வாருங்கள். கையிலை நோக்கி. நல்வாழ்க்கை வேண்டும் என்று நினைக்கும் மானுடர்க்காகவே கையிலை செய்கின்றேன். பூலோகம் பொசுங்க வேண்டிய காலம் வந்து விட்டது. கலி முற்றியது. சத்திய யுகம் பிறக்கவே நித்தியானந்தன் வடிவில் நிறைந்து வெளிப்படுகின்றேன். மாதன் நித்யானந்தன், உன் மனைவி தர்ஷினியின் உடல் நலம் சரி செய்வது நம் கடன். அஞ்சாதே, அவள் என் மகள். உடலொடு மனத்தையும் உயிரையும் நலமாக்கி குழந்தைகள் இருவரொடு குடும்பத்தொடு நம் சேவை செய்து நல்வாழ்க்கை வாழ அருள் செய்கின்றேன். டொரண்டோ கைலாசத்து செய்யும் சேவை அறிவேன் யான். என் சேவை செய்வார்க்கு என்றும் சேவை செய்திருப்பேன். உன் தாய் நான். உத்தம வாழ்வமையும். பொய்வா.
உமாமகேஸ்வரி, உன் தாயையும் குலதெய்வத் தாலயத்தையும் நன்றாய் காக்கின்றேன், கவலை வேண்டாம் மகளே. செய்வினை பில்லி சூனியம் ஏவலெல்லாம் அழித்து பராசக்தி நானே உனை காக்கின்றேன், கவலை வேண்டாம். உன் தமக்கை சுகந்திக்கும் உடல் நலம் அளிக்கின்றேன், உன் தமக்கை சுகனேஸ்வரிக்கும் நன்மை செய்து அவளை போதை பழக்கத்திலிருந்து வெளிக்கொண்டு வந்து உண்மை அளித்து சுகவாழ்வு தருகின்றேன், போய் வா, அஞ்சாதே. சாம்பவி, கபடத்தனம் அறுத்து உன் வாழ்வின் நோக்கம் ஜீவன் முக்தியே என்பதை புரிந்து கொண்டு 10 ஆண்டுகள் உன் வாழ்க்கையை நாசமாக்கிக் கொண்டாய், போதும், வந்து சேர் ஆதி கைலாசத்திற்கு. இதற்கு மேலாவது இறைவனை நோக்கி முன்னேறு, ஈசன் பதம் தேடு. போதும், புலன்களால் சீரழிந்து வாழ்வழிந்தது. அல்பா பட்டேல், உடனே அளிக்கின்றேன் வலியும் துக்கமும் இல்லாத வலிமையான வாழ்க்கை. வலியை அழித்து வலிமை தந்தோம். நல் உடலும் சுற்றமும் நன்மையும் சிறக்கும். நல் ஞானமும் உடல் நலமும் உயிர் நலமும் அளிக்கின்றேன். கொடும் கொரோனா கண்டு அஞ்ச வேண்டாம், என் மகள் நீ. என்றென்றும் எனக்கு சேவை செய்து ஆனந்தத்தொடு வாழ்ந்திட அருள் செய்கின்றேன். அச்சம் வேண்டாம் மகளே, நல்வாழ்க்கை உனக்குண்டு. நிலமாம் நீளம் கொடுத்த தங்கம் வெள்ளியா, அந்த தங்கம் வெள்ளியா, அதில் செய்த அங்கியா, அந்த அங்கி சூடி ஆடி வரும் வேகவல்லியா. கொடியா கொடி கொடுத்த முல்ல மல்லியா, ஜாதி முல்ல மல்லியா, அது போதவில்லையா என வெப்ப மாலை போட்டு வந்தா வேகவல்லியா. மாங்காட்டில் இருந்து மஞ்சள் வரும், அதில் மயிலாப்பூர் கற்பகத்தின் வாசம் வரும். மாங்காட்டில் இருந்து மஞ்சள் வரும், மயிலாப்பூர் கற்பகத்தின் வாசம் வரும். நித்யானந்த பிரக்ஞா, உடல் மனம் உயிர் உணர்வு எனும் எல்லா நிலைகளிலும் ஞானமளிக்கின்றேன். பெரும் செல்வமும் யோகமும் புண்ணியமும் அளிக்கின்றேன். உன் பக்தியையும் பக்குவத்தையும் நன்றாய் அறிவேன் மகளே, கேள். நான் என்றும் துணை உனக்கு. உன் நேர்மையான பக்திக்கு உறுதுணையோடு உயிர்த்திருந்து நன்மையெல்லாம் தந்து பெரும் செல்வமளிக்கின்றேன். உன் மூலம் கைலாசம் அமைத்துக் கொள்ளுகின்றேன். வாழ்வாய் வளத்தொடு, கேட்டது கேட்டபடி வரும், பொய் வா. கருணா சாகரி மா நித்யேஸ்வரி, கருணா சாகரி மா, கருணா சாகரி மா நித்யேஸ்வரி, கருணா சாகரி மா, கருணா சாகரி மா நித்யேஸ்வரி, கருணா சாகரி மா. ஓம் 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 துர்கானந்தா.
நீயும் நம் மகனும் என் திருவடியில் கைலாசத்தில் நிரந்தரமாய் வாழ்ந்திருப்பீர். சிங்கபுரத்து கைலாசம் செய், மங்களம் அருளுகின்றேன், அழைக்கின்றேன் கையிலையில் என் அடியில் வாழ்ந்திருக்க. யோகத்தொடு சரியையும் சக்திகளும் உனக்கும் உன் மகனுக்கும் அளித்து என்னோடு வாழும் நல்வாழ்க்கை அருளுகின்றேன். சிங்கபுரம் கைலாசம் செய்து வைத்து மகா கைலாசம் வந்து சேர். நன்மையும் செல்வமும் யோகமும் ஞானமும் அளிக்கின்றேன். ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திரு மகளே. உன் பக்தியும் ஞானமும் சரணாகதியும் அறிந்தவன் நான். நீ என் குலத்தவள், என்னோடு வாழ்வாய். கமல மனோகரி. கேட்ட வரங்கள் அத்தனையும் அளிக்கின்றேன், கேடில்லாத புகழும் தருகின்றேன். ஒரு துக்கமும் இல்லை, ஒரு குறையும் இல்லை. குழந்தைகள் குடும்பத்தொடு நன்மை அமையும், நல்வாழ்க்கை அமையும். போய் வா. கமல மனோரிணி மா நித்யேஸ்வரி கலியவதாரிணி மா நித்யேஸ்வரி கலியவதாரிணி மா கலுமா நித்யேஸ்வரி கலியவதாரிணி மா கலுஷவிதூரிணி மா நித்யேஸ்வரி கலியவதாரிணி மா கலுஷவிதூரிணி மா. என்றென்றும் பேரானந்தத்தோடு உன் வாழ்க்கை என்னில் அமையும். மரண பயம் வேண்டாம். நானே உன்னோடிருந்து நல்வாழ்க்கை அளிக்கின்றேன். என் பெருங்கருணை உன் மீது என்றென்றும் வீழ்ந்திருக்கும். கவலை வேண்டாம். எக்கவலையும் இல்லாது என்னோடு வாழ்ந்திருப்பாய். என்றென்றும் என் மடியில் உந்தலை சாய்த்து நிம்மதியும் ஆனந்தமும் நிரந்தரமாய் உனக்கிருக்கும். யோகத்தொடு ஞான சுகமும் உனக்கமையும். கையிலாய வாழ்வும் அமையும். உன் பெயரன் சித்தார்த்தனுக்கு எல்லா நன்மையும் நானே அளிக்கின்றேன். என் மகன் அவனை காத்துக் கொள்ளுகின்றேன். தர்மமும் அர்த்தமும் காமமும் மோக்ஷமும் தந்து என்னோடு வாழும் கைலாச வாழ்க்கையும் தருகின்றேன். ஆனந்தத்தோடிரு. நித்யேஸ்வரி கலியவதாரிணி மா கலுஷவிதூரிணி மா நித்யேஸ்வரி கலிய. ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ உற்றார் குடும்பத்தவருக்கு உற்ற நோய்கள் தீர்த்து நன்மை தந்து இல்லா தமையனுக்கு இருக்கும் உடல் நோய் சிறந்து பெரும் வளம் வரும், பெரும் நன்மை வரும். எஃகு தொழிலிலே முதலீடை சேமித்து வை, பெரும் பணம் வரும்.
வரும் நற்பெரும்பணத்தால் நற்காரியங்களும் செய்வாய். மஞ்சுநாத மகாலிங்கப்பா, சுகத்தொடு செல்வமும் ஞானபோகமும் அளிக்கின்றேன், ஆனந்தத்தோடிரு. செம்பவள மாரியம்மா செல்வ கருமாரி, நீ சிங்காரமா வாடி என் சிந்தையிலே ஆடி, நீ நாகமாக மாறி வந்து நல்லருளை தாடி. மாரியம் அங்காளம்மா நாம் ஆனந்தவல்லியம், அம்மா உனக்கு கரகம் எடுத்து ஆடிடுவோம், கரகம் எடுத்து ஆடிடுவோம், கரகம் எடுத்து ஆடிடுவோம். ஆத்தா உனக்கு பொங்கல வச்சு. ஓம் ஓம். ஆத்தா உனக்கு பொங்கல வச்சோம், ஆத்தா பறந்து வாடியம்மா. தந்தனநாதீனம் 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 தந்தானா, தந்தனநாதீனம் தந்தானா, தந்தனநாதீனம் ரிச்சி மங்கள மாரியம் மாகாளியம்மா நாம் ஈஸ்வரி தேவியம், ஆஸ்தான மாரியம் மண்ணாளும் அவ கண்ணபுரத்தா, என்னாலும் அவ சன்னதி வாசலில் கூடிடுவோம், சன்னதி வாசலில் கூடிடுவோம், சன்னதி வாசலில் கூடிடுவோம். ஆறா பெருகும் ஆத்தா அருளை பாட்டா எடுத்து பாடுங்கடி, ஆறா பெருகும் ஆத்தா அருளை பாட்டா எடுத்து பாடுங்கடி. தந்தனநாதீனம் 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 தந்தானா, தந்தனநாதீனம் தந்தானா, தந்தனநாதீனம் 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 தந்தானா, தந்தனநாதீனம் தந்தானா. பண்டை நடை குலுங்க பம்பையதிர பறையதிர பத்திரகாளி பாவடகாளி பாளையகாளி பூவடகாளி, பாராளும் அவ கற்பூர தேவி, அம்மா உனக்கு பால்குடம் ஏந்தி ஆடிடுவோம், பால்குடம் ஏந்தி ஆடிடுவோம், பால்குடம் ஏந்தி ஆடிடுவோம். சாம்பலில் ஆடிடும் சத்திய ரூபிணி சத்தியம் காத்திட வேணும் அம்மா, சாம்பலில் ஆடிடும் சத்திய ரூபிணி சத்தியம் காத்திட வேணும் அம்மா. மாவடியில் தவம் இருக்கும் மாங்காட்டு காமாட்சி, மந்திர சேகரி மாணிக்கவல்லி, கந்தனி நன்னை காருண்யவல்லி, மங்கள ரூபிணி மாசக்தி தேவி, மங்கைய போற்று குங்கும கோபுரம் கட்டவே, குங்கும கோபுரம் கட்டவே, குங்கும கோபுரம் கட்டவே. பூவா சிரிச்சு பொன்னா ஜோலிச்சு ஆத்தா வராம் பேரினிலே, பூவா சிரிச்சு பொன்னா ஜோலிச்சு ஆத்தா வராம் பேரினிலே. தந்தனநாதீனம் 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 தந்தானா, தந்தனநாதீனம் தந்தானா, தந்தனநாதீனம் 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 தந்தானே, தந்தனநாதீனம் தந்தானே. மாந்தர்களே கேளுங்கள், உங்களுக்கோ உங்கள் உறவினர்க்கோ நண்பர்க்கோ சுற்றத்தார்க்கோ சுகத்தார்க்கோ நண்பர்க்கோ தெரிந்தோர்க்கோ யாருக்கு வேண்டுமென்று நினைந்தாலும் கொரோனா கொடுந்தொற்றிலிருந்து முழு பாதுகாப்பை செய்தி அனுப்பினாலே போதும், கவலை வேண்டாம். கொரோனா கொடுந்தொற்றிலிருந்து உங்கள் எல்லோரையும் காக்கின்றேன். என் பக்தரை என்றும் காப்பேன், கவலை வேண்டாம். என் பக்தர்க்கு என்றும் காவலாயிருப்பேன், கவலை வேண்டாம். தந்தனநாதீனம் 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 தந்தானே, தந்தனநாதீனம் தந்தானே, தந்தனநாதீனம் தந்தன
தந்தனதினம் தந்தனதினம் தந்தானே தந்தனதினம் தந்தானே அரசாட வந்தவளே உனக்கு காடெங்கும் வேப்பமரம் கண்ணுறங்க புத்துவனம் மகமாயி தேவியரே உன் பெருமைகளை பாட வந்தேன் நானம்மா. உன் பேர் சொல்லும் பிள்ளை முகம் கருகாத்தா 1000 பேர் கொண்டவளே எங்கள் ஆதிசக்தி தேவியளே செல்லாத்தா சிலம்பாத்தா சேமாத்தா பாலாத்தா கண்ணறிஞ்ச மாரியளே எங்க கண்ணபுர நாயகியே யான் கேட்டபடி நல் புனர் ஜென்மம் அமாயும் கெடிலா வாழ்வுண்டு போய் வா. விழி நாயகியே சின்னாத்தா பெரியாத்தா பூமாத்தா வேம்பாத்தா செல்வமழை பொழிபவளே எங்க செல்வமுத்து மாறியளே கருமாரி மகமாயி கருணையுள்ளம் கொண்டவளே அடி அபிராமி சிவகாமி அன்னையன வருபவளே பேச்சியாத்தா வரமருளும் தேவியளே எங்க வண்டியூர் மாறியளே செங்காளி ரணகாளி ரசகாளி சம்ஹார நாயகியே எங்க சிவாச்சு தேவியரே அம்மாயி பொம்மாயி ராக்காயி மூக்காயி உலகாளும் நாயகியே எங்க உச்சிமா காளியளே நில் ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திட அருள் செய்கின்றேன். நீ கேட்கும் வரமெல்லாம் கொடுப்பேன். உன் பக்தியும் கொண்டரெட்டி நாகார்ஜுனா என் சக்தியை சந்தேகித்தவரை அவதூறு செய்தவரை மன்னிப்பு, என் நேர்மையை சந்தேகித்தவர்களுக்கு மறப்பும் இல்லை மன்னிப்பும் இல்லை. கொண்டரெட்டி நாகார்ஜுனா, எதை தேடிப் போனாயோ அதை தேடி முடிந்தால் ஓம் 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 ஓம். சிங்காரி வையாரி வண்ணாரி பாலாய் பக்கத்துணை வருபவளே எங்க படவேட்டு நாயகியே விஸ்வேஸ்வரி லோகேஸ்வரி பரமேஸ்வரி பாகேஸ்வரி பாசமிகும் தேவியரே எங்க பாளையத்து நாயகியே
காந்திமதி தேவியரே. கனகாம்பா, கமலாம்பா, யோகாம்பா, நாகாம்பா, நான் வணங்கும் தேவியரே. எங்க நாட்டரசன் கோட்டை கலோட்டா. பெரும் செல்வமளிக்கின்றேன் முறையான விதத்தில் தர்மமும் ஞானமும் சர்வஞ பீட கர்த்தனாய் ஆகும் பணமும் மனமும் அளிக்கின்றேன். கைலாச வாழ்க்கை அளிக்கின்றேன். கவலை துக்கம் பயம் வேண்டாம் போய்வா. யுன் கேட்டபடி 20 லட்சமும் 8 நாளில் உண்டாகும் உனக்கு. யுன் யூச்சின் வாழ்வாய் வளத்தொடு போய்வா. மா ஆத்மா அருள் வாக்கொடு சொன்னபடி கனவில் வந்தேன் கண்டனையோ. வாழ்க்கை உனக்கு ஆனந்தமாய் அமையும். அஞ்சாதே பூரண ஆசியும் ஜீவன் முக்தியும் தருகின்றேன். கைலாச வாழ்வமையும் கவலை வேண்டாம். भवी चन्द्रमौळीरबला पर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवाद्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी शंकरी मलयरसी சாம்பவி மனமுருக பொங்கலொடு பூசையடி. அன்னையின் வடிவில் உன்னை கண்டு உன் மடித்தலத்தில் கண்ணுறங்க ஆசையடி. சங்கரி மலையரசி சாம்பவி மனமுருக பொங்கலொடு பூசையடி. அன்னையின் வடிவில் உன்னை கண்டு உன் மடித்தலத்தில் கண்ணுறங்க ஆசையடி. अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संदायिनी वाणी पल्लव वाणी वेणु मुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी गुणराज बिंब वदन धूम्राक्ष संहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी சூரனை வதைத்தவனை சந்தர சடாதரியே சிங்கமுதுகேறி ஆடிவா. சூரிய பிரபை குலங்க சூலமதை கையில் ஏந்தி தேரிலேறி ஆடி ஓடிவா. சூரனை வதைத்தவனை சந்தர சடாதரியே சிங்கமுதுகேறி ஆடிவா. சூரிய பிரபை குலுங்க சூலமதை கையில் ஏந்தி தேரிலேறி ஆடி ஓடிவா. வேப்பிலையில் கொத்தெடுக்கும் பெண்களுக்கு உள்ளிருந்து நீயாக ஆடுமாக்கா. நீ ஆடும் ஆட்டத்திலே கூட்டமெல்லாம் ஆடுதடி மனம் குளிர நில்லு ஆத்தா. வெப்பிலையில் கொத்தெடுக்கும் பெண்களுக்கு உள்ளிருந்து நீயாக ஆடுமாக்கா. நீ ஆடும் ஆட்டத்திலே கூட்டமெல்லாம் ஆடுதடி மனம் குளிர நில்லு ஆத்தா. अंबानूपुर रत्न कंकण धरी केयूर हारावळी जाति चंपक वैजयंती लहरी कैवेय कैरंजिता वीणा वेणु विनोद मंडित कर वीरासना समस्थिता चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. சிலையாக இருந்தாலும் அம்மாடி நீ சிரிச்ச அங்கமெல்லாம் சிலுக்குதடி. மலை போல துன்பமெல்லாம் மாத்தா உன் பார்வையிலே பொடி பொடியா போகுதடி. சிலையாக இருந்தாலும் அம்மாடி நீ சிரிச்ச அங்கமெல்லாம் சிலுக்குதடி. மலை போல துன்பமெல்லாம் மாத்தா உன் பார்வையிலே பொடி பொடியா போகுதடி. மாவிளக்கு ஒளி வீச மஞ்சமுக நெத்தியிலே திருநீரு ஜொலிக்குதடி. தாயே உன் கோபமெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த குங்குமத்தில் தெரியுதடி. மாவிளக்கு ஒளி வீச மஞ்சமுக நெத்தியிலே திருநீரு ஜொலிக்குதடி. தாயே உன் கோபமெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த குங்குமத்தில் தெரியுதடி. अंबा रौद्रिणी भद्रकाली पगड़ा ज्वालामुखी वैष्णवी ब्राह्मणी त्रिपुरान्तकी सुरनुत देदीप्य मनोज्वला चामुण्डा श्रितरक्ष मोक्ष जननी दाक्षायणी वल्लभा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. ஊமை சனங்களெல்லாம் போடுகிற மாலைகளோ உன்னழகை மறைக்குதடி. ஆத்தா உன் சன்னதியில் அழுதால் உன் புன்னகையோ மகனே என்று அழைக்குதடி. ஊமை சனங்கள்
முத்தங்கள் எல்லாம் போடுகிற மாலைகளோ உன்னழகை மறைக்குதடி. பார்த்தா உன் சன்னதியில் அழுதால் உன் புன்னகையோ மகனே என்றழைக்குதடி. வெள்ளி பிரம்பெடுத்து வீதி வலம் செய்பவனே என் குறையை கேளடி அம்மா. Right here in my backpack is the final answer to portable smoothies, and here it is. This is the Patreon. உன்மகள் உமா மகேஸ்வரிக்கு செல்வம் அளிக்கின்றேன், உனக்கும் நல்லருள் செய்கின்றேன். மலேசிய நாட்டில் நாம் மங்களமாய் அமர்ந்திருக்கும் ஆதீனம் வந்து குங்குமார்ச்சனை செய்து பிரசாதம் கொண்டு செல். இந்த குங்குமம் ஞானமும் யோகமும் செல்வமும் அளிக்கும். செல். ஜென்மம் ஈடேறும் எங்க வாசல் வழி தேரோடும் அந்த வான மழை பால் தூவும். ஆத்தா ஆத்தா அடி வேம்பாத்தா பாத்தா பாத்தா நீ கண் பாத்தா எங்க பூர்வ ஜென்மம் ஈடேறும் எங்க வாசல் வழி தேரோடும். மகேஸ்வரி குமார விநாயகம் அஞ்சாதே. மகேஸ்வர பூஜை பெற்று மங்களமாயவர்களுக்கு முக்தி அளிக்கின்றேன். கவலை வேண்டாம், ஆனந்தத்தோடு இரு. கோவில் சேருது. ஜெயக்குமார் சுந்தரமூர்த்தி அடிமைத்தன மனமைப்பெல்லாம் அழித்து ஞானமும் அருளும் செய்கின்றேன், போய் வா. மாவிடிச்சி கூழ்படைச்சோ சின்னாத்தா அம்புலியே வேம்புலியாத்தா எங்க அம்பிகையே ஆவுடையாத்தா அடி வடிவழகே வடிவுடையாத்தா அம்மா கொடி அழகே கொப்புடையாத்தா அடி ஆத்தா ஆத்தா வேம்பாத்தா பாத்தா பாத்தா நீ கண் பாத்தா பூர்வ ஜென்மம் ஈடேறும் எங்க வாசல் வழி தேரோடும் அந்த வான மழை பால் தூவும். உன் கீதம் ஒலிக்குது ஆதி அந்தமா அருளாட்சி நடக்குது. கனகாத்தா மலையாத்தா மருளாத்தா குப்பாத்தா காலம் காலமா உன் கருணை பெருகுது மூளை மூளையா உன் புற்று வளருது. எல்லையிலே நின்றவளே தில்லைவன காளியாத்தா ஆனை மலை வாழ்பவளே ஆட்சியரே சேனியாத்தா மாமயிலை மாணிக்கமே கோலவிழி என்னாத்தா மண்ணாளும் உமையவளே மாலை கட்டி மாறியாத்தா சங்கரியே சாமுண்டியாத்தா. நரேந்தர் சிந்தி.
If you want to know why you're so tired so often, எல்லா வளத்தொடு இகபர சுகங்கள் அனைத்தும் அளிக்கின்றேன் மகளே, உன் பக்தியும் ஸ்ரத்தையும் சேவையும் அறிவேன் யான். பெரும் செல்வம், சுகபோகம், ஞானம், பரமசிவ சக்திகள் அனைத்தும் அளிக்கின்றேன். கேட்டபடி செல்வத்தை 7 நாட்களில் அளிக்கின்றேன். கேடில்லாத நல்வாழ்வு அமையும். அஞ்சாதே, ஆனந்தத்தோடிரு. வனாஜாந்தன், மகள் நிலாவை நான் பார்த்துக் கொள்ளுகின்றேன், கவலை வேண்டாம். செய்வினை பில்லி சூனியங்கள் ஏவல்கள் இல்லாது ஞானத்தொடு காக்கின்றேன் உங்கள் வாழ்க்கையையும் வளத்தையும். உலக மக்களே கேளுங்கள். கலி முற்றி கலி கழிந்து புதுயுகம் சத்தியயுகம் புறப்பட வேண்டிய காலம் வந்ததனால் வந்திருக்கின்றது இந்த பெரும் பிரளயம். கவலை வேண்டாம். மக்களே, இங்கு வந்திருக்கின்றோம். நித்தியயுகம் செய்வோம். நித்தியயுகம் சத்தியயுகமாய் மலரும் இங்கு. ஆனந்தமாக இருங்கள். நாதஸ்வர மேளமோடு மீட்டெடுத்து பாட்டு கட்டி பூவெடுத்து மாலை கட்டி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி என சொல்லி வரவேற்போம். தாய் மனசு குளிர்ந்திடுவா, குறையெல்லாம் தீர்
Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. Just don't die within next 3 years. I will reach you wherever you are. It's my commitment to humanity. Just don't die within next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. You manifesting the space, state, powers, being of Paramashiva. It is possible, and it is possible for you. Paramashiva will reach you with enlightenment science. I know he is going to do the job. Just be alive for next 3 years. Nothing else. Once, Arunagiri Yogeshwara, my guru, gave me an instruction, and then he asked, "Will you do it?" I was shocked. I immediately folded my hands and said, "You are God, you are Shiva. How can I not do what you say?" He laughed and said, "No, only if you know I am the Guru who is going to make you experience God, you need to listen to me." Understand? The most powerful Guru is the manifest form of Paramashiva. Paramashiva is unmanifest. Connecting with the divine. With your eyes open very slowly, please open your eyes.
शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीवत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारामितिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारामितिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारामितिम् श्रीवत्सुन्दरनायकीं भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां श्यामां वां कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजां वीणावेणुमृदङ्गवाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारामितिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारामितिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारामितिम् नानायोगिमुनीन्द्रहृद्यवसतिं नानार्थसिद्धिप्रदाम् नानापुष्पविराजितां ह्रियुगणां नारायणेनार्चिताम् नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकाम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारामितिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारामितिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारामितिम् பொம்மலாட்டந்தா இந்த வாழ்க்கையே பொம்மலாட்டந்தா இந்த வாழ்க்கையே பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள்வரம் தங்கட தங்கடத்தோம் தங்கட தங்கடத்தீம் தல்லாங்கு தக்கத்தி மிதத்தோம் தத்தோம் திங்கடத்தோம் திங்கடத்தீம் தக்கதி மிதத்தோம் தத்தோம் பொம்மலாட்டந்தா இந்த வாழ்க்கையே பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள்வரம் தங்கடத்தோம் தங்கடத்தீம் தல்லாங்கு தக்கத்தி மிதத்தோம் தத்தோம் திங்கடத்தோம் திங்கடத்தீம் தக்கதி மிதத்தோம் தத்தோம் பத்து திங்கள் தாய்வாடி கோடி நூலில் நம்மை பொத்தி பொத்தி வளர்ப்பவள் கருமாறி பத்து திங்கள் தாய்வாடி கோடி நூலில் நம்மை பொத்தி பொத்தி வளர்ப்பவள் கருமாறி முத்து பிள்ளை பெத்தவுடன் முகம் துளைத்து அதை தத்தெடுத்து தாங்குவது மகமாயி பாசம் காட்டியே பாலை ஊட்டவே வானில் வருகின்ற தாய் நிலவே மேக பஞ்சிலே மழையின் நூலிலே மண்ணை வளமாக்கும் மாமையிலே பொம்மலாட்டம் தான் இந்த வாழ்க்கையே பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம் தங்கடதோம் தங்கடதீ நல்லாங்கு தக்கதி மிதத்தோம் தத்தோம் திங்கடதோம் திங்கடதீ தக்கதி மிதத்தோம் தத்தோம்
சக்தி சக்தி என்று சக்தி 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 என்று சரணடையும் அந்த சித்தகத்தி பூவிழிக்குள் அருள் மணக்கும் சந்தனம் மணக்குது சாந்த ஜொலிக்குது சக்தி வழிபாட்டு மன்றத்திலே வேம்பு இனிக்குது வேதம் ஒலிக்குது அம்மன் கோயில் வாசலிலே பொம்மலாட்டந்தா இந்த வாழ்க்கைய பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம் தங்கட தங்கட தோம் தங்கட தங்கட தீதெல்லாம் தக்க தீமிதத்தோம் தத்தோம் திங்கட திங்கட தோம் திங்கட திங்கட தீ தக்க தீமிதத்தோம் தத்தோம் பொம்ம பொம்மலாட்டந்தா இந்த வாழ்க்கைய பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம் தங்கட தங்கட தோம் தங்கட தங்கட தீதெல்லாம் தக்க தீமிதத்தோம் தத்தோம் திங்கட திங்கட தோம் திங்கட திங்கட தீ தக்க தீமிதத்தோம் தத்தோம் சத்தியம் காத்திடும் உத்தமத்தியே சத்குருவாய் வந்த நித்திய தாயே வேதங்கள் வணங்கிடும் ஆதியும் நீயே ஜோதிமலையிலே அவதரிக்கும் ஞானமும் நீயே அக்னி வடிவிலே அருள் புரிந்தாயே பூதங்கள் ஐந்தையும் ஈன்றவள் நீயே அழல் உருவாகவே ஈன்றெழுந்தாயே ஓங்கார மூலமாய் உயர்ந்தென்று நிற்கும் பரமசிவ பரம்பொருள் நாம ரூப பேதங்கடந்து
நிராகார நிர்விகல்ப நிர்மய நிஜானந்த ஸ்வரூப பரமசிவ பரம்பொருள் நாம ரூபாமும் நல் யோக மகாநீலை ஜோதிஸ்வரூபமும் தாங்கி ஆனந்தமயமாய் சக்தி பொங்க பராசக்தி பரமேஸ்வரி மனோன்மணி பரமசக்தி பரஷோடசி மீனாட்சியாய் நித்யானந்தன் வடிவம் கொண்டு நிஜாவதாரமாய் மலர்ந்தோம். முன்னிலையிலும் படற்கையிலும் இருக்கும் எல்லோருக்கும் என் தன்மையே மூன்றும் சுத்த அத்வைத சுகபோத ஏகாமே எனும் சத்தியத்தைச் சொல்லிட சுத்தாத்வைத சுகபோக ஆதி சைவமே வழியாம். எல்லோர்க்கும் நன்மை தந்திட ஆகமம் ஆகி நின்று அருள் செய் பராசக்தி ஷியாமளா கண்மலர்ந்தேன் இங்கு. மந்தர்காமமும் மோக்ஷமும் பூரணமாய் அமைந்திட பொலிவுடன் வரம் தருகின்றேன். அறம்பொருள் இன்பத்தொடு வீடும் அமைந்திடட்டும் அனைவர்க்கும். ஞான நிலைகொளும் பரசிவ பரம்பொருள் பரமசிவ போகாமும் பரமசிவ போதாமும் பரமசிவ யோகாமும் பரமசிவ ஞானமும் பரமசிவானுபவமும் பரமசிவ அனுபூதியும் பரமசிவ சக்தியும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவாத்வைதமும் பரமசிவ சுத்தாத்வைதமும் சாலோக்கிய சாமீப்ய சாரூப்ய சாயுஜ்ய முக்திகளும் பரமசிவ கையிலாயத்து பக்குவமாய் நிரந்தரமாய் நிலைத்திருக்கும் சுகமும் மாந்தர்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் மகிழ்ந்தளிக்கவே பரஷோடசி மீனாட்சி நித்யானந்தன் வடிவுற்றேன்.
ஆகமத்தொடு வேதங்களில் அம்பலவானன் ஸ்ரீகண்ட பரமசிவம் சொன்ன சத்தியமெல்லாம் சுகமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லபடி மலர்ந்திட நல்வழி காட்டி ஞானத்தொடு யோகமும் ஆரோக்கிய சுகபோகமும் அளித்திடவே ஆனந்தமாய் மலர்ந்தேன் வாலை திரிபுர சுந்தரி. சித்தர்கள் 14 திரிபுர சுந்தரி என்று வழிபடப்படும் பரஷோடசி உங்கள் அன்பொடு பயனும் நண்பொடு நயனும் அளித்திட வந்தேன் ஆனந்தமாய் கேளுங்கள் மாந்தர்கள் கண் வழியாக கண்டிடுங்கள் அன்னை பராசக்தி இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றேன். 1000 கைகளோடு 1000 கண்களோடு பரஷோடசி பராசக்தி அமர்ந்திருக்கின்றேன் உங்கள் எல்லோருக்கும் ஆனந்தம் அளித்திட. கண்களால் கண்டு உளத்தால் உள்வாங்கி உயிர் மலர்ந்து பரமசிவாத்வைதத்தில் லயித்திருப்பீர்களாக. நிஜானந்தம் நித்யானந்தம் எல்லோர்க்குள்ளும் மலர்ந்திடட்டும். முன்னிருக்கும் அன்பர்கள் அனைவரும் முக்கண்ணில் முன்னிறுத்தி என்னை கண்டிடுங்கள். முக்கண் வழியே உங்கள் உயிருக்குள் சென்று ஓம் ஓம் ஓம். ईश्वरी आदि कृपाकरी नित्य आनंद दायिनिये मंगल रूपिणी आनंद रक्षगी कोडि सुगम तनै तरुबवले नित्यं नादमयिन्नुयिरुள் इसै नित्यनादनिன் நாயகியே ஆதி குரு சிவன் நாரணன் நான் மோகன் கூடி துதித்திடும் மலைமகளே. செந்தூர பொட்டழகி செவ்வாட பட்டழகி முத்தான முத்தழகி முல்லைவன பூவழகி செந்தூர பொட்டழகி
செவ்வாட பட்டழகி முத்தா முத்தழகி முல்லை வன பூவழகி வன்மா சரணோ தாயே அருள வரணோ அம்மா சரணோ தாயே அருள வரணோ செந்தூர பொட்டழகி செவ்வாட பட்டழகி முத்தான முத்தழகி முல்லை வன பூவழகி ஓம் ஸ்ரீ நித்ய கிரிஜானந்தா. நல்லவன் நீ, நேர்மையொடு நிறைந்த தருமத்தொடு நல்ல சீடனாய் நீ வாழ்வதைக் கண்டு மனம் கரைகின்றேன், மனம் உருகுகின்றேன். மகனே, சொல்வதைக் கேள். என்னவனே நீ ஆனாலும் குருவிடம் இருந்து பெற்ற நைஷ்டிக பிரம்மச்சரிய தீட்சையும் மாகிரிஜானந்தா பெற்ற சந்நியாச தீட்சையும் மாற்ற இயலாதது, மாற்றவும் முடியாதது, மாற்றக்கூடாதது. நேர்மையொடு சந்நியாச நைஷ்டிக தீட்சைகளுக்கு மீண்டு வாருங்கள். கர்மங்களை அழிக்கின்றேன், உடல் நலம் தருகின்றேன், மனநலம் தருகின்றேன். இருவரும் உத்தமமான வாழ்க்கை வாழுகின்றீர்கள். உங்களுக்கு உண்மையைச் சொல்லி சத்தியத்தைக் காட்டி உருவழி நோக்கி நடத்த வேண்டியது பராசக்தியின் பொறுப்பு. அச்சம் வேண்டாம், மீண்டு வாருங்கள். வாராது போனால் மீண்டும் மீண்டும் ஜென்மங்கள் எடுத்து சந்நியாசத்தையும் நைட்டிக பிரம்மச்சரியத்தையும் வாழ்ந்தாக வேண்டியிருக்கும். அந்த காலத்தில் மகனே, நான் திருமேனியில் இல்லாது கல்மேனியில் இருப்பேன். உன் வாழ்வை கடை தேற்ற யார் இருப்பார்கள்? திருமேனி தாங்கி நான் இருக்கும் பொழுதே உருமேனி கொண்டு என்னை இழந்திடாது இருவரும் மீண்டு வாருங்கள். இல்லையேல் கொடும் மரணத்தொடு மரணங்கள் மேல் மரணங்களும் பிறப்பின் மேல் பிறப்பும் நிகழ்ந்து மீண்டும் வந்து சந்நியாசத்தை பிராயஷ்சித்தமாய் வாழும் பொழுது கல்திருமேனியை கட்டி அழுது வாழ வேண்டியிருக்கும். வேண்டாம், அந்த கைலையில் என் காலடியில் வாசம் உண்டு. வாருங்கள் ஸ்ரீபுரத்து கைலைக்கு. ஸ்ரீபுர சர்வஞ பீடம் வந்து அன்னையின் திருமேனியை தினந்தோறும் தொட்டு நானே அங்கு அர்ச்சாவதாரமாய் மலர்ந்தருளி இருக்கின்றேன். பொழுது உங்கள் கர்மங்கள் தீர்ந்தது என்று கண்டுகொள்ளுங்கள். அளித்தேன் பிராயஷ்சித்தம், அஞ்சாதீர்கள், வந்திடுங்கள். சந்நியாச விரதமது பிரபஞ்சத்தின் பெரும் சக்தியெல்லாம் ஒன்றாய் கூட்டி வைத்து உயிருக்கும் உயிருக்கும் செய்து கொண்ட திருமணம். அதை மாற்றுவது ஆராலும் முடியாது அப்பனே, மாற்றவும் கூடாது. சந்நியாசத்தைப் போல் உயர்ந்த நிலை ஒன்று உலகத்தில் இல்லை. நைட்டிகத்தையும் சந்நியாசத்தையும் வரமாய்ப் பெற்றீர்கள். வாழ்ந்திடுங்கள்,
வீணாக்க வேண்டாம். சொல் வாழத் துவங்குங்கள். அழைக்கின்றேன் கையிலைக்கு நிஜாவதாரத்தொடு நித்தியம் இருந்திட. மாகிரிஜா சமைத்து உணவளிக்க நீ என் பாத சேவை செய்து என்னோடு வாழ்ந்திருக்க வரம் அளிக்கின்றேன். அஞ்சாதே, வந்திடு. வாழ்வை வீணாக்காது மனபயமும் இருமாப்பும் அகங்காரமும் அழித்து நேர்மையொடு கபடம் தீர்த்து நல்ஞானத்தொடு நம்பதத்தில் வாழ்வாய். நிம்மதியோடும் நிஜானந்தத்தோடும் சத்திய வாழ்வளிக்கின்றேன். சங்கடம் வேண்டாம். நம்பிக்கை வைமகனே, அம்பிகை உடனோடிருப்பேன். இன்றே இவ்வினாடியே இருவருக்கும் அளித்தேன் உடல் நலமும் மனநலமும் உயிர்வளமும். வந்திடுங்கள் என் திருவடியில் வாழ்ந்திட ஸ்ரீபுரக் கைலாசத்திற்கு. ஓம் ஓம் ஓம். சரணம் திசையாலும் செல்லாதா, தெரியாதா சொல்லாதா, பார்வதியே கண்ணாத்தா, திரிசூலி பொன்னாத்தா, சிவகாமி என்னாத்தா, பாரடியோ நல்லாத்தா. அம்மா சரணோ தாயே அருள வரணோ, அம்மா சரணோ தாயே அருள வரணோ. செந்தூர பொட்டழகி செவ்வாட பட்டழகி, முத்தான முத்தழகி முல்லைவன பூவழகி. செந்தூர பொட்டழகி செவ்வாட பட்டழகி, முத்தான முத்தழகி முல்லைவன பூவழகி. தரிசான நிலத்துக்கெல்லாம் பரிசான மழையே தரணும், ஒன்னால வாழ்வு வரணும். தரிசான நிலத்துக்கெல்லாம் பரிசான மழையே தரணும், ஒன்னால வாழ்வு வரணும். துணையாக நில்லாத்தா, குறிவாடு சொல்லாத்தா, மை வெளியே சின்னாத்தா, ஓம். பிரியரூபானந்தா, அஞ்சாதே, கவலை வேண்டாம், உனக்கு மரணம் இல்லை. உடல் நலம் தருகின்றேன். பிரம்மராட்சசனாய் அலைந்து கொண்டிருக்கும் வீரபத்ரனின் படத்தை வீட்டில் வைத்துக்கொள். அவன் உனக்கு காவலாயிருப்பான். என் மகன் வீரபத்திரன் பிரம்மராட்சசனாய் பிரேத வடிவம் கொண்டு உலகமெல்லாம் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றான். எனக்கு நீ பூஜை செய்யும் காலத்தில் தினந்தோறும் பூஜை முடித்த பிரசாதத்தை அவனுக்கும் சிறிது அளித்திடு. உடல் நலத்தோடு நன்மை உனக்கு அமையும். அவன் என்றும் உனக்கு நண்பனாய் காவலாயிருப்பான். கவலை வேண்டாம். குமார் சுவாமிநாதன் சொல்வதை நன்றாய் கேள். சுகத்தொடு ஞானம் அளிக்கின்றேன். உன் குடும்பம் நீ ஆக்கிக் கொண்டது. சங்கம் கைலாசம் உன் குலம் நான் ஆக்கிக் கொடுத்தது. குடும்பமும் குலமும் ஒன்றே, இரண்டு அல்ல. ஆல்போல் தழைத்து அருகுபோல் வேர் ஊன்றி மூங்கில் போல் சுற்றம் சூழ வாழைய
வாழ என வாழ்வதே பெருவாழ்வு. நன்றாய் கேட்டுக்கொள் மகனே, சத்தியத்தை சொல்லுகின்றேன், சங்கடத்தை தவிர்த்திடுவாய். குலம் உன் வேர், குடும்பம் உன் ஆணிவேர். ஆணிவேரும் வேரும் ஒன்றாய் இணைந்தே இயங்க வேண்டும். குலத்திற்கும் குடும்பத்திற்கும் நேர்மையோடு நின்றிடு, இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல. குடும்பத்தோடு உனக்கு இருக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு காரணமான மன அமைப்பே குலத்தோடு இருக்கும் பிரச்சனைகளாக மாறும். குலத்தோடு நேர்மையும் குடும்பத்தோடு இனிமையும் அமைவது ஒன்றே வாழ்க்கையின் நிரந்தர நிம்மதி. இரண்டிற்கும் காரணம் ஒரே இருமாப்பும் அகங்காரமுமே. குலத்தொடு வரும் பிரச்சனைக்கும் குடும்பத்தொடு வரும் பிரச்சனைக்கும் காரணம் இருமாப்பும் அகங்காரமும். இல்லறம் முழுமையும் நல்லறம் ஆகிட குடும்பத்தோடு அமர்ந்து குற்றங்குறைகளை களைந்து நட்பும் நன்மையும் செய்து அன்பும் அரணுமே வாழ்க்கையின் பண்பும் பயனும் என புரிந்து கொள்ளுங்கள். புரிந்து கொண்டு வாழ், வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வாரே வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படுவார். குடும்பத்தோடு வாழ்வாங்கு வாழ்பவரே குலத்தோடு தெய்வமாய் நிற்பார். குடும்பத்தோடு நல்வாழ்க்கை வாழ், குலத்தோடு தெய்வமாய் இருப்பாய். கைலாச பதவி தருவேன். குலமும் குடும்பமும் ஒன்றே. குடும்பம் முன்னிலை, குலம் படர்க்கை. முன்னிலையோடு முறையாக இருப்பினே படர்க்கையோடு முறையாக வாழ்ந்திடும் நிறைத்தன்மை அமையும். முன்னிலையும் படர்க்கையும் இரண்டுமே ஒன்றே. தன்னிலையின் வெளிப்பாடே முன்னிலையும் படர்க்கையும். இரண்டிற்கும் பேதம் இல்லை, இதுவே சத்திய வேதம். புரிந்து கொண்டு வாழ்வை புனரமைத்து பூரணத்துவத்தோடு இருந்திடு. உங்கள் எல்லோருடனும் நானே இருந்து நல்வாழ்க்கை அருளுகின்றேன். எல்லோர்க்கும் நன்மையும் நிம்மதியும் அருளுகின்றேன். கவலை வேண்டாம். உன் தாய்க்கு உடல் நலமும் உயிர் நலமும் அருளுகின்றேன். உடனடியாய் அளித்தேன் உன் தாய் சகுந்தலைக்கு நல் உடல் நலம். அஞ்ச வேண்டாம், ஆனந்த வாழ்வமையும். செல்லாத்தா செல்ல மாறியாத்தா, உன் புகழை பாடிடுவேன், உன் நாமம் போற்றிடுவேன். நல்ல குறி சொல்ல நேரில் வந்து நில்லு, ஆயிரங்கண்ணுடைய அடியானந்த சித்துடைய. அழகு முப்பாத்தா, நீ ஆயிரமாய் பேர் படைச்ச மாறியாத்தா. நீயும் ஜெயப்பிரியாவும் உன் தாயும் தந்தையும் லாவுரும் என் காலடியிலேயே வாழ்வார்கள். அஞ்ச வேண்டாம், ஆனந்தமயமான வாழ்க்கை ஐவருக்கும் அளிக்கின்றேன்.
கோடி கண் படைச்ச காளியா செல்லாத்தா பூவாத்தா நகாத்தா தேனாத்தா அழகு முப்பாத்தா நீ ஆயிரமாய் பேர் படைச்ச மாரியாத்தா சின்னாத்தா பெரியாத்தா சிலம்பாத்தா பிரம்பாத்தா அடும்பாடியாத்தா மேல்மலைய 100 வாழ்பவளே அங்காளியாத்தா கன்னியாத்தா பொன்னியாத்தா சேனியாத்தா சீயாத்தா திரௌபதியாத்தா நீ தென்குமரி நின்ற எங்க பகவதியாத்தா செல்லாத்தா பூவாத்தா நகாத்தா தேனாத்தா அழகு முப்பாத்தா நீ ஆயிரமாய் பேர் படைச்ச மாரியாத்தா ஓம் மகாபுத்தானந்தா சர்வஞபீடகர்த்தனாகும் வரமும் தனமும் பணமும் ஜனமும் அளித்தேன். போய் வா. கருகாத்தா பூமா வடிவுடையாத்தா நீ ஆதி பராசக்தி என்னும் மறுவூராத்தா செல்லாத்தா பூவாத்தா நகாத்தா ஓம் 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 நிதின் நாயர் நித்ய நிஜானந்தா எனுமான் ஓம் யசோதரா பாலாஜி நீ வந்த பிராரப்தம் என்னோடு வாழ்வதுதான் என்று குருநாதன் சொல்லியும் கேளாது மனித உடல் கொடுத்த மாந்தர்கள் வார்த்தை கேட்டு உன் வாழ்வை அழித்துக் கொண்டாய். குரு பெருங்குற்றலித்தால் பிரம்மன் காக்கையலும் பிரம்மன் வார்த்தை மறுதலித்தால் விஷ்ணு காக்கையலும் விஷ்ணு வாக்கை மறுதலித்தால் சிவன் காக்கையலும் சிவன் வாக்கை மறுதலித்தால் தேவி காக்கையலும் தேவி வாக்கை மறுதலித்தால் குரு காக்கையலும் குருவாக்கை மறுதலிக்க மறு வாழ்க்கை இல்லை. வேறொரு வாழ்க்கை இல்லை யார் காக்க இயலும்.
புவாத்தா நவாத்தா தேனாத்தா சுதா ஓசா. பெரும் நற்செல்வம் அளிக்கின்றேன், பெருமையோடு வாழும் வாழ்வும் அளிக்கின்றேன், சர்வஞ பீடகர்த்தனாகும் ஞானம் தனம் பணம் மனம் சுகம் யோகம் அறிவு ஆனந்தம் 16 அளிக்கின்றேன். போய் வா. அபிராமி பரமநாதன் உன் தமையன் அடைத்து வைத்தாவது மதுவிலிருந்தும் புகையிலையிலிருந்தும் காத்துவிடு, இல்லையேல் உடல் நலம். அனுஷா கொடாலி அளித்தேன் 2 வரமும், கண்ணும் அளிக்கின்றேன் உடல் நலமும் அளிக்கின்றேன். என் செல்வ மகளே, உன் தமையன் விஷ்ணு பரதனுக்கு பெரும் செல்வம் அளிக்கின்றேன். நல்லபடியாய் தொழிலும் உத்தியோகமும் நேர்மையாய் நடந்து பெரும் செல்வம் அடைவான். செல்வமகளே, என்றும் கையிலையில்
என் பதத்தில் வாழும் பெருவரம் உனக்குண்டு. இருமாப்பும் அகங்காரமும் மனக்குறையும் களைந்து நேர்மையொடு எனக்கே உன்வாழ்க்கும் உனக்கு. பரமசிவன் பதத்தில் பேரானந்தத்தொடு ருத்திர கணிகையாய் வாழும் மகளே, வாங்கி வந்த பெரும்வரத்தை இழந்திடாதே. மனக்குறைகள் அகங்காரம் இருமாப்பை அழித்து வாழ்வு குரு பதத்திற்கே என்று நேர்மையொடு முடிவெடு. இருவருக்கும் கையிலாய கதவுகள் திறக்கும். நம்பிக்கையோடு செய், அம்பிகை துணையிருப்பேன். ஓம். சோனாலி குப்தா, இந்த வினாடி உனக்குள் பராசக்தி நான் மலர்வேன். பிரபஞ்ச பெருஞ்சக்தியோடு பரமசிவனோடு பரமசிவ போதத்தில் நிலைத்திருக்கும் ஆனந்தம் அளிக்கின்றேன். அமிர்த தாரை உனக்குள் பொங்கும் ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திரு. ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள். அனலில் இறங்கி நடை நடக்க ஆணும் பெண்ணும் மேசிலேக்க ஆடி வருகிறார். அடியார்கள் வருகிறார். சுடரொழிக்க சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் கனகேஸ்வரன். திருமண நன்னாள் ஆசிகள் உனக்கும் உன் இல்லாளுக்கும். இருவரும் 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வீர்கள். ஆனந்தம் நிறையட்டும். ஓம். நெருப்பு குண்டம் கணக்குது, நினைக்க நினைக்க சிலக்குது. தீ மிதிக்க தேசம் கூடுது, அந்த பூ மிதிக்க கோஷம் போடுது. எசல் பட்டேல். கேட்டவரம் கேட்டபடி அளித்தோம். சர்வஞ பீட கர்த்தனாகும் தனமும் மனமும் ஜனமும் பணமும் தந்தேன். அஞ்சாதே, கவலை வேண்டாம். இரண்யவருணானந்தா, அமைதியும் ஆனந்தமும் அளிக்கின்றேன். ஓம்காரத்தை அஜபாஜபமாய் செய்து உயர்வு அடை. ஷாலினி அசோகன். மனம் மாயையில் மயங்கும் முன்பாக தப்பித்து ஓடி வந்துவிடு ஆதி கைலாசத்திற்கு. உன் அன்னை மகளொடு மூவரும் வந்திடுங்கள். ஐவரும் பரமசிவன் பாதத்தில் கைலாசத்து வாழ்வீர்கள்.
ஆனந்தத்தில் ஆனந்தமாயிருப்பீர்கள். மனம் மாயைக்குள் சிக்கும் முன் தப்பித்து வந்துவிடு, சொல்வதைக் கேள். எரியும் நெருப்பு தகரக்க எங்கும் ஜோதி சுடரொழிக்க சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள். சுயம் எனவே எழுந்தது, சுடரொளியாய் விரிந்தது, எல்லை காக்கும் மாறி என்றது. இங்கே என்ன குறை என்று கேட்டது. பாரிஜாதம் என்பது பங்குனியில் பூத்தது, சந்தனப்பூ காட்டில் இருக்குது. அதை சந்ததியாய் வந்து பார்த்திடு. ஓம் 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 ஆனந்த பரமேஸ்வரி. நிர்விகல்ப நிலையில் நிதந்தோறும் இருந்திடு. உன் உள்ளிருக்கும் வஸ்துவை சரிசெய். வீட்டின் வாஸ்துவை நான் சரி செய்கின்றேன். போய் வா. இறங்கி நடை நடக்க ஆணும் பெண்ணுமே சிலிர்க்க ஆடி வருகிறார். அடியார்கள் வருகிறார். எரியும் நெருப்பு தக தகக்க எங்கும் ஜோதி சுடரொழிக்க சக்தி சிரிக்கிறார். ஓம் ஓம். மாலா நடராஜன், மகளே, உன் நேர்மையான பக்திக்காக மனம் இறங்கி சத்தியங்களை உனக்கு சொல்லுகின்றேன், கேட்டுக்கொள். பயமெல்லாம் நீக்குகின்றேன், அஞ்சாதே. உன் பக்திக்கு மெச்சினேன், நன்றாய் கேட்டுக்கொள். சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக்கொள். அறுக்காத அறுபடாத வெள்ளை கயிற்றினிலே நல்லபடியாய் கண்டமாலையை அணிந்து உன் கழுத்தை காத்துக்கொள். பிரம்ம ராட்சசாய் மாறித் திரிந்து கொண்டிருக்கும் வீரபத்திரன் குருவிடம் இருந்து அவனை பிரித்த, பெண்ணாசை கொடுத்த, பொன்னாசை கொடுத்த 38 பேரின் உயிரை எடுப்பேன் என்று பட்டியல் இட்டு வைத்துக் கொண்டு பதற்றத்தோடு அலைந்து கொண்டிருக்கின்றான். மகளே, உன் பக்திக்காக உன்னையும் உன் கணவனையும் காத்து தீர்க்க சுமங்கலியாய் வைக்கின்றேன். சொல்வதை நன்றாய் கேட்டுக்கொள். வீரபத்திரன் சாகும் பொழுதும் குருவை பழிக்காத காரணத்தால் கொடுத்த சக்திகளெல்லாம் அவனுக்குள் இருக்கின்றது. ஆனால் துர்மரணம் என்பதனால் பிசாசாய் இருக்க வேண்டியவன் பெற்ற தீட்சையும் சக்தியும் கொண்டதனால் பிரம்ம ராட்சசாய் மாறிவிட்டான். யாருக்கும் அடங்காமல் என் சொல்லுக்கு மாத்திரமே கட்டுப்படும் படுபயங்கர பிரம்ம ராட்சசாய் மாறி மண்ணாசை பொன்னாசை அளித்து குறை உணர்வை உருவாக்கினார்களோ அவரையெல்லாம் அழித்தே தீருவேன் என்று அலைந்து கொண்டிருக்கின்றான். நன்றாய் கேட்டுக்கொள் மகளே. அவனோடு உறவில் இருந்த 9 பெண்களின் உடலில் புகுந்து அவர்கள் மனத்தை முறித்து பலம் கொண்ட பிரம்மராட்சசாய் மாறிவிட்டான். அதில் தாய் மகள் எனும்
2 பெண்களின் உயிரை வாகனத்தின் கீழ் உறிஞ்சி குடித்து அவர்களையும் தன் பங்காளிகளாய் உடன் வைத்துக் கொண்டு எந்த மந்திரவாதியும் தந்திரவாதமும் அடக்க ஒண்ணாத பேராற்றலோடு அந்த பிரம்மராட்சசனாய் திரிந்து கொண்டிருக்கின்றான். கண்ட மாலையை கழுத்தில் வைத்து உன் கழுத்தை காப்பாற்றிக்கொள். தீர்க்க சுமங்கலியாய் நீ இருக்க நான் வரம் அளிக்கின்றேன். உங்கள் பக்திக்காக இருவரையும் காக்கின்றேன். மற்றதை பிறகு பார்க்கலாம். ஓம். நிதேஷ் சிங். நிர்விகல்ப சமாதி அளிக்கின்றேன். பரமசிவ சக்திகளும் அளிக்கின்றேன். ஓ லோகினி ராஜகோபால். கேட்ட வரமெல்லாம் கொடுத்தோம். பரமசிவன் பதத்தில் வாழும் கைலாச பதவியும் தந்தோம். உடல் நலம், பொருள் வளம், யோக சரீரம் ஞானம் அனைத்தும் தந்தோம். உன் மனம், தனம் அனைத்தும் அளித்தேன். உன் உடலில் இருந்து நானே வெளிப்பட்டு உனக்கு எல்லா நன்மையும் அளிப்பேன். ஆனந்தத்தோடு இரு, அஞ்சாதே. அவர் சேர்ந்து அமர்ந்த விதல வேதா விளைஞ்சு வந்தவே காட்டுல யோகா கொடுக்க வந்த தேவி பொன்னான குலவ பெண்டுகளை போடுங்க. கொடையாங்கோட வடிவா வேப்ப மரமா, பச்சை வேப்ப மரமா, மரம் பூத்து வருமா, அது பூக்கோட ஓடுறது வெம்புறதமா. மலையா மலையருவி வெள்ளி வடமா, வெள்ளி வடமா, அது துள்ளி வருமா, அந்த வடம்போட
வழி தேரோடும் அந்த வானமழை பால் தூவும். ஆத்தா ஆத்தா அடி வேம்பாத்தா, பாத்தா பாத்தா நீ கண் பார்த்தா எங்க பூர்வ ஜென்மம் ஈடேறும். எங்க வாசல் வழி தேரோடும் அந்த வானமழை பால் தூவும். ஸ்ரீமாத்தா பாலாத்தா செல்லாத்தா நாகாத்தா கோடி கோடியா உன் பேரு விளங்குது. வீதி வீதியா உன் வேம்பு இருக்குது. கண்ணாத்தா பொன்னாத்தா பூவாத்தா சேமாத்தா கூட்டம் கூட்டமா சன கோவில் சேருது. ஆட்டம் பாட்டம்மா வந்து அருளை தேடுது. முத்து முத்து மாறியரே முத்திறக்கும் முப்பாத்தா, கொத்து கொத்து வேப்பிலையில் கூத்தாடும் பொன்னாத்தா. சுத்தி சுத்தி சூலம் சுத்தி வேட்டிக்கிட்டம் வீராத்தா. குத்தி குத்தி மாவிடிச்சி கூழ்படைச்சோம் சின்னாத்தா. அம்புலியே வேம்புலி குடையாத்தா. அடி ஆத்தா ஆத்தா வேம்பாத்தா, பாத்தா பாத்தா நீ கண் பார்த்தா எங்க பூர்வ ஜென்மம் ஈடேறும். எங்க வாசல் வழி தேரோடும் அந்த வானமழை பால் தூவும். கீதம் ஒலிக்குது. ஆதி அந்தமா அருளாட்சி நடக்குது. எல்லையிலே நின்றவளே தில்லைவன காளியாத்தா. ஆனை மலை வாழ்பவளே ஆட்சியரே சேனியாத்தா. மாமயிலை மாணிக்கமே கோலவிழி என்னாத்தா. மண்ணாளும் உமையவளே மாலை கட்டி மாறியாத்தா. சங்கதியே சாமுண்டியாத்தா. அம்மா மரகதமே கோமதியாத்தா. அடி அற்புதமே நாரணியாத்தா. அம்மா உத்தமியே உலகமையாத்தா. ஆத்தா ஆத்தா அடி வேம்பாத்தா, பாத்தா பாத்தா நீ கண் பார்த்தா எங்க பூர்வ ஜென்மம் ஈடேறும். எங்க வாசல் வழி தேரோடும் அந்த வானமழை பால் தூவும். அடி ஆத்தா ஆத்தா வேம்பாத்தா, பாத்தா பாத்தா நீ கண். ஓம் வசந்தா வித்யாகரன் 3 மகளோடு முழுமையான பூரணத்துவமும் குடும்பத்தில் நிலவும். அச்சம் வேண்டாம். ஃபேங் ஃபேங் வாங் சர்வஞ பீட கர்த்தத்துவம் அமையும் பணமும் மனமும் தருகின்றேன். ஜின்ஹோ நற்செல்வமும் சர்வஞ பீட கர்த்தனாகும் தனம் வரம் அளிக்கின்றேன். ஜெனிகா யூ நல்ல தொழில் மலர்ந்து சர்வஞ பீட கர்த்தனாகும் வரமும் மனமும் பணமும் தனமும் அளித்தேன் போய் வா. ஓம் தகிட
விளையாடு பாம்பே நீ ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே நீ ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே நீ ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே. குற்றமற்ற சிவனார்க்கு குண்டலமானாய் குறும் திருமாலினிற்கு குடையானாய் கற்றை குழல் பார்வதிக்கு கங்கணமானாய் கனவாமல் நின்று விளையாடு பாம்பே நீ ஆடு பாம்பே. விளையாடு பாம்பே நீ ஆடுவே நீ ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே நீ ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே. நாடெங்கும் நீ நின்று நாமங்கள் பல கொண்டு அரசாட வந்தவளே உனக்கு காடெங்கும் வேப்பமரம் கண்ணுறங்க புத்துவனம் மகமாயி தேவியரே உன் பெருமைகளை பாட வந்தேன் நானம்மா உன் பேர் சொல்லும் பிள்ளை முகம் பாரம்மா தசே மாதா பாலாத்தா கண்ணறிஞ்ச மாரியழே எங்க கண்ணபுர நாயகியே பொன்னாத்தா பூவாத்தா கண்ணாத்தா குன்னாத்தா கோடி வரம் தருபவளே எங்க கோலவிழி நாயகியே சின்னாத்தா பெரியாத்தா பூமாத்தா வேம்பாத்தா செல்வமழை பொழிபவளே எங்க செல்வமுத்து மாரியழே கருமாரி மகமாயி கருணையுள்ளம் கொண்டவளே அடி ஓம் 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 லக்ஷ்மி சசிதரன் உடல் நலம் அளித்தேன் உயிர் நலம் அளித்தேன். ஓம் 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 ஓம். ஷாகேரி திருன் என் நாவில் அமர்ந்து ஆனந்தமாய் சத்தியங்கள் எல்லாம் பேச வைக்கின்றேன். என்னை நினைந்து நீ எந்த நூல் நோக்கினாலும் அதன் சூக்ஷ்மங்களெல்லாம் உன் மனதிற்குள் மலர்ந்து படிக்காது அறிவும் கேளாத ஞானமும் புலன்கள் கடந்த பொருள் அறிவும் பொங்கும். என் செல்லமகளே, வாழ்வாய் வளத்தொடு பொய்வா.
நல்லவளே மாறியே எங்க நடுவூரு நாயகியே விசுவாத்தா பசுமாத்தா பெரும்பாத்தா பேச்சியாத்தா வரமருளும் தேவியளே எங்க வண்டியூரு மாறியளே சிவாச்சு தேவியரே அம்மாயி பொம்மாயி ராக்காயி மூக்காயி உலகாளும் நாயகியே எங்க உச்சிமா காளியளே பொன்னாயி பூவாயி ஏராயி அரசாயி பொன்னளந்த மாரியரே எங்க புவனேஸ்வரி தேவியரே எக்காளி வேலாயி வீராயி வெற்றி தரும் மாரியரே எங்க நவகாளி சிந்தையிலே நிறைபவளே சிங்காரி வையாரி வண்ணாரி பாலாயி பக்கத்துணை வருபவளே எங்க படவேட்டு நாயகியே விஸ்வேஸ்வரி லோகேஸ்வரி பரமேஸ்வரி பாகேஸ்வரி பாசமிகும் தேவியரே எங்க பாளையத்து நாயகியே கௌடாம்பா ஜெகதாம்பா பாலாம்பா நீலாம்பா காக்கும் குணம் கொண்டவளே காந்திமதி தேவியரே கனகாம்பா கமலாம்பா யோகாம்பா நாகாம்பா நான் வணங்கும் தேவியரே எங்க நாட்டரசன் கோட்டையளே உமையாம்பா அபயாம்பா வெயிலாம்பா வடிவாம்பா வாட்டங்களை தீர்ப்பவளே எங்க வட்டப்பாறை மாறியளே ஞானாம்பா தேனாம்பா காளிகாம்பா கற்பகாம்பா காவலுக்கு நின்றவளே எங்க காமாட்சி தேவியரே பிரம்மாணி கல்யாணி பேரருளை புரிபவளே அடி பாஞ்சாலி பத்ரகாளி பக்தர்களை ஓம் 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 கருணா ஆனந்தா சந்தியா காட்டே எழுதிடு நூலை நானே அளிக்கின்றேன் ஆசியும் வராமும் சுகபோதம் உண்டு கவலை வேண்டாம் ஜெயவர்தன் ஜனார்தனன் எல்லா நன்மையும் அளிக்கின்றேன் அஞ்சாதே போய் வா. கருணாக புற்றுக்குள்ளே என்று குடிகொண்டு வாழ்பவளே கருணாக புற்றுக்குள்ளே என்று குடிகொண்டு வாழ்பவளே கருணாக ருபினியே எம்மை கண்பார்க்க வேணும் அம்மா அம்மா கருணாக ருபினியே எம்மை கண்பார்க்க வேணும் அம்மா திரிசூலம் ஏந்தி நின்று அந்த தீவினை அளிக்கும் நீலியம்மா திரிசூலம் ஏந்தி நின்று அந்த தீவினை அளிக்கும் நீலியம்மா திரிலோக சுந்தரியே இதுவே காட்டு மாரியம்மா திரிலோக சுந்தரியே இதுவே காட்டு மாரியம்மா கருணாக புத்துக்குள்ளே என்றும் குடிகொண்டு வாழ்பவளே கருணாக ரூபினியே எம்மை கற்பார்க்க
வேணும் அம்மா கருணாக ரூபினியே எம்மை கண்பார்க்க வேணும் அம்மா தேவி உங்க கோயில் வந்தா நாங்க கேட்ட வரங்கள் கிடைக்கும் தேவி உங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்காதா திருசாம்பல் அணிந்து கொண்டாமா நினைச்சதெல்லாம் நடக்காதா பாரி என பூமியிலே விழும் மழை துளி என்றும் நீ அல்லவா பாரி என பூமியிலே விழும் மழை துளி என்றும் நீ அல்லவா மண்ணில் வாழும் உயிர்களுக்கு கருணை பொழியும் தாயல்லவா மண்ணில் வாழும் உயிர்களுக்கு கருணை பொழியும் தாயல்லவா கருணாக புத்துக்குள்ளே என்று குடிகொண்டு வாழ்பவனே கருணாக ரூபினியே எம்மை கத்தார்க்க வேணும் அம்மா கருணாக ரூபினியே எம்மை கத்தார்க்க வேணும் அம்மா இங்கிருக்கும் எல்லோ அன்பர்களும் கேளுங்கள். மாந்தர்கள் திவ்யம் ததாமிதே சக்ஷு. உங்கள் எல்லோர்க்கும் மூன்றாவது கண் அளிக்கின்றேன். முக்கண்ணும் திறந்து பரமேஸ்வரி இங்கு அமர்ந்திருக்கும் கோலம் கண்டு பக்தியோடு வணங்கிடுங்கள். நன்மையும் ஞானமும் யோகமும் பூரணத்துவமும் அளிக்கின்றேன். புண்ணியத்தோடு இருந்திடுங்கள். உங்கள் முக்கன் வழியே உள்புகுந்து கனவில் தரிசனம் அளிக்கின்றேன். நனவில் கரிசனத்தோடு உடனிருக்கின்றேன். துரியாதீத நிலையில் பூரணத்துவமும் புண்ணியமும் அளிக்கின்றேன். அஞ்சாதீர்கள், கவலை வேண்டாம். எம்.வி. கிருஷ்ணா. பேயாய் பிரம்மராட்சசனாய் அலைந்து கொண்டிருக்கும் உன் நண்பன் வீரபத்திரன் கூடிய விரைவில் உன் உடலையும் பறித்துக் கொண்டு உடன் நட்பு துணையாக்கிக் கொள்வான். பிறகு உனை குருவிடம் இருந்து பறித்த எல்லோரையும் பழிவாங்கி உன் வெறி தீர்த்துக் கொள்வாய். பிறகு சொல்கின்றேன் உனக்கு முக்திக்கான நல்வழி வந்து பார். ஓம் மகாதேவ ஸ்வரூபானந்தா. வெளி உலகு சார்ந்து எந்த திட்டமும் தீட்டாதே. உன் அகங்காரமும் சோம்பலும் எதிலும் நிலையில்லா மனமும் உனை எந்த வெற்றியும் அடைய விடாது. ஞானத்தை மட்டும் தேடு. அகங்காரத்தையும் இருமாப்பையும் விட்டுவிட்டு சம்ஸ்கிருதமும் கற்றுக்கொள். முழுமையாக பரமசாந்த நிர்விகல்ப சமாதியும் பரமசிவ சக்திகள் வெளி உலக வேலை எதுவும் வேண்டாம். வெற்றோம். ஓம் ஓம். அகிலா, நெல்லூர்.
கேட்டவரம் அளித்தேன் பெற்றோன் உனக்கு, நீ உன் தாய்க்குக் கொடு, அவள் தரித்திரத்தை தீர்த்துவிடு, அவளுக்கு மன அமைதியை அளிக்கின்றேன், அஞ்சாதே போ. சவப்பு செல்ல கட்டிக்கிட்டு வெப்பிலையும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்காட்டு கருமாறி ஆடி வந்தாளாம். அவள் விருப்புடனே தொழுபவரின் வினைகளையே ஓட வைத்து பொறுப்புடனே நம்மை காக்க ஆடி வந்தாளாம். மாரியம்மா கருமாரியம்மா, மாரியம்மா கருமாரியம்மா. சிறப்புடனே பவனி வந்து சிந்தையில கூடி புகுந்து, சிறப்புடனே பவனி வந்து சிந்தையில கூடி புகுந்து கருணை உள்ளம் கொண்டு நம்மை காக்க வந்தாளாம். அவ மரகதத்தில் திலகமிட்டு மறு கொழுந்து மலரெடுத்து, மரகதத்தில் திலகமிட்டு மறு கொழுந்து மலரெடுத்து சிரத்தினிலே சூடிக்கொண்டு பவனி வந்தாளாம். மாரியம்மா கருமாரியம்மா, மாரியம்மா கருமாரியம்மா. நல்வளமும் உடல் நலமும் கேட்டபடி வாழ்க்கையும் யோக சரீர குலத்தோடு எல்லாருக்கும் நல்வாழ்க்கை தந்தோம். நிம்மதியாய் நிலைத்திரு. போய் வா. சரிதம் பாடி போவோம், அன்னை நல்கும் நேசத்தின் பாயசம், அதை துளி அள்ளி சுவைப்போம். தன்னன்னாதினம் 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 தன்னானே, தன்னன்னாதினம் தன்னானே, தன்னன்னாதினம் 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 தன்னானே. ஓம் மெக் சந்திரஹாசன், உன் அகங்காரத்தையும் இருமாப்பையும் விட்டு தினம்தோறும் கபிலாரண்ய கைலாசத்தில் இருக்கும் நவக்கிரகங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்து 9 முறை சுற்றி வலம் வந்து 48 நாட்கள் பூஜை செய். உன் வாழ்க்கையின் அடுத்த நிலையை அளிப்பதொடு கொண்டு சென்று சேர்க்கின்றேன் உயர்நிலைக்கு உத்தமமாய். போய் வா. குலத்தில் பவளம் என்றொரு மகளுடனே கானகத்தில் வசித்த காலம் வெளுவெளுத்த பசுமாடாய் அவதரித்த பகவதியை, பவளம் போற்றிய பகவதியை கும்பிடுவோம், பகவதியை கும்பிடுவோம், பகவதியை கும்பிடுவோம். சோட்டாணிக்கர அம்பலமுற்றத்தில் பஜனம் பார்த்திட போய் வருவோம், சோட்டாணிக்கர அம்பலமுற்றத்தில் பஜனம் பார்த்திட
நமஸ்தே எல்லோர்க்கும் ஆனந்த நிலையும் வரமும் மனமெலாம் நிறைந்து உணர்வெலாம் உயிர்த்து பராசக்தியின் நிஜாவதார ஸ்வரூபத்தை வெள்ளை சார்த்தி முத்து வெள்ளை சார்த்தி வந்திரு உணர்விலே நிறுத்தி தியானியுங்கள். கனவில் மலர்ந்து நன்மை அளிக்கின்றேன், ஆனந்தமாயிருங்கள்.
சத்தியம் காத்திடும் உத்தமத்தியே சத்குருவாய் வந்த நித்திய தாயே வேதங்கள் வணங்கிடும் ஆதியும் நீயே ஜோதிமலையிலே அவதரித்தாயே அவனியை பேணும் ஞானமும் நீயே அக்னி வடிவிலே ஈன்றவள் நீயே அழல் உருவாகவே ஈன்றெழுந்தாயே Connecting with the divine, with your eyes closed. Let us all now move from meditation to darshan.
Slowly, very slowly, please open. सहस्रकोटिसदृशा केयूरहारोज्ज्वला बिम्बोष्ठी स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरा पीताम्बरालङ्कृता विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवितपदा सत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां सिञ्जन्नूपुरकिङ्किणी मणिधरां पद्मप्रभावासुरां सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमा सेवितां मीनाक्षी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् शिववामभागनिलयां श्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्गितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां श्यामावां कमलासनार्चितपदं नारायणस्यानुजां वीणावेणुमृदङ्गवाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् नानायोगिमुनीन्द्रकृन्निवसतिं नानार्थसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजिताग्रियुगळां नारायणेनार्चितां नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम्
सागरी नीराभयकरी नित्यानन्देश्वरि भुवनेश्वरि शरणं श्री नित्यानन्देश्वरि शरणं सर्वेश्वरि नित्य नित्येश्वरि शरणं सर्वेश्वरि नित्य नित्येश्वरि नित्येश्वरि शरणं नित्यानन्द जगदीश्वरि नित्येश्वरि शरणं नित्यानन्द जगदीश्वरि नित्येश्वरि शरणं नित्यानन्द जगदीश्वरि नित्येश्वरि शरणं नित्यानन्द जगदीश्वरि चक्रराजिनी नित्यमूलमन्त्रात्मिनि मूलाधारिणी सुधासाराभिवर्षिणि सहस्रकारिणी नित्यानन्देश्वरि करुणेश्वरि शरणं श्री नित्य नित्येश्वरि भक्तप्रेमिणी नित्यभावनागम्येश्वरि शक्तिरूपिणी शर्वाणि शर्वदायिनि निराकारिणी नित्यानन्देश्वरि शरणं सर्वेश्वरि नित्य नित्येश्वरि शरणं सर्वेश्वरि नित्य नित्येश्वरि नित्येश्वरि शरणं नित्यानन्द जगदीश्वरि नित्येश्वरि शरणं नित्यानन्द जगदीश्वरि नित्येश्वरि शरणं नित्यानन्द जगदीश्वरि ஓம் 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 ஓங்காரத்துயர் உட்பொருள் நாதாந்த சித்தாந்த வேதாந்த மூலப்பொருள் பரமசிவ பரம்பொருள் பரமசிவனார் பாகமாயிருக்கும் பரமேஸ்வரி சக்தி பரமசௌந்தரி ಶಿಖರೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹವಾಸಿನಿ பரமேஸ்வரி பாராளும் பராசக்தி பரஷோடசி ராஜராஜேஸ்வரி ஷியாமளா மீனாட்சி திரிபுர சுந்தரி நித்யானந்தன் திருவடிதாங்கி நித்யானந்தன் திருவுருக்கொண்டு நிஜாவதாரமாய் இங்கு வந்து உற்றோம். ஓம் 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 ஓம். உலகோர் அனைவர்க்கும் உத்தமமாய் நல்வழியும் மங்களமும் தந்திட யோகாமும் ஞானமும் சத்திய வழியும் சொல்லி சங்கடங்கள் தீர்த்து வரமெல்லாம் வழங்கிட வந்திட்டேன் பரமசிவனார் பாகமிருக்கும் பரமசக்தி மனோன்மணி பரஷோடசி மீனாட்சி நித்யானந்தன் வடிவு கொண்டு நீ வரமெலாம் வழங்கிட ஓம் ஓம் ஓம். மீனா ஜோஷி அஞ்ச வேண்டாம், வேலையும் பாதுகாப்பேன், பதவி உயர்வும் தருவேன், அச்சமில்லை உனக்கு, ஆனந்தமே உண்டு.
Sonali Gupta, Tatastu. Lata Headley, Tatastu. Yogendra Sharma, Tatastu. Abhirami Paramanathan, Tatastu. Shakti Rupananda, Tatastu. Shakti Tarananda, Tatastu. Om, 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 Om. Rekha Patak, Tatastu. காக்கின்றோம் உன் அன்னைக்கும் உன்னோடு சேர்ந்து கைலாசத்தில் நம்பதத்தில் வசிக்கும் காலம் வந்து விட்டது. அழைத்து வந்திடு கைலாசத்தில் நம்பதத்தில் ஆனந்தமாய் வாழ்வு அமையும். ஓம் 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 ஓம். ஓம். அனில் கொல்தூர், ததாஸ்து. அன்வல் கவுர், ததாஸ்து. ஓம். மா நித்ய தர்மதரானந்த, ததாஸ்து. சர்வஞ பீட்டகர்த்தனாகும் மனமும் தனமும் பணமும் தந்தோம், போய் வா. ஓம். பிரபாகரன், நிர்விகல்ப சமாதி தீக்ஷையும் ஞானமும் தந்தோம். சைவ வேளாண்மையே உன் தொழிலும் வாழ்வின் நோக்கமும். சைவத்தையும் வேளாண்மையையும் சேர்த்தே செய், நல்வாழ்வு அமையும். ஓம் ஓம் ஓம். பத்மாசனி புவனேஸ்வரி நித்ய ஆனந்தேஸ்வரி விஸ்வேஸ்வரி சரணம் ஸ்ரீ நித்ய நித்யேஸ்வரி நாதரூபிணி ராகேந்து வதன ரஞ்சனி. ஓம் ஓம் ஓம். அதில் ஹமீத், நன்றாய் கேட்டுக்கொள். நீ செய்த சங்க துரோகத்திற்கும் குரு துரோகத்திற்கும் சங்க அபராதத்திற்கும் குரு அபராதத்திற்கும் பிராயஷ்சித்தம் தேடிக்கொள். ஓடிப்போ ஆதி கைலாசத்திற்கு. உன் வாழ்க்கையை செம்மையாக்கிக்கொள். முதலில் உன் கர்மத்தை தீர்த்து பிராயஷ்சித்தம் கண்டு நீ ஞானம் அடைவதைக் கவனி. ஆதி கைலாசத்திற்கு தேவையான ஆலயங்களையும் சக்தி ஸ்தலங்களையும் நாம் அமைத்துக் கொள்வோம். நீ உன்னை காத்துக்கொள். செய்த குரு துரோகமும் சங்க துரோகமும் குரு அபராதமும் சங்க அபராதமும் கர்மமாய் உன்னை சுற்றிச் சூழ்ந்து உயிரை பறித்து அழித்துவிடும் முன் உன்னை காத்துக்கொள். போ ஆதி கைலாசத்திற்கு. புண்ணியந்தேடிக்கொள். ஓம் ஓம். சிவா சமீமி, ததாஸ்து. ஏவலின் டெல்செட், ததாஸ்து. ராகுல் அஸ்வானி, ததாஸ்து. அஞ்சாதே. स्वरूपिणी मा ब्रह्मशक्ति सुखदायिनी मा आनन्द स्वरूपिणी मा ब्रह्मशक्ति सुखदायिनी मा सच्चित् सुखमय रूपिणी मा सृष्टि स्थिति लयकारिणी मा सच्चित् सुखमय रूपिणी मा सृष्टि स्थिति लयकारिणी मा नित्यानन्देश्वरी मा जय नित्यानन्दे. ஓம் 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 ஓம்.
இரண்டிரண்டாய் மொத்தம் 8 குழந்தைகள் பெறுவீர்கள். நல்ல வாழ்வும் சுகபோக நிலையும் சுத்த அத்வைதமும் சக்திகளும் தந்தோம் பிரத்யும்னா ரெட்டி. வாழ்வாய் 16 பெற்று அஞ்ச வேண்டாம். ஓம். सहस्रारा शिव संगिनी मा मूलाधार निवासिनी मा सहस्रारा शिव संगिनी मा आदिशक्ति स्वरूपिणी கலவக்குண்டா சதீஷ். அஞ்ச வேண்டாம். இல்லாளின் உடல் நலமும் காக்கின்றேன். இனிமையாய் குழந்தைகளையும் காக்கின்றேன். துக்கமில்லை. ஷர்மிளா ராஜேந்திரன். கணவனுக்கு கண் கொடுத்தேன், அஞ்சாதே. கண்ணாத்தாள் பரமேஸ்வரி நான். உடனே தந்தேன் கண்ணை, பெற்றுக்கொள். ஓம் ஓம் ஓம். அதிதாயினி சங்கரி மா துர்கதி துர்மதி நாசினி மா महाकालाकृति नर्तिनी मा जीव शिवान्तरवर्धिनी मा महाकालाकृति नर्तिनी मा जीव शिवान्तरवर्धिनी मा नित्यानन्देश्वरी मा हरि मा जगजननी जयदायिनी मा तडिल्लसित सौदामिनी मा जगजननी जयदायिनी मा तडिल्लसित सौदामिनी मा सीतारामाकारिणी मा कृष्ण राधिका रूपिणी मा सीतारामाकारिणी मा कृष्ण राधिका रूपिणी मा கலைமதி ரவி. ததாஸ். பார்வதி தேவ். ததாஸ். ईश्वरी मा कमनीयाकृति धारिणी मा செரின்சியா. ததாஸ். भवसागर बलहारिणी मा शांति सौख्य பவானி வீரையா. உன் தங்கைக்கு எல்லா துக்கமும் அழிக்கின்றேன், நல்வாழ்வு தருகின்றேன். குரு அபராத குருத்ரோக கர்மம் தவிர மற்ற எல்லா கர்மத்திருந்தும் விடுதலை அளிக்கின்றேன். அஞ்சாதே. குரு அபராத குருத்ரோக கர்மத்திலிருந்து அவளை காக்க உன்னாலும் முடியாது, என்னாலும் முடியாது. அவளே அவள் வாழ்வில் நித்யானந்தன் திருவடி தேடி சென்று பாத பூஜை செய்து ஏத்தித் தொழுதிட நித்யானந்தன் மட்டுமே அளிக்க இயலும். குரு அபராதத்திருந்தும் குரு துரோகத்திருந்தும் விடுதலையும் தீர்வும் முக்தியும். அது தவிர மற்ற எல்லாவற்றிலிருந்து போய் வா. नित्यानन्देश्वरी मा जय नित्यानन्देश्वरी मा नित्यानन्देश्वरी मा जय नित्यानन्देश्वरी मा कान्तिवरा भयदायिनी मा गिरिशङ्कोपरिवासिनी मा कान्तिवरा भयदायिनी मा गिरिशङ्कोपरिवासिनी मा हरार्धनारी रूपिणी मा नटनमहेश्वर सङ्गिनी मा हरार्धनारी रूपिणी मा नटनमहेश्वर
नित्यानन्देश्वरि मा हर्षोत्करि नर्तिनि मा नित्यानन्देश्वरि षोडशि मा हर्षोत्करि नर्तिनि मा नित्यानन्देश्वरि षोडशि मा साधक मानस शोधिनि मा सर्व सुभाग्य प्रसादिनि मा साधक नित्यानन्देश्वरि मा नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा गुह गज मुख जनिधायिनि मा एकानेक विभागिनि मा गुह गज मुख जनिधायिनि मा एकानेक विभाग ఓం 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 సుజాత మహల్యంగం తథాస్తు అంజలికా తథాస్తు ఓం 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 ఎండ్రియా లిన్ తథాస్తు నికితాని తథాస్తు जय नित्यानन्देश्वरि मा ఓం ఓం நித்யரம்யாராவத் நித்யப்பிரசாதினி உயிர்நலமும் கவலை வேண்டாம் மகளே நன்றாய் வாழ்வமையும் ஓம் ईश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा चिन्मय सुन्दर रूपिणि मा परमानन्द तरङ्गिणि मा चिन्मय सुन्दर रूपिणि मा परमानन्द तरङ्गिणि मा रम्यकान्ति चिरतारिणि मा समस्त सुगुणाभूषणि లక్ష్మీ తత్పంట్ తథాస్తు ఓం नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा மூர்த்தி அடூரி ததாஸ்து சர்வஞபீடகர்த்தனாகும் மனமும் தனமும் வனமும் தந்தோம் போய் வா ஓம் 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 समस्त सुगुणाभूषणि मा அஜய் நாராயணன் ததாஸ்து போய் வா त्रिपुरे सुन्दरि मोहिनि मा भवतारिणि करुणेश्वरि मा त्रिपुरे सुन्दरि मोहिनि मा नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा ब्रह्माण्डोदरधारिणि मा प्रेमानन्द प्रवर्षिणि मा ब्रह्माण्डोदरधारिणि मा प्रेमानन्द प्रवर्षिणि मा सर्वचराचर पालिनि मा भुवन चतुर्दश प्रसविनि मा सर्वचराचर पालिनि मा भुवन चतुर्दश प्रसविनि मा नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा नानालीलाकारिणि मा विविध विभूति विधारिणि मा नानालीलाकारिणि मा विविध विभूति विधारिणि मा
ஞான விக்கிரகானந்த. ததாஸ். கேட்டவரம் கொடுத்தோம், அஞ்ச வேண்டாம். பத்மசாவுட்டு கூறி ததாஸ். கேட்டவரம் எல்லாம் தந்தோம், வாழ்வளத்தோடு போய் வா. ஓம் ஓம் ஓம். विश्वदिष्टित चिन्मयि मा मन्दस्मित स्मरहारिणि मा. विश्वधिष्ठित चिन्मयि मा मन्दस्मित स्मरहारिणि मा. भक्तानुग्रहकारिणि मा योगभोगवरदायिनि मा. ஓம். கீதாதேவி, உன் பிரச்சனைகள் துக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் ஏற்கனவே நீக்கிவிட்டேன். அபிராம் பிரச்சனைகள் அத்துணையும் தீர்த்து விட்டேன். உங்கள் சோம்பலாலும் முயற்சியின்மையினாலும் பெரும் அகங்காரத்தினாலும் ஆதீனம் செல்லாமல் இருப்பது உங்கள் குற்றம். உங்கள் வாழ்வு உங்கள் கையில். போ. ஓம் ஓம் ஓம். नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. शान्तिसुधा निष्यन्दिनि मा भ्रान्तिरोगविषहारिणि मा. शान्तिसुधा निष्यन्दिनि मा भ्रान्तिरोगविषहारिणि मा. कान्तियोगसुखदायिनि मा वीरनरेन्द्रप्रहर्षिणि मा. कान्तियोगसुखदायिनि मा वीरनरेन्द्रप्रहर्षिणि मा. नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. समाधिचिरचितदायिनि मा वीर्यबलाभयकारिणि मा. समाधिचिरचितिदायिनि मा वीर्यबलाभयकारिणि मा. तापत्रयभयहारिणि मा सर्वोत्तुङ्गसुवासिनि मा. तापत्रयभयहारिणि मा सर्वोत्तुङ्गसुवासिनि मा. नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. प्रसन्नवरदे भैरवि मा हवनजपार्चन साधिनि मा. प्रसन्नवरदे भैरवि मा हवनजपार्चन साधिनि मा. चण्डासुरखलगातिनि मा सकलदेव जय साधिनि मा. चण्डासुरखलगातिनि मा सकलदेव जय साधिनि मा. नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. दुष्टमुण्डवधकारिणि मा चामुण्डेश्वरि दर्दिनि मा. விபாசனா செந்தில், இந்த வினாடி நீ என்னை தரிசிக்கலாம். நிற்கின்றேன் உன் முன், நிமிர்ந்து பார். முக்கண் கொண்டு நோக்கு, பரமேஸ்வரி அளிக்கின்றேன் உனக்கு பாத தரிசனம். ஓம் माहिषदर्पविनाशिनि मा माहेश्वर सुखवर्धिनि मा. माहिषदर्पविनाशिनि मा माहेश्वर सुखवर्धिनि मा. नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. नित्यानन्देश्वरि मा जय नित्यानन्देश्वरि मा. महिषासुरखलमर्दिनि
त्रिगुण त्रिलोक त्रिरूपिणी मां निर्मा कारित ध्यानानन्दिनी मां नित्यानन्देश्वरि मां जय नित्यानन्देश्वरि मां नित्यानन्देश्वरि मां जय नित्यानन्देश्वरि मां दर्पण चित्त विभासिनी मां चेतो दर्पण काशिनी मां दर्पण चित्त विभासिनी मां चेतो दर्पण काशिनी मां नव नव रूप सुदर्शिनी मां समस्त लोकाधारिणी मां नव नव रूप सुदर्शिनी मां समस्त लोकाधारिणी मां नित्यानन्देश्वरि मां जय नित्यानन्देश्वरि मां नित्यानन्देश्वरि मां जय नित्यानन्देश्वरि मां नित्यानन्द नवरूपिणी मां धर्मग्लानि विनाशिनी मां नित्यानन्द नवरूपिणी मां धर्मग्लानि विनाशिनी मां धर्मस्थापनकारिणी मां रम्य सहज पथदर्शिनी मां धर्मस्थापनकारिणी मां रम्य सहज पथदर्शिनी मां नित्यानन्देश्वरि नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम्